visit, you find a drug addicts. ஒரு காலனில ஒரு 10 பசங்க வந்து drug addicts இருக்கிறாங்க. When you go for an IV injection or a vaccination rounds, you find that those guys are drug addicts. What will you do? நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்பு, சத்தம் இல்லாம வந்துருவோம். You have a medico legal responsibility of informing. யார்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? அண்ணன் தாங்க. It is the அண்ணன்'s responsibility to inform the police. So இங்க யார் பிக்கப் பண்றா? It is the nurse. So she has a medico legal responsibility. When you express the medico legal responsibility while you are working, what happens? You automatically become a better nursing professional. Okay, நான் சொன்னேன்ல, my own friend, அந்த நர்ஸ் நல்ல ஸ்மார்ட்டான நர்ஸ்டா, அவங்களுக்கு எவ்வளவு நாளும் சேலரி கொடுக்கலாம். she will take care of all the entire documentation, all the ஒரு பேஷண்ட் டெட்னா சிஸ்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னா போதும். she will do all the needful. யார்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், எங்கெங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், என்னென்ன பாடி எங்க அனுப்பணும், யார்கிட்ட எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், என்னென்ன ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். that is almost equivalent to one more doctor who is working along with the primary hospital consultant. Okay, so நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, you should take up with these responsibilities. When you take up these responsibilities, what happens? Your scope for getting recruited improves well. Okay, you can demand for a better salary. You also deserve 5 years old course பண்றீங்க, 5 years duration course. Okay, it is not easy. It is almost half the MBBS. Okay, half the MBBS, and the care which you give, you deserve better. Okay, it is the right time. You all have to think deeply about your own future. Next. So OT theaters லையும் the count. Okay, so all the count, swab count, instruments, everything has to be taken out. Okay, what happens? You might have seen, you might have heard in the classes also. What happens? Ulla, they will leave a swab inside. Okay, whose mistake is that? Basically, of course, it is a doctor's mistake. But when the brother, Sijin, when Sijin takes care of it, doctor, all the instruments are out. Count, swab count is tally. எல்லா swab வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா, நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி he tells. So what do I feel about Sijin? வேற level staff. Okay, so I will not, as a director of a hospital, I will not I will not think twice to give him a better position. Okay, so அந்த பொசிஷனை தான் நீங்க that is what I am talking about, your own benefit. You should benefit from this particular session. You should benefit in some way to gain knowledge. At least if you don't gain knowledge, go and learn about all these medico-legal responsibilities in your hospital. Okay, next. Yeah, in blood bank also, there are sisters. You may not know, blood bank sisters are total run operated by sisters only, and they have a huge medico-legal responsibilities. Adha patti edukanum padikkanunale you will have to spend around 3 months of classes to take care of the medico-legal responsibilities, forensic aspects of laboratory medicine and blood bank. Okay, you will have to label the blood, you will have to label the patient, you will have to document it, perform all the tests, outcomes, results, everything has to be recorded properly. Okay, which is who is doing this? யார் பண்றா? டாக்டர்ஸ் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார் உங்களுக்கு குத்தி ரத்தம் எடுத்தாங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். It is one sister only. It is one nursing professional only who always takes care of your suction of blood, no taking of blood sample. Okay, அங்கேயும் you have a great medico legal importance. ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் தான் அப்படின்னு ஒரு கன்சென்ட் கேட்கணும். தோ கன்சென்ட் கேட்கறது இதெல்லாம் வந்து டாக்டர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாவே இருந்தாலுமே, ஒரு குத்துறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு கன்சென்ட் கேட்கணும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தட், வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ்? நீங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கன்சென்ட் கேட்டுக்கலாம். ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்க, ஒரு லேசா அமுக்கி பண்றேன், கொஞ்சம் வலிக்கும், ஓகே அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? what are you doing by அந்த வேலை என்ன பண்றீங்க? what are you do that? what are you basically doing? you are taking a consent, you are informing the patient. okay, யாரா இந்த சிஸ்டர் திடீர்னு வந்து அமுக்கி, if you press the wound, what will happen? ஐயோ அப்பான்னு கத்துவாங்க.
பட் அந்த சேம் பேஷண்ட் கிட்ட போயிட்டு ஒரே ஒரு லைட்டா சின்னதா கொஞ்சம் பல்லு கடிச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ், ஓகே, யூ டேக் அ கன்சென்ட், இன்ஃபார்ம் த பேஷண்ட் அண்ட் தென் யூ டூ த நீட்ஃபுல். ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் தான், சின்னதா கொசு கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். யூ டூ தட். How will the patient feel? He will be very happy. He will never go to another hospital. And what will the doctor think about it? வேற லெவல் ஸ்டாஃப், வேற லெவல் சிஸ்டர்ஸ், என்கிட்ட ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாரும், no compromise on nursing professionals in my hospital because I know that they are all excellent. So these are all the biryani masalas you will have to add to your nursing professional. Biryani masalas of medico legal responsibilities, nursing responsibilities. Okay, next slide. Next. So this is what we have discussed about all these intricacies, medico legal responsibilities. Next. Then comes adutha. Okay, now coming to forensic, pure forensic crime related things. Everything has been discussed in the previous talk. Okay, I hope you have a great idea about what happens, what is the responsibility of a sister or a nursing professional in a field of forensic. It is about crime, bullets, katti, aruval, okay, post-mortem examination, court, legal procedures, all these things. You have certain responsibilities there also. It has been discussed in the previous session. Okay, next. So next. Okay, you know, again sir has discussed about all the roles and responsibilities of a forensic nurse in a forensic medicine department, and yet to be discussed in the next coming sessions as well. Next. Now coming to scope of a nurse in a forensic nurse, everything has been taught in the previous section. In the forensic department la ungalku enna opportunities irukku, what are the scopes you have அப்படின்றது has been discussed in the previous department. Okay, next. So coming to the next, adutha slide ponga. Come to the previous slide. So I had discussed about adutha slide pa. I had discussed about recognize a medico legal case. நான் சொன்னேனா டாக்டர், இது ஆர்டினரி அடிபடி, இது கீழே ஆக்சிடென்ட் கேஸ் கிடையாது, பட் இது அடிதடி கேஸ். You are doing that. It is your responsibility. Inform duty doctor to arrange MLC forms. எல்லா ஃபார்ம்ஸையும் நீங்க டக்குன்னு எடுத்து வச்சா, டாக்டர் everything is ready, நீங்க சைன் மட்டும் பண்ணா போதும். Easy. Okay, next is assist high risk consent. Okay, you take care of the consent part. Okay, though consent you have to will have to be taken by the doctors, but being a staff nurse you should help him to take a consent. Okay, then comes in certification, writing certificates, arranging all the papers, okay, informing police. Okay, all these things are medico legal responsibilities of a doctor in medico legal importance of a nurse in India. Okay, next. Okay, so adutha. So this is what is about role of opportunities and scope of a forensic nurse in a healthcare. Okay, elderly abuse you have a great opportunities, domestic violence, and working with police and legal departments. Okay, you can also help, you can only help doctors. Okay, and the great that help itself will be a great scope and opportunities for all the nursing professionals in India. Okay, so because you have both doctors and nurses have a equal role in taking care of the medico legal requirements. Okay, புரிஞ்சது நினைக்கிறேன். Okay, next. So you can also become a legal nurse consultant. அப்படினா என்னப்பா? So you know some medicine, correct? All nursing professionals கொஞ்சம் medicine தெரியும். What are you supposed to do is, new trend is they do a law after that, and then they do a MBA in hospital management. That's a good scope. So you know some basic nursing care, basic medicine, and then you know sattam, you know law, and then you know some administration. And if you are smart enough to communicate, and if you are smart enough to handle crisis, what else is required? You become a administrator. Okay, so you can get, there is a scope for you to be recruited by big hospitals. Okay, so you will be the only person to take care of
all the medico-legal requirement. அந்த வார்டில் ஒருத்தன் சூசைட் அட்டம்ப்ட், இந்த வார்டில் ஒருத்தன் ஹோமிசைடல் அட்டம்ப்ட், சைக்காட்ரி வார்டில் ஒருத்தன் கத்திக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகே, எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 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 சார்ட் ஆஃப் ஒரு மல்டிபிள் இன்ஜுரிஸ், there is a death in this ward, that ward, and not everyone will be அவங்களால டெத் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஐயோ டாக்டர் டெட், டாக்டர் அங்கிட்டு இருந்து ஓடுவான். ஐயோ பேஷண்ட் டெட், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. And this is that is where the legal nurse consultant concept comes here. ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, பேஷண்ட் சாகிறதுனால தப்பே கிடையாது. as long as we have done the duty. Okay, I will do all the needful. பாடி எடுத்து போடு, பேஷண்ட்ஸ் அட்டெண்டர்ஸை கூப்பிடு, இன்ஃபார்ம் த பேஷண்ட்ஸ், என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் சப்போஸ் டு இன்ஃபார்ம் த போலீஸ், இன்ஃபார்ம் த போலீஸ். இஃப் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டேக் அ டையிங் டிக்ளரேஷன், அந்த கேஸுக்கு டையிங் டிக்ளரேஷன் எடுமா, அந்த ஃபார்ம்லாம் எடுமா, இதெல்லாம் பண்ணணும் டாக்டர், அதெல்லாம் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சு விடுங்க, கோர்ட்டுக்கு அனுப்பணும், போலீஸ்க்கு அனுப்பணும். we will have to inform them here, that, this, and doctors will look at you like what. இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னா நாங்க எப்படி உங்களை பார்ப்போம்? ஜஸ்ட் நோ, அம்மா தாயே காப்பாத்தி விட்டம்மா இந்த கேஸ்ல இருந்து, எஸ் ஆர் நோ, or you all no with me? Yes. So that is again a great opportunity for a legal nurse consultant in emerging an opportunity in India. Okay, after your nursing professionals, there is a scope for you to do some law degree and then do some hospital administration and become get recruited in multi-specialty hospitals as a legal nurse consultant or a legal consultant itself. Okay, next. And there is something called as a clinical forensic nursing. A clinical forensic nurse, that's almost the same role. You will not take care of patients at all. You will take care of all documentation. You will take care of all the sattam olungu in the hospital. You will take care of all the medico-legal issues. Okay, so that all the doctors in your hospital will be free enough to do their clinical work. That is what is the concept of clinical forensic nurse. Okay, next. So the best careers of emerging careers in India is becoming a clinical forensic nurse. One, okay, becoming a forensic nurse examiner. Okay, as previous Goria sir sonar liya, that is what is called as a forensic nurse examiner. Okay, adukku innu scope varadhukku government kaiyila da irukku, but there is a great scope for the green and the yellow. The green is what is called as clinical forensic nurse in a hospital, and medico-legal consultant, legal nurse consultant. You can be a advisor for multiple hospitals, taking care of evening visits poite, you can take care of their medico-legal work. Okay, so that is what is a great opportunity. These are all the three great opportunities for a emerging forensic, for a nursing specialist, emerging nursing students in India. புரிஞ்சுதா? Okay, so in the conference வந்திருக்கிறீங்க. Okay, fine, you learned about all the nursing concepts and all those things, but no, more than nursing, more than blood, more than crime, more than a knife, there is something else called as a medico-legal work. Okay, where a nurse can constitute, they can be a part of hospital and help the healthcare, where there is a overall growth of the healthcare system in India. Okay, any doubts? Sure. Okay, thank you so much. Thank you, sir, for the fruitful information. I request the invitee speakers and delegates to disperse now for the tea break. Tea is being served outside the auditorium in the lawn, and join us back at 10:50 a.m. for the next session. Thank you all. Hello, chick. All the medical students also will go have your tea and then come back. All the medical students from the 2023 batch also will go have your refreshments, and you can come back and
join the session. Thank you. Seeker, all of you will leave. There is only 5 minutes left. Be quick. None of you should be sitting inside. All of you will move out. Move your body. Nobody shall be sitting. All of you. Yeah, keep moving. You will have 5 minutes to come back. Make it fast, quick. All of you.
Delegates are requested to be seated in the auditorium. Delegates are requested to be seated in the auditorium, please. Welcome back. As crime becomes smarter, forensic science must become sharper because innovation is the guardian of justice.
It's a great honor and privilege to introduce our guest speaker, Dr. Ranjit Singh, a highly accomplished forensic science professional with over 15 years of extensive experience in the field of forensic investigations and forensic education. Dr. Singh is widely recognized for his expertise in question document examination, cyber forensics, and fingerprint analysis, and is regarded as a trusted expert by investigative and legal agencies. He is the founder of CIFS India Forensic Lab, an organization that provides world class forensic services and had established a strong global presence in the field of forensic science. Academically, he holds a master's degree and a doctorate from the University of Delhi and has further strengthened his professional credentials with internationally recognized certifications, including Certified Ethical Hacker and Computer Hacking Forensic Investigator from EC Council, along with multiple diplomas and specialized certifications in forensic science. He has an impressive academic and professional portfolio with numerous national and international research papers published in reputed journals and several books to his credit. Delegates, please maintain silence. I repeat, delegates, please maintain silence. Sir has submitted thousands of expert legal reports to honorable courts, police departments, the Narcotics Control Bureau, and various government organizations and law enforcement agencies, earning wide professional respect. His international exposure includes delivering invited lectures at prestigious institutions such as University College Cork and Trinity College in Ireland, the University of Philippines, and several other international universities. Sir has made remarkable contributions to capacity building in law enforcement by offering free forensic training to thousands of police officials in India and internationally, including officers from Sudan, South Africa, Nigeria, Ethiopia, etc. During the challenging period of COVID-19 pandemic, Dr. Singh's unwavering commitment and never stop working philosophy enabled him to connect with more than 3 lakh individuals and over 500 institutions, significantly expanding forensic awareness and education. We are truly honored to have such a visionary and inspiring expert among us today. I request you all to join me in extending a warm welcome to Dr. Ranjit Singh. May I request Professor Dr. Nirmala M, HOD of Medical Surgical Nursing, to welcome Sir with a nut basket. Thank you, ma'am. Sir, kindly take over the session. It's coming? Yeah. So good afternoon or good morning. We have to check. It's still in the morning. Yeah. So good morning. It should not look like the half of the place is empty. We should, be on time so that we can learn together. I once again thank you, PSG College of Nursing, respected Principal Jaideepa ma'am, for giving me opportunity to speak in this national conference on innovation, collaboration, and holistic care, forensic nursing, a futuristic scope approach to the healthcare and the legal system in India. Thank you, ma'am. Thank you all the participants for joining this. In this 45-minute, we are going to discuss few aspects of the forensic science laboratory and how forensic science work throughout the India. And I'll also share some global perspective. So are we ready to go? Are we ready to go? Okay, great. So a topic which is allotted to me is innovation, cutting edge technology, role of forensic science laboratory in the criminal justice system. Which you all know, in this era, AI is taking over on everything, and this is a new creature trend is going on. So I tried this
yesterday to make my own creature, how the ChatGPT know about me. And you can see they have, reduced my age almost 10, 15 years. So if you want to become a young, like, if you want to become a young like Jaideepa ma'am, Deepti ma'am, you can use the AI. Otherwise, you will be the old like me. So when we talk about the innovation, when we talk about the cutting edge technology in the forensic science, particularly there is a two things in the forensic science I always understand. One is called the forensic investigation. Forensic investigation. Another is called the forensic data, evidence, or exhibit collection. And the third category is called the forensic analysis. In all these three categories, nurses play a very, very important role. And forensic expert, doctors, those who are going to get the expertise in forensic medicine, they are going to play a very important role. How? So when we talk about the investigation, at the crime scene, when we go about the investigation, we have to collect the evidences in the proper way so that a main important crucial evidence can be analyzed at the time when it's reached to the forensic science laboratory. Whatever the work you are going to do at the scene of crime, that is going to be important for analysts to understand either you have done the proper maintenance of the chain of custody or not. In this, we have several branches of the forensic science, right? In all these several branches, either it's called the biological forensics or it's the digital forensics. We all are having the digital forensics, right? And in all these digital forensics, a mobile phone, which is being a nurse, you treat with a human body. So this has now become a body part. This is a detachable body part. We always detach this for the time being. Without this, we cannot live. Even one application do not function for few minutes, our body part stop performing like our heartbeat. So even sometimes we can live without the heartbeat, but we cannot live without the 3G, 4G, 5G. We can live without the other G, but we cannot live without the 4G and the 5G. So that is the importance of the digital media, and that is the importance of which we have in called the different identification. And in this forensic science laboratory, we have several division. In this several division, we examine several type of evidences, from the human forensic evidences to seized drug, to forensic toxicological, facial identification, forensic anthropology, medico-legal death investigation, forensic nursing, forensic odontology, right? Crime scene investigation and reconstruction. Why this crime scene investigation and reconstruction become a very, very useful? Because when we talk about a different judgment which is produced in the respective year, like if I quote a judgment of 2013, which is Supreme Court has produced the Amit Shah Bhai versus Gujarat, where they have said that scientific investigation temperament is very, very important. So all these, in our new law, our new government has, in the new law, they have made compulsory the visit of forensic expert when the conviction is 7 years or more than 7 years. So that is the importance. When a police officer going at the scene of crime, collecting some evidence, they are not the scientific expert. They do not know what are the proper methodology we have to opt when we want to collect the evidence from the scene of crime. That's why in the new law, under the 176(3) BNSS, it is compulsory to visit a forensic expert. So that is a first phase called the forensic investigation. Investigation, collection of the evidence from the scene of crime with a forensically sound maintenance of the chain of custody. So that
if any evidence is collected from the scene of crime, recorded, videographed, uploaded into the ICGS portal, it should have the integrity, it should maintain the all aspect, and there should not be any changes. And that changes comes into the different trace materials. When we talk about the forensic science and when we talk about the forensic different methodology, so when we talk about the forensic science, the people believe that forensic expert can do anything, right? They can do anything. But these are some myths and conceptions we have that forensic expert can do anything. It is not possible. Every field required the different expertise. All these fields which is mentioned here on the presentation required a different expertise. Like the person who can do the biological examination, he cannot do the examination of forensic toxicology. And those who do the facial recognition, they cannot do the blood pattern analysis. So that's why there are many myth and misconceptions as a job role of forensic expert is concerned. And in country like India, particularly, I'm not sure how this is here in the Coimbatore, but in different part of the India, when we talk about the forensic science, we think about one expert in one serial. Anyone can name one expert who present forensic science into the different area? Anyone? Any serial, any TV show in your mind? Have you seen the CID? And the people think that this is our job role. And we can work as Dr. Salunke, we can do all the examination, which is not at all possible. To reduce this myth and misconceptions, I tried why not to forensic science, because this is the source from where we can go to the reach and we can reach to the public. So to reduce this, I tried to connect with this person. His name is, he's a very good actor. Name is Mr. Narendra Gupta. And we did some kind of forensic talk with him. When we did some kind of forensic talk with him, he said that we do not know anything about the forensic science. In forensic science, you discuss about the law of probability, you discuss about the law of progressive change, you discuss about the Locard exchange principle, law of comparison, law of analysis, law of individuality, and law of circumstantial fact. But we being an actor, we do not know anything. And I'm sure that in this audience, also, we are not much aware about all these laws. So it is very important, once you are going to practice as a forensic expert, you have to understand the law and their requirement. So what is a law of probability? Means there is a probability of person who has done this examination. To understand this probability, we cannot do this probability analysis in all kind of science, but there are few sciences like a voice comparison. If I say my name is Ranjit Singh, and if I say my name is Ranjit Singh, so mimic voices can be misguided. So we have to check the probability analysis. A few sciences like age estimation, facial recognition, handwriting recognition, it changes throughout the time. And that is called the law of progressive change, which you have seen in several, examination or several exhibit analysis. And the forensic science is based on the exchange of the evidences, which is called the Locard exchange principle. And in exchange principle, whenever we go anywhere, we exchange something. Like, I touch this water bottle, right? I given my fingerprint here. Yeah. If I'm walking here, I'm leaving my footprint. If I am talking to you and someone is using your mobile phone,
on talking someone, I am leaving my voice to you, right? And several kind of exchanges we do when we shake the hand, we transfer our DNA. So all these changes, things are very, very important to understand. And particularly when we talk about the forensic science is all about the comparison of the two things. Either the water present in this bottle having some contamination or not, we have to compare with the sample water which is collected from the scene of crime. So it's so called a comparative science, and that's why the law of comparison is applied. Law of analysis is very, very important because technology is moving into the different mode. When we talk about the technology is moving into the different mode, means it is taking care, it is taking over, it is highly influenced by the new technology, which is called the artificial intelligence and the machine learning. So what do you think? Artificial intelligence, when we talk about the artificial intelligence, do they have the big database? No, they do not have any big database. They have some kind of algorithm and machine has trained accordingly. If you want to train the machine, just put your photograph on the Gemini and see that you want to make this into the wrap, into the sari. I did for Dr. Deepti ma'am in the morning. Always you will find the palla is on the left hand side. Maybe someone put on the right hand side. But you will always find that. When we say that create a woman with a sari, it always create the image of the Indian woman. Why? This is the attire of the India. When you put that, create this image of the Italian woman, they put the image of Sonia Gandhi. So whatever the database they have, they are understanding. Means AI know many things, but they do not understand anything. AI knows many things, but do not understand anything. So that's why the law of individuality going to work and the law of circumstantial facts. Whatever the circumstances say that a big cases in India, like if you have heard about the Ayushi, right? Arushi murder case, Arushi Talwar. It is based on the circumstantial fact. Like there are 4 members in the family, in the room, locked from the inside, 2 killed, 2 are survived. Who has done this murder? So on the circumstantial fact, it was convicted a mother and father. But later on from the High Court, they got the acquittal because we cannot convict anyone beyond the reasonable doubt. So there are some doubt. So the law of circumstantial fact leads to the law of probability. So this, how this forensic science and all aspect work. But this man say that I do not know. That's why I did this test by, just by tasting the things. Oh, this is a cocaine, right? So these are some forensic memes because this is a, era of the memes. We all are understand these things. So I thought after discussion, why not to work with these people because they are spreading the forensic science like anything. So we did one series, if you have seen Delhi Crime. We had just seen, if you recall, the DCP Vartika is saying that we need the forensic expert. So police officers are saying, do we actually call the forensic expert in the scene of crime? And this was a crime happened in the Nirbhaya case in the New Delhi, right, 2012. So that time forensic science was not so popular. Now the forensic science is popular in every stream, every state, every district. Even they have the mobile forensic unit. And in this year, government has allotted 1,470 crore rupees to development of the forensic science. And by such kind of things, I thought why not to go into the Bollywood and make some movie. So I did this movie called Forensic with Vikrant Messi and Radhika Apte, with the criminal justice director Vishal Furia, Prachi Desai, so that we can help the police to understand the fair trial and the use of forensic technology. And if you have not seen this movie, if you get time, this is a remake of the movie, Malayalam movie, Forensics.
But we have used a different technology from fingerprint development to the DNA phenotyping, which is not existing in India, not existing in the world. Only one laboratory in the world, which is called the Paraben laboratory, they are doing. And this we did in the modification in the story after the 2 days of the research published. We have done the writing of the story into the different way. Then we got this publication from the Paraben laboratory on 15 September. So we changed the story on 17 September to make this as a male converted into the female. So from the XY chromosomes, we can make a face, which is now we are using into the AI. Like you put your photographs and you want to make the photographs, as I did in the first slide, a creature which is going into the viral. After this movie, forensic technology has been adopted by the many police agency, and we did the another movie with the Akshay Kumar, if you know the name, Katputli. There's a movie where you can see me also as an forensic expert because their actor was not able to perform the collection of the evidences. So I did this acting with the Akshay sir, and we use the different psychological techniques and evidence collection from the scene of crime. Then, if you have seen this web series called Asur, in this I did the scientific consultancy so that a more scientific things can easily be produced, which is called the cyber forensic. If you have seen, if you have not, you can see it's a good watch. Recently, we did the movie called Sector 36, which is again with the Vikrant Messi on the Nithari case. This movie has a different story earlier, but now the acquittal came, so we have to make the Sector 36 too. So there are some pros and cons. And after that, we did the movie called Raat Akeli Hai Part 2 with the Nawazuddin Siddiqui, which released in the December this year only. So like this, a forensic science going to play an important role so that public cannot get the myth and misconceptions about the forensic science. They should know the reality of the forensic science. And by this way, we thought this is a process. Media is the one process from which we can reach, accurately to the community. So why we use the forensic science? Forensic science has the different importance into our judicial system. If we talk about the importance of forensic science in justice, so I partially, not following this term called justice. With our report, either someone is getting justice or not, we are not sure. Yes, it is very, very helpful to write a good judgment because lower court write a good judgment where they someone convict or acquit on the basis of forensic evidences submitted to the court during the trial period. While the same higher court acquit that person or convict that person, vice versa result, and Supreme Court give the different judgment. So courts pronounce the judgment, our analysis will be the same. So on our analysis, either someone is getting justice or not, we cannot say either they are getting a justice or not. So it is good for the getting a good judgment. Forensic science is very good, important tool for getting a good judgment so that court can understand. And even today, we saw one post from Karnataka, 82.67% acquittal rate into the wrong submission of the evidences. Why? Because the evidences which is submitted is not directly 82.6%. You can understand. The conviction rate is only 17 point some percentage. So in overall India, including all the crime, we have a conviction rate is less than 35%. Acquittal rate is more than 65%. It means the evidences which we are collecting is not properly packed, and our law says that we cannot convict anyone beyond the reasonable doubt. And there are many things where the doubt can be created. Like for an example, if I ask Deepti madam or Jaydeepa madam, let me target Jaydeepa madam.
If I ask Jaideepa madam, ma'am, husband has filed a case of cruelty. And if I ask madam, have you stopped beating your husband? Answer yes or no. No, right? It means you are still beating, means cruelty is continuing. If you say stop, it means you have done the cruelty in the past. So that is the importance of the law, where your interpretation going to into the different way. Like usually when I go for the Narcotics Control Bureau as a master of ceremony, she announced that I very actively work with the Narcotics Control Bureau. So when we go at the Narcotics Control Bureau, we do the analysis of the mobile phone and we find either person is involved in the drug dealing or not. For that, we do not require the multiple tool. We just have to see who is the one who is, with whom you are chatting more. Any volunteer want to see their mobile phone with whom you are chatting more? Top 3 name? I can tell. Madam, can I take your phone? No, sir. Don't announce the name, sir. So any audience wants your name should be disclosed whom you are chatting in a top 3. We do not require any tools. So you are welcome to give your phone to disclose your loved one, because this is a week going for the celebration of the loved one. So tomorrow is the last day. That's why our conference is ending today, so that you can find someone good for tomorrow. So that is the importance of the forensic, It is very, very important to understand the criminal landscape. And why I'm saying this week, whole week, either you talk about the Rose Day to Promise Day to Hug Day to Kiss Day to Valentine Day. Every day, cyber criminal is targeting you. Every day, cyber criminal will send something message to you, some APK, some gift for you, that you can send this stickers to your loved one. They will be surprised. And once you send this to your loved one, actually they will surprise, because their phone will going to be compromised. They can access their mobile phone, they can access their photograph, and everything can be accessed. So be cautious about whenever something coming into the free. Nothing is free in this world. If you think that Google is giving 15 GB data to you in your email is free, no, you are one of the customer for them. Nothing is free in this. So forensic science help to understand the criminal landscape, and it is very, very helpful to understand judicial process, where the evidences can critically analyze and influence the case into the different direction. If you are saying that, and I always quote one judgment, Adhana Chatterjee versus the state of West Bengal. Whenever you get time, you just read the whole judgment, where the forensic nursing played very important role. There was a person, which is security guard, Dhananjay Chatterjee. He was stalking one girl, and the girl was 17-year-old. After the complaint from the girl's side, he transferred to the another building, and after the transfer, very next day, girl found dead, raped and murdered, where the evidence is collected by the medical doctor and the forensic nurses. And after this, they have submitted to the forensic science laboratory and analysis comes. As Dhanna is a security guard with a salary of 2,500 rupees, he cannot afford the good advocate. He got the punishment of the death penalty. It was confirmed by the Supreme Court, President of the India, and he got the death penalty. After his death, because death penalty is very less in India, this whole judgment goes to the law colleges. And now law colleges make this as a case study. In the case study, they found that rape was confirmed, semen was found, but that is not belongs to the Dhanna. So who did this crime?
So that judicial process required to interpret the evidence into the different way. That's why the forensic science play a very important role for the proceedings. As we are having a different technological evidence advancement, so in this technical advancement, we have to use the cutting edge technology because technology is moving like anything. Earlier, 10 years back, the DNA technology and present DNA technology is different. So we have to use the important cutting edge technology, and the new nursing student and the MBBS students, you have a very high scope. Unfortunately, you are not reading the book, you are reading through the chat GPT, unfortunately. But you can use the AI with a human intelligence, which is very, very important. So these cutting edge technology going to play a very, very important role. Why? Because forensic science is the only field, forensic expert, if you get title as a forensic medicine expert, if you get a title as a forensic nursing expert. So this is the only profession where you have the trust of the judicial, public, law enforcement agency because you have the title with your name as an expert. No other profession will give you a title of the expert. Dr. Saab, engineer Saab, they will known as a doctor and engineers. They're not known as an expert, but forensic people known as a forensic expert. So that is the importance of the science which you are having a more public trust, so that reliable forensic science laboratory. And that's why the government is investing a lot and promised by our Honorable Home Minister that a 90,000 vacancy is going to be created in the coming 5 years into the forensic science. So how this forensic science work? How this forensic science work from crime scene to the courtroom? So there are different stages when we go about the investigation of any crime. Different stages means when the crime committed, it is committed at the scene where we have to collect the evidence and submit the evidence. It reached to the forensic laboratory. Earlier, the first phase was done by the police officers. Now, they have to involve the forensic expert. They have to involve the forensic expert so the proper evidence collection can be done and proper submission with a proper question can be done. When it reached to the forensic science laboratory, we carry out the analysis and the result of analysis goes to the investigating agency again. And if your language is not properly elaborated in the report, the interpretation of these reports going to be in the wrong way. Like if there was recently one case where the time since death was written 3/4 day, and both advocate are fighting, my lord, FIR was launched late. As per the medical report, it is saying 3 or 4 days. As per the medical report, they are saying it's a 3 or 4 days. Particularly for the MBBS student, you write time since that 3/4 days. So interpretation by the law, advocate, police agencies go either 3 or 4 days. But actually it's 18 hours. 3/4 day. Means it's a 18 hours. Time since this is 18 hours. So wrong interpretation may result all your good work into the acquittal. And I always say forensic science is equally important for the acquittal as well as for the conviction. So interpretation goes wrong. Like, how many of you know the sugarcane field? How many of you have seen? Is it tall, 8-9 feet, right? Dense, we cannot see through. So there was one eyewitness was called that she saw the person is shooting, and in between the both there is a sugarcane field. That was a 2nd January 2016. When the cross-examination happened in the month of April, two questions was asked by the advocate. You have come from the same sugarcane field? Yes. It is a very tall? Yes. Your height is 4.5 feet? Yes. You cannot see through? No, I cannot see through. How you can be the eyewitness? So interpretation is wrong because the crime happened on 2nd January when the height of sugarcane field was 2.5 feet only. When the witness comes, it is 8 feet. So that is called the art of cross-examination. That is called the art of cross-examination. So interpretation is very, very important. Here the role of forensic expert comes when you are doing the reporting into the proper way.
Your reporting into the proper way reach to the presentation into the good judicial outcome. And in between, for your support, police is doing the eyewitness testimony. They are collecting the intelligence in the form of CDR, in the form of IPDR, in the form of CCTV, in the form of web browsing history. Like if you have heard the Delhi case, Shraddha Walkar and Aftab case, where the two person are living in the relationship and the boyfriend cut into the 35 pieces, throw into the different area. That crime happened in the month of May. He got into the custody into the month of November. It's a long gap of the 6 month. So in the 6 month, these intelligence gathering is very, very tough. Interviewing technique police is using, because nowadays we have the social media, human rights commissions, everyone come with a video, see this is wrong is going on. So that's why the police cannot use the third degree, which is called the third degree. Okay, for they usually they say that, "Arey sir, what you are doing in the forensic science? We use 1% forensic science, 99% forensic science. This stick will do. This our danda will solve the 99% cases." Now they cannot use that, because of the lots of human right violations and other NGO are working into the different way. So interviewing process they are using, that is maybe in the form of interrogation, maybe in the form of questions, where they are using the technology called layered voice analysis, micro expression analysis. Like if I say, "Madam, you have a 10 crore in your account." So see, so this micro expression, yeah, oh my God, like this. So all these activity recorded with a different impulse, and that tool called emotion AI is coming with the outcome that she is lying or she is telling the truth. If you have the 10 crore, please sponsor me something. I'm on serious note. So, so interviewing process helping a police agency a lot. And these interviewing process and proper representation leading to come with a good decision to prosecute. And during the prosecution, they have to see either the evidences is going to be useful into the courtroom or not. So how we process in the forensic science laboratory? So there are 8 steps into the forensic science. One is the assessment. Assessment means which kind of technology is going to use for the analysis of evidence which is collected from the scene of crime. Accordingly, after the assessment, we have to go for the preparation. And once we prepare the evidence, which collected by the investigating agency called forensic expert from the scene of crime, collected by the police officers, there is 2 different aspects. So that's why the new law says that forensic expert visit is compulsory. Accordingly, we can prepare and we can monitor the technology which is going to be useful. So if I have this much evidence from the scene of crime, I cannot use all these. I have to use few to see the initial result, monitor the result, and in the monitoring process, if I am able to identify the evidence, the identification process completed, that yes, this is a blood. Now we are going for the identification into the collected exhibit. Either these blood is from the human or non-human. Then we have to go for the deep analysis for the DNA, which is either these are from the suspected individual victim or from whom. After analysis, we have to give the reporting so that court can understand. That is the only problem we are facing in the forensic science. Whatever the finding we are giving, interpretation is not properly done. And that's why in the new criminal law, they have given the training about the forensic science to the lawyers, prosecutors, and the judges, judicial officers. So reporting is very, very important. And once we have this reporting, we can implement. Like if you find some different case, like when I did this movie forensic, we are modify the story that this person belongs to the third gender, neither male nor female. But in throughout the world, we have not find any such cases where the third gender DNA analysis has been done. We tried to do this, but as one of the actress is supporting LGBTQI,
So she said, no, I cannot work in this movie. So we stopped. But yes, if you find such kind of exhibit, you have to do the implementation case study so that future generation can refer your case. You can publish this into the good journal. That is, again, I say that particularly the forensic science people, they do not, particularly the forensic science laboratory people, they do not believe in the publication. So case study must be published so that future generation can learn the technique which they have implemented to come out with a good result. So in this whole process, we have to follow the rule of ABCDE. What is the rule of ABCDE? Whatever the analysis we are doing, whatever the comparison we are doing, whatever the evaluation we are doing, we should not be biased. Otherwise, our result is going to be deviated. And I'm sure that we all are biased. Yes or no? Yes or no? How many of you are in the relationship? Raise your hand. Okay, someone is going out that I do not want to disclose the name. Oh, no, they sit down. Okay. They're now ready to disclose the name. How many of you are in relationship? Raise your hand. Very good. Okay, my next question. Listen. Class. My next question. How many of you watch Reel? So you are in the relationship. Watching Reel is a relationship. So in this, if you are not having the proper interpretation of the word which expert want to say, you will think something like different. If you are in the relationship, you want to leave for tomorrow. Obviously, you are not going to get the leave tomorrow. So the interpretation is very, very important. Otherwise, like let me ask another question. Let me ask class. Let me ask another question. You have to answer in one go. After this session, I have to go in a birthday party of a 5-year-old girl. I have to buy a cloth for her. Which color cloth should I buy? Why? Why? She's not like the yellow, blue, red. That is called the biasness. That is called the biasness, and many cases has been spoiled by the media just by having their public biasness thought. So you being a forensic expert, you should not be biased. Otherwise, I'm sure that your result is going to be deviated. So in the law, we have the civil and the criminal. Both places we use the forensic science. One having the compensation, another having the punishment. And in the both cases, we have to use the scientific temperament, where the fairness in investigation is very, very important, so that we can pursue to the truth. By all allegation must be supported by the evidences. If you are saying this happened to you, if you do not have any evidence, the accused also given the due opportunity so that they can defend whatever the police has produced under 161 during the investigation. Because in India, we do not have the Innocence Project like the USA we have. Government is working on that. And in Innocence Project, some volunteer like Dhanna Chatterjee should not be hanged. If we have some more. Recently, the Project 39A, this is recommendation for all of you. You just must go and read a Project 39, which is done by the National Law University, Delhi, under the leadership of Dr. Shreya Rastogi. They have published the cases where in one of the state laboratory, there was a 20 sexual assault cases where the evidence is collected by the nurse for the DNA examination. And you believe me, all 20 cases, they have found the evidence from the nails only. It means it is a malified collection of the evidence. So it is very important so that wrong people cannot be implicated. And all they got the acquittal recently from the
different courts, they got the acquittal because of the wrong interpretation and wrong collection of the evidence was done. So what are the key informations we have in the forensic? DNA profiling is one, which is not in the criminal cases, in the immigration cases, in the child swapping cases. You particularly work in the hospitals, being in a nurse, it is always your responsibility that child should not go here and there. Otherwise, Deepti ma'am said that your child looks like a foreigner. I said, I had never been in Germany during the birth of my child. So if there is some child swapping cases, allegation comes to the doctors and the nurses, particularly the nurses. So here the DNA profiling play a very, very important role. A digital forensics. We all are using CCTV camera in the hospitals. So that is a one very glowing 3D imaging. The crime scene with the 3D imaging and other things, right? Automated crime scene analysis, biometric identification, chemical evidences. And once we go at the scene of crime, we use the advanced technology, which is earlier it was shown in the movie by the Iron Man 3, where they have said that this kind of crime scene, they thought that yes, this kind of evidences here and there can be done. And these evidences going to be collected. Now our Indian police is using such technology called the Faro 3D imaging techniques. And in this 3D imaging technique, they are easily can, reconstruct the scene of crime with the evidences. And this Faro technology we have used in our movie Forensic also for whole crime scene investigation. And like this, you can find why this is important. Whenever you being in a medical examiner, you are not visiting the scene of crime, but if you got such video, you can easily recollect how this happened. So if you have such kind of, videos, you can see that where the body was lying, what kind of injury, either this injury is by the some kind of external instrument or by falling on the table or by falling on any, because that during the cross-examination, the advocate asked that you have seen this a blunt injury. It is by actually or it is by the falling. So you cannot assure about that because you have not recovered the evidence from the scene of crime. So that's video going to help you to understand how the scene of crime work. And as we are into the AR, VR area, and I'm sure that new people, you are using the virtual reality, some kind of, collection of the evidence also. So the technology like Microsoft HoloLens 3.0, which you use in our investigation, we go at every places, and by seeing the every place, we can collect all these evidences. And you can see later on also, that is helpful for the judicial process. Judicial also to make this the more useful, right? So in the conclusion, when we want to go into the courtroom, we have to practice few things like initial responding operation documentations, emergency medical personnel entry exit documentation, photographs and videos. By this, we can have the crime scene sketch, we can evidence documentation to the proper way. Other responders document can be search, being in a medical examiner, being in a forensic nurse, record of any search warrant or forensic laboratory report and technical report. So these are the things. Being in a forensic expert, you require to have some key skills like critical thinking. You have the oral good communication. You should work in the team, enjoy the team working, and you can have a strong attention to the details. So that how this we can get into the engagement, investigation, analysis, feedback, and multiple skill development training with the law enforcement agency and the laboratory. Because if they both are not collaborating, we are not going to come as come in an outcome. So what are the future trends we have? As DNA technology come over in the 2025, now we are into the cyber forensic. In 27, 3D imaging going to take over. Sustainability of the ecosystem forensic is 28. Global standardization is going into the 2029 and 2030 is going to take over by the blockchain technology. Country like Estonia, they have take over the blockchain technology. And this roadmap I have made, this I'm going to apply in my laboratory as well so that we can reach into the 2030 into the some different aspect. If you get a time, visit the SIFS, you will get the all plan of the 2030, what we are want to do in the next 5 years. So with conclusion, we need to have the strategic data
legal ethical consideration, reporting, and the continuous learning process. I know that I have exceeded 2 minutes, but thank you all for patience listening. You can connect me on the social media platform for any kind of query, question which you will not find on the Gemini, ChatGPT, and the Google. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you so much, sir, for sharing your valuable experience with us. It was a very informative session. Thank you so much, sir. Any question from anyone? If no question means all clear. If question is all clear. Thank you all. Thank you, sir. Forensic care is not just about documenting trauma. It is about restoring dignity. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished speaker and eminent academic leader, Dr. Jaideepa R. Dr. Jaideepa R is currently serving as a principal of PSG College of Nursing, Coimbatore, and is highly accomplished nursing professional with over 2 decades of experience in nursing education, administration, research, and leadership. She holds a PhD in nursing and has pursued multiple advanced qualification, including hospital management, evidence-based practice, forensic nursing, research methodology, and is presently engaged in postdoctoral and FAMA fellowship programs. An inspiring academician and administrator, Dr. Jaideepa R has served as vice principal and principal in reputed institutions across Tamil Nadu, Kerala, and West Bengal, significantly contributing to academic excellence and institutional development. She is a PhD guide and examiner for several national and international universities and has mentored numerous undergraduate, postgraduate, and doctoral scholars. Dr. Jaideepa R is national international resource person with notable expertise in forensic nursing, nursing education, leadership, evidence-based practice, research methodology, and healthcare management. She has authored textbooks, contributed chapters to academic books, and published extensively in national and international journals. Her exemplary contribution has been recognized with prestigious honors, including Best Principal Award and National Excellence Achiever Award. She also holds key leadership position in professional bodies and serves on editorial boards of several reputed journals. I request Professor Dr. Sriranjani B, HOD of OBG Nursing, to invite our resource person with nuts basket. Thank you, madams. The stage is all yours, ma'am. Thank you very much. Once again, good noon to everyone. I hope you are able to understand something in forensic science and forensic nursing. Yes? Very good. எங்கிருந்து மட்டும்தான் sound வருது, அங்கிருந்தெல்லாம் வரல? Okay, fine. So once again, thank you very much for coming. In the session is about purely about forensic nursing. What nurses can do in the forensic aspects. Myself and Deepthi madam will take some important aspects where forensic nurses play an important role in. So here, what a forensic nurse can do in sexual assault, domestic violence, and human trafficking. So these 3 topics for me. So I extend a warm greetings from the PSG College of Nursing and PSG institutions, one of the premier institutions for nursing education in India and one of the premier institution of medical courses also. We are so proud to host this forensic nursing conference. This is the 2nd forensic nursing conference we are hosting. It is completely successful only because of you all. So this presentation, I will talk about definition and forms of these assaults, domestic violence, sexual assault, human trafficking, trauma-informed care, and what are the challenges and how to overcome it. Just to introduce, I'll say violence. I am not visible. Deepthi madam. நாணக்கேடு ஆயிடுச்சு. Okay. So violence, nobody likes violence. Nah? Violence is not just an event. It's a wound that lingers the body, mind, and the soul. So true healing begins when we replace silence with support and fear with justice and pain with care. So that is what as forensic nurses we do. I just wanted to present some facts regarding these assaults and abuse. This is an extract from NCRB 2023. That is the
latest report what we have now. Here it says sexual assault rape, 40,393 cases were reported. Domestic violence, 1,33,676 cases. Human trafficking, 183 cases. So this is an extract from NCRB. Regarding sexual assault in India, 23, it says total rape cases 40,393. Charge sheet rating is 80.3, whereas the conviction rate is 22.7. That is what Ranjit sir also was saying. So highest reporting states are UP, Maharashtra and Rajasthan. In sexual assault in Tamil Nadu, if you take rape cases in 2023, approximately 3,407. Rise in POXO related sexual offences reported because of rise in awareness. This indicates child protection is a concern. We need to work on it. And if you take domestic violence, cruelty by husband and relatives, 1,33,676 cases. This accounts for 29.8% of crime against women. Highest reporting states are UP, Maharashtra and Rajasthan again. Domestic violence in Tamil Nadu, if you see, cruelty by husbands and relatives, 1,443 cases. Major contributors under crimes against women. There are urban-rural differences also felt in these incidents tracking. So human trafficking, if you see total cases, total victims are 6,288. Children trafficked are 2,687. Adults trafficked are 3,601. So this is also a huge number. So this gives a concern that highest states, if you see, West Bengal, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu is in the mid-level. So some of the key insights what we take from this data is sexual assault and domestic violence, they remain a major gender-based crimes. Domestic violence contributes highest share under crime against women. Human trafficking shows significant child victimization. Population size influences absolute crime numbers. So with all these data, what we understand is this is a concern. There is some responsibility for the healthcare professionals to do on it. So nurses also have a role to play in addressing these cases. There are many paper cuttings I have. Some only I put, something I searched last minute, I could not put it. Recently, in last 2 months, there are 2 articles came in Hindu regarding this human trafficking. It is growing. And POXO cases also increasing. There are 2 big articles on this. And domestic violence also, 1 page Hindu, 1 full page article also was there. So that means there is rise in number. And all these, whatever data we are seeing is only reported cases. It is an iceberg. Unreported cases are many. So it has not at all come to notice now. But there is some rise because of awareness. There are some complaints also increasing. So first I will be talking about domestic violence, what it is, what forensic nurses can do in it. If you take domestic violence, it is a pattern of abusive behavior happens within relationship. It happens within the home. It is done by a family member, blood relative or someone who is related to. So above all, we can say it is a human rights issue. Though you are related, blood bond, any relationships are there, that also then you don't have any right to hurt anybody else. So it's a human right issue. There are many definitions, theoretical definitions only you can see to it. When you see some facts about domestic violence, 29.3 Indian married women between the age group of 18 to 49 experience domestic violence in any form. 3.1% pregnant women between 18 to 49 years also are suffering from physical violence during their pregnancy. And in 21, just 507, this I will leave it. According to NFSS data, 87% married women and are victims of marital violence and they do not seek help. As I said, they just tolerate, adjust and live. This is how they are used. அப்படி அவங்களுக்கு பழகி போயிடுச்சு. A crime against women is committed every 3 minutes. So this is serious. It is major. How can it happen to a woman? There is no discrimination of education, economic status, nothing like that. It happens in every sector, every place. It can be a domestic abuse, can be a physical abuse or psychological abuse. There are other forms also like emotional abuse, sexual abuse, financial abuse, digital abuse. So these are all happening.
Other forms include intimidation, மிரட்டுறது, coercion and threats, verbal abuse, isolation, minimizing, denying or blaming for your own behavior, using children against you. So if I explain ரொம்ப டீட்டெயிலா போகும், these are all other forms, very simple to understand. There are many forms. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணாலும், abusive words use பண்ணி திட்டுனாலும், it is an abuse only. This is a cycle of abuse. If you see the abuse, இது கான்ஸ்டன்டா நடந்துட்டே இருக்காது. It just starts, ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகும், ஆக்சுவல் இன்சிடென்ட் நடக்கும், அப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுவாங்க, அப்படி காம் ஆயிடுவாங்க, முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைப்போம், மறுபடியும் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். இப்படி அடிச்சுட்டே இருக்க மாட்டாங்க, அடிச்சுப்பாங்க, கூடிப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் கண்டினியூஸ். இந்த இந்த காம்னஸ் இப்படி இடையில இடையில வரனால பீப்புள் டோன்ட் சீக் அசிஸ்டன்ஸ். அது இப்படிதான், இதுதான் நார்மல் அப்படின்னு நினைச்சு வாழ்றவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பட் இட் ஹேஸ் ஹெல்த் கான்சிக்வன்சஸ். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வரும்போது ரிப்பீட்டட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆர் தேர். ஆக்சுவலா நம்ம சொல்றது ட்ரீட் த காஸ். வெறும் பிசிக்கல் சிம்டம்ஸை மட்டும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆக்சுவலா இதெல்லாம் காஸ்ட் பை வயலன்ஸ். ஸோ தட் ஆல்சோ யூ டு see. There are chances for homicide or suicide. 42% of women experiences injuries, physical injuries இருக்கு, unintended pregnancies, abortions, STDs, gynecological problems, miscarriage, stillbirth, low birth weight babies, depression, PTDS, headache, pain, என்ன சொல்றது, ஒரு without any reason they'll have pain, this, that, lethargic, some malfunctioning, fatigue, இந்த மாதிரி without any reason repeated hospitalization வந்துட்டே இருப்பாங்க. So these are all the health consequences of domestic violence. So how can we give a compassionate care in for domestic violence? First is screening. நமக்கு தெரியணும், when you find some abnormality in a person who is repeatedly coming, so you should have that sense. You have to screen for it. Then asking questions is important. Ella forensically, if you see, you will have to ask non-judgmental questions. நீ ஏன் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் blame பண்ணக்கூடாது. நீ என்ன பண்ண, நீ இப்படி பண்ணனால தான் அப்படி பண்ணாங்க. So அந்த மாதிரி you should not ask. You have to always ask a non-judgmental questions and recognize the pattern of injury. நேத்து we had a very good session on injuries. So when you look at the injury, you should have that sense. இது வந்து இப்படி ஆக்சிடென்டலா நடந்திருக்குமா, or somebody hurts, அந்த மாதிரி ஒரு sense you should have. Immediate, what we have to do is, as health professionals, we have to treat their injuries first. Then you have to assess for risk of strangulations. Suicidal thoughts இருக்கா, அது பண்றதுக்கான ரிஸ்க் இருக்காங்கிறத பார்க்கணும். And you will have to document it properly. Assess the risk of homicide. If anything you find, if anything, any suspicious activities you found, you have to take precautionary measures. சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க கிட்ட காஷியஸா ட்ரீட் பண்ணணும். ஈவன் ஒரு செகண்ட் கிடைச்சா கூட they will take negative actions. Safety planning is ரொம்ப ரொம்ப important. Actually, this happens in a family. It happens in a house. விட்டுட்டு வரணும். You have to come because safety is an important. No, the crime scene வீடு தான். விட்டுட்டு வாங்கன்னா எங்க போவாங்க? If the woman is independent, okay. Independent earning woman-க்கு கூட it is very difficult to leave such relationship and come. It is very, அந்த அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது it is very very difficult. But still, அந்த பீரியடுக்கு you should think of some emergency. என்ன பண்ணணும், ஷெல்டர் பிளான் பண்ணணும். And if they require any legal guidances, we will have to arrange for it and encourage at not force. Leaving a family relationship is impossible for any woman. So in that way also you have to think, and you have to give emotional support. Usually we are doing this for all the patients. Here it is very important here. Address their fear. Sometimes they may have fear of life. If I vittu vandena, what the society will think of me? How will I lead my rest of life? What will happen to my children? So in the mari question alla they will have. So you must be in a position to give emotional support, and what actually there are agencies available, so you can transfer them to their help. So compassion here means respecting their readiness to act. Next, sexual assault. This is a definition of rape. Rape is a criminal act involving non-consensual sexual intercourse or penetration. So this is a definition of rape. WHO definition of rape says physically forced or coerced penetration of the vulva or anus with a penis or other body part or object. So that we all know, this is what is average 86 rapes per day in India is happening. So what we can do as nurses in sexual assault cases?
Again, here emotional approach, because there are lots of emotional disturbances to a victim. So we have to address this. Before you talk with, you introduce yourself calmly. Every procedure we do, before that we introduce. They should know who we are, in what way we can help them. So in that way, you have to explain everything. Before you touch, you have to explain everything and get consent. This is what we were talking about yesterday, and validate their feelings. It was not your fault. That sentence must be insisted always. And whenever you take history, avoid re-traumatizing. So when they wanted to repeat again, this is a re-traumatization. They have to recollect the event. That will again create disturbances to their mental status. You have to understand it. And as a clinical and forensic care, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to obtain informed consent. Whatever you are doing for examination, evidence collection, photography, everything you have to take consent. Then you have to do a head-to-toe examination. We had a hands-on demo yesterday, and Manoharan sir also will be talking on what to do, how to examine, how evidence is to be collected. And you should be aware of chain of custody procedure. If needed, STI prophylaxis to be given, sexually transmitted infections prophylaxis, emergency contraception, HIV screening and counseling to be given, psychological and crisis intervention. So this a forensic nurse can do for a sexual assault victim. And our work is not complete by doing all these things. We should be properly documenting it. Since morning you are listening to documentation, importance of documentation. Documents only will speak. How much ever you explain this, I did it this way, that way, like that, nobody will accept it. As nurses, we know the legal importance of documentation. So you should understand how properly it is to be documented. So you have to do it as per the protocol. Next comes human trafficking. What do you know about human trafficking? Any idea? அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? என்ன? ஆள் கடத்தல். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம்? ஏதாவது ஒரு சினிமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆள் கடத்தல் ரிலேட்டடா ரீசெண்டாவோ இல்ல முன்னாடியோ நீங்க பார்த்த ஏதாவது ஒரு மூவி? டாக்டர். ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ். இந்த ஆடு ஜீவிதம்ங்கிற ஒரு படம் பார்த்துட்டு ஐ லிட்டரலி கிரைட். எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் சீன் திஸ் மூவி? ஏதோ ஃபீல் ஆச்சா உங்களுக்கு? நிறைய நிறைய மூவி பார்க்குறோம், பட் சம் மூவிஸ் ரியலி டச்சஸ் அஸ். ஐ ரியலி ஃபெல்ட் வெரி பேட் அந்த படம் பார்க்கும்போது. அண்ட் எப்படிதான் இந்த மாதிரி, பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், இட் இஸ் ட்ரூ, ட்ரூலி இட் இஸ் ஹேப்பனிங். No one can accept this. So this is also a serious issue. இதுல நமக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். Nurses also have a role in this. So you know, it is a grave violation of human rights involving recruitment, transportation, harboring, or receipt of persons through force, fraud, or coercion for exploitation. So human beings are exploited for various reasons. They are kidnapped for forced labor, sexual exploitation, or organ trade. So this is what the main reasons why this human trafficking happens. What actually it is? This is actually the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of this. Again, repetition, very sorry for this. What are all the types? Sex trafficking, labor trafficking, organ trafficking, and child trafficking. குழந்தைங்களை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறது. நீங்க ரோட் சைடு நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருக்கோம், சிக்னல்ல நிக்கும் போதெல்லாம். we really don't know who are they, for really they are beggars or not. எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி நிறைய மூவில எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். So this is how it happens. How will you identify அவங்க வந்து kidnapped children-ஆ இல்ல adult-ஆ அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, you will see when they come out, they will be always with an accompanying person. தனியாவே விடவே மாட்டாங்க. There will be someone. இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கே ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்காக வந்தா அந்த குழந்தையோ விக்டிமை பேசவே விட மாட்டாங்க. So the one who is accompanying will answer for everything. This is one signal that you can have a doubt about. அதுக்காக எல்லாத்துக்குமே அந்த டவுட் படாதீங்க. You should use your clinical judgment skills at that place. Inconsistent history, மாறி மாறி சொல்லுவாங்க. உண்மையா இருந்தா தானே ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியும். And signs of physical abuse or neglect that you can see. malnourished இருக்கலாம், injuries இருக்கலாம் on them. Untreated STIs or repeated pregnancies, branding tattoos, ஏதாவது tattoos எல்லாம் இருக்கும், symbolize. அவங்களுக்கே தெரியாதுல்ல இந்த கம்பெனிக்குள்ள ஆள் அப்படிங்கிறதுக்காக there may be some tattoos. Malnourished, I said, fearful, submissive behavior they will have. So nurses' action includes conduct private interview, use non-judgmental questions again, apply trauma-informed care principles.
here. So what are all the components of the assessment of a trafficked victim? You have to take a detailed medical history, do a head-to-toe physical examinations. If any injury, you will have to document the injury. Sexual assault forensic evidence collection, if possible, if you suspect anything. STI screening again, pregnancy test again, mental health screening. So these are all the assessments to be done here. Again, documentation, you have to do it accurately, objective document, legible and court admissible documents. So this is what you should keep in mind in documenting in care of trafficked victims. And comes the major part, psychological and emotional support. So this survivors, they commonly experience PTSD, post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, substance abuse, so this you can have a note on it. Forensic nurses have to provide here crisis intervention and safety planning. If they come, you should know immediately இதை report பண்ணணும், அவங்கள சேஃபா எங்க ஷெல்டர் பண்ணுங்கிறது பார்க்கணும். And they have suicidal risk also, that assessment also you have to do. If they have to be referred to a mental health professionals for further support. So ongoing therapeutic support also is essential. Caring of human trafficked victims, it is a multidisciplinary collaboration. You definitely need collaborate with law enforcement, forensic medicine, NGOs, legal aid services, shelter homes, and mental health professionals. So this ensures that holistic rehabilitation and legal justice is done for the victim. Some core elements of compassionate forensic nursing. அது என்ன கேஸாவே இருக்கட்டும், domestic violence or sexual assault or traffic or என்னவா இருந்தாலும், there are some dimensions which is commonly applicable to all cases. First is emotional safety. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே there is emotional disturbance. It is a psychological distress. So you should understand. So how will you address it? With calm tone and a validated note, you will have to address all these cases. That is one important first dimension. Then is physical safety, because எல்லா இடத்துலையுமே the place where they are is not safe. So that you have to address it. So privacy, protecting from abuser is very important. That point you should understand it. Then legal safety is a matter. Proper documentation and evidence handling skills you should have in this dimension. Psychological support. So nurses are very good counselors to, we know basic counseling skills. So you have to understand and apply the principles of crisis intervention. If you can't handle, then you have to refer. Cultural sensitivity. So in all cases we talk about every care, whatever we give, it should be sensitive to the cultural aspects of an individual. So respects their beliefs and background and act accordingly or plan accordingly, so that individualized attention and care you can give. And all our practice is ethically guided. Whatever ethical principles are there, that you have to apply. Take informed consent, autonomy. So these are all the important ethical principles you should understand when you address these cases. I will just speak 2-3 slides of trauma-informed care. This is very important. You can apply these principles in any forensic cases. Being trauma-informed require, you have to maintain a basic understanding of trauma and adversity. How this happened, you should have an understanding of how the incident and what had happened. Recognize and reflect on self-view, on world-view. You should not put your views on the others. Recognize and understand. Consider the workforce, how much people you have to consider. Plan and facilitate organized strategy. So there are 6 core principles in trauma-informed care. Safety is the first principle. Trustworthiness and transparency. Peer support and mutual self-help. Collaboration and mutuality. Empowerment, voice and choice. Cultural, historical and gender issues. So these principles you should keep in mind when you plan care for all these victims. There are 4 R's which you should remember in trauma-informed care. Realize widespread impact of trauma and understand the potential paths for. Sometimes இது ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு தெரியும், but those who have undergone that stress and distress, அவங்களுக்கு அது பெருசா இருக்கும். So you have to understand that context in which the individual is there. Recognize the signs and symptoms of trauma in client, family, staff, and others involved with the system. Sometimes we ourselves need this. Always being with sick and emergency situations like this, nammaloda mindset also will be affected. So understand and recognize this. Respond by fully integrating knowledge about trauma into policies, procedures, and practices. So when you want to respond it, you should understand under what policies and protocol you work. So you should remember that and you have to work accordingly.
Then resist re-traumatization. This is what repeatedly we say. ஒரு தடவை நடந்துருச்சு, நம்ம கேர் கொடுக்குறோம், சரி பண்றோங்கிற பேர்ல திருப்பி திருப்பி அது நடக்கக்கூடாது. So that is what you should take in consideration. So these 4 R's you should remember in trauma-informed care. One aspect, UN Women Respect campaigning, I will say this says respect, means relationship skills strengthened, especially in domestic violence, strengthen the relationships. Educate people about bonding and how to make a healthy and how to maintain a healthy relationship. Empowerment of women. If you are independent, not depending on anybody, you can take decisions in a different way. So that is another thing. Services are ensured. Whatever services are possible, that must be guaranteed that they get it. Poverty reduced, so that economically also they should be in a position to take care of themselves and children. Environments made safe. This is another thing. Where you are living, that should be a safe environment. Child and adolescent abuse prevented. Transformed attitudes, beliefs, and norms. So it is actually a cultural and attitudinal belief. What people feel about, how we rear our children, in what context they are living. So all these things matters. I just wanted to show a letter to the editor which was written by me, inculcating values, role of teachers, parents, school, college, and the society. So this was in the International Journal of Ethics and Trauma Victimology. This is the official journal of Indo-Pacific Academy of Forensic Nurses. Actually, there was some pain. If you look at read the newspapers, every day, the pattern of criminality, cruelty of people are increasing day by day. Why this has happened? How can a human behave like an animal? This was a question on me. So I really thought we are going or leaving the value system which was taught to us. And sometimes values are not at all taught to the younger generations. So as a citizen, responsible citizen, whatever role you play, 2 minutes. So you should understand your role in inculcate this on your children. Developing from the childhood, they should learn values so that to some extent we can reduce crimes. This is what my understanding or my responsibility towards the society in preventing crimes. I always talk about preventive forensics. This is my interest area in forensic science. So there are many challenges, but still there are possibilities to overcome the challenges. Main challenges, I will say, lack of specialized training, because we are just got into the forensic nursing. We ourselves need more training, only then we can train you. Inadequate forensic evidence collections, that is also important. Limited access to care, physical and psychological trauma is increasing. The volume of cases are increasing day by day. So all these things are challenges, but there are possibilities by which we can overcome it. We are trying. Strengthening forensic nursing education, educating you, conducting conferences like this is also a solution to all these problems. And we can develop protocols for evidence collections, establish one-stop crisis center that is coming up now. It had already started coming. Creating community awareness program. To all my nurses, I say, along with your community health education, school health programs, you are teaching about sanitation, hygiene. Teach how to prevent crimes, how to behave, how to take care of themselves, how to protect themselves, how to protect others, how to reduce crimes. Include these topics also as your health education topics. To conclude, I will say heal. Have a holistic support, empowerment and education, advocacy and access, listen with empathy. With this heal, we can transform suffering into strength and pain into purpose. Let's stand together to heal, protect, and empower the survivors. So this is also a AI created image. A sexual assault victim or domestic violence victim who is in the dark, but there is some small light which is coming, which can show her a good future. That light is a forensic nurse. Like us, we can create some light on her life. So this is what, for that only we are all here. So thank you very much for patient listening. Only 20 minutes was given. I thought some major concepts which I wanted to tell in the group, I have given you. Thank you. Thank you, ma'am, for the significant information delivered. Behind every case file is a human story. Compassionate Forensics never forgets that. It's my great honor and privilege to introduce a distinguished academician, visionary leader, researcher, and globally recognized nurse inventor,
Professor Dr. Deepthi Shukla, ma'am. Ma'am is the principal of Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Lucknow, with over 21 years of rich academic and professional experience. She holds a PhD in nursing and is currently pursuing her second PhD in forensic science, reflecting her unwavering commitment to academic excellence and interdisciplinary advancement. She is an internationally recognized nurse inventor, holding 12 patents and 7 copyrights, including internationally registered innovations such as the therapeutic brazier and Shakti Care Canada 2025. Her groundbreaking healthcare inventions have significantly contributed to women's health and nursing practice. Ma'am serves in several prestigious national and international leadership roles, including Vice President of TNI UP State Branch, General Secretary of the Indo-Pacific Academy of Forensic Nursing Science, Academic Council member at ABVMU, and advisor to DLSL University, Philippines. Her global academic footprint includes 13 international lectures, 9 international paper presentations with 3 Best Paper Awards and 44 research publications, including Scopus Index journals. She has been honored with the Nurse Inventor Award at Infoc Indonesia in the year 2023 and the Young Inventor Award at Sri Lanka 2025, recognizing her outstanding contribution to innovation in nursing. May I request Professor Roslyn Maividi, HOD of Childhood Nursing, to invite the resource person with a nut basket. बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं। Thank you, ma'am. Without further ado, I request ma'am to take over the session. With the timer. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Very good. So we have to say like this, yes, always. Jai Hind. Okay. I was asking to Dr. Jaideepa, you forgot that you have 100 online participants. They are listening you are talking in Tamil. Then she is saying you are also forgetting that you are not in North India, always talking in Hindi. So I think you feel hungry now. I'm sorry, I will take 10-20 minutes. And till that, I will make you more hungry. Huh? Yes, your teachers are sitting next to me. One more session is there. It's okay. It's okay. It's a time to be connected with each other, but I cannot run up to there like Jagdishwar sir. So we'll talk from here to there. You can see me. And I can see so many beautiful faces, but no eyes are visible because it is a huge bulk of the beautiful faces, handsome boys, I have to say. Other than there will be a bias between the boys and girls. As Dr. previous speaker said, I will not take name. Otherwise, he said, every time she is taking my name. The love days are going on. So we'll discuss little about those days also, how we have to be take care for those days as for the forensic as already mentioned by Dr. Ranjit sir. So my topic is, what is my topic? It is here. Thank you so much. You keep smiling, keep laughing because one time investment is your life. You have to live, fulfill all your dreams. So compassionate forensics with the child and elderly abuse, survivor support, online exploitations and control. So this is my topic assigned by Dr. Jaideepa, where we are going to talk about the science with empathy, ethics and survivor central care. The ethics will be taken care by others, next speakers maybe. We'll take small things. These are the outlines which I am going to fulfill with short points and we'll discuss. I will each maximum slides will take one story. All the stories are real, but as madam said, that are not mentioned ethically. So sometimes we are going through with so many situations, and we are, as a principal, we are working with them. We are dealing with those situations with our students and other candidates. So we'll see one by one what are those.
So why this topic matters? Why we are talking on this? Because of these rising cases of child abuse, elders abuse, online exploitations. Online is so much now in these days. You must have heard about so much of digital fraud, isn't it? So much of digital fraud is there. Every one point when the message is coming your phone, sometimes these things in comes your mind that can be a digital fraud. When we talk about the child abuse, there are so many things related with the child abuse. You must understand, and when the case is coming relatively, how we have to deal with those cases, we need to know. And about the elders abuse and how the survivors are facing so many problems. So still there are so many, n number of cases, they are not mentioned. भूख ज्यादा लगी है? You are more hungry? Yes? Okay, so be at 10 more minutes to me, okay? Yes, then we have to talk about the traditional forensics and the current forensics. What is the difference between that? In the traditional forensics, we only focus on the collecting of the evidence and going through with the legal documentations. Yes, but now in the current scenario, we are going with the compassionate forensics, where we are dealing with all the ethical things along with the empathy and care. This is only the difference between both. What is in the traditional, what is in the current scenario. Yes. So what is forensics? Forensics is always dealing with the investigation of the crimes, what is going on, where it is going on, related with any type of age, related with any type of cases. Then collect and preserve and analyze all the evidence which we are collecting. Then we are going to assist with the proceeding. That is exactly the forensic is dealing with. And there are so many branches. I already show so many branches in the ring, that how many branches we are working with the forensics. If we talk about the nursing, there are the sane sexual nurse as well, exalt examiner nurse is there, and pediatric, so many courses are there. Morning I already discussed. Now we have to see what there is the empathy means. This compassionate means trauma informed care, as Dr. Jaideepa has shared. Trauma informed care, whatever the problem, whatever the case is we are dealing with, whether it is with the child, either it is with the adult, we are not supposed to re-traumatize. We have to listen carefully and go along with the voice of the survivor. Then that must be survivor centered. We have to find out what exactly the situation is. We are not rushing what we needed, how much we need to document. We are not supposed to fast on that. We have to centered on the survivor's view. Then that must be respectful and non-judgmental. Respectful means your voice, your language must be the soft spoken, communication must be good, and you are not supposed to give a judgment. What happened exactly, why happened exactly, where happened exactly. You have to take all the wise according to the survivor's view. And protection with the dignity, privacy, and autonomy. When we are going for an examination, we have to respect the dignity of the person. We have to give complete privacy. How much is need to be exposed, that much only we need to expose. That every procedure you are listening, running with the show. Every time you are learning that this much, if we are going with this hand washing, we are going to only open. With abdominal palpation, we are going to open only abdomen. So whatever we are going to do, means whatever the evidence we are going to collect, in that areas only need to be operate. Then we are here to be give the approach with the empathy and care. What we are doing, collect evidence without causing further harm. She or he is already in the pain. With our voice, with our act, we are not supposed to go with the, again, the few further harm. We are supposed not to give any further harm to that person who is the survivor with you. Recognizing the emotional and psychological and social trauma, we need to assess first. What is the condition? What is the situation is now? The person is emotionally fit, or the person is psychologically fit to answer your all question, and what the exactly social drama is that, because fear is there, shame is there, so many things are associated with that conditions. Okay, then we need to see the safety. We have to go with the
prioritize the safety of the person, the comfort and the concern. Yesterday we talked so much about the consent. So we need to go with all the things with step by step and support the healing along with the justice. Whatever you are collecting, you have to go with empathy and a good communication and with the soft and the local language, and along with that, how you are collecting and preserving the evidence that is going to give the justice to the survivor. Then there are some core principles when we are going for the nursing, that compassionate nursing, do not harm, minimize the re-traumatization. I already told whatever is happened, that is happened. By re-questioning and again and asking for the situation, we are giving again the re-trauma. For example, with us, if anything is happening, one is asking what happened, I said this happened. Then again person is coming, what happened? This happened. Again one person is coming, what happened? This happened. How many times we'll repeat it? Okay, that's why once a program is going on, everyone is collecting together to collect. Yesterday we already discussed on that. The next one is non-judgmental communication. I already explained that we are not there to give judgment. We are there to collect the evidence along with the empathy and a good communication skills. Then cultural sensitivity, very important role they are playing, because sometimes the result is fully biased according to the cultural area. The local language is important. The environment is important. Okay, the things are very much important and where these things are happening. Then I need water, ma'am. This is okay. Yes, informed consent and assist manners. If the survivor is minor, what do you mean by minor? Anyone? Minor? Minor means chota. What is minor means? Yes? They are answering anything from there? Chota bacha? Adult? Below 18. Very good. The person who is the minor. In the case of minor, we have to take care of the consent with the parents, with their own views. Okay. Then confidentiality and the privacy of the dignities need to be maintained by the nurses. Each and every step our nursing curriculum, we are studying that we have to maintain privacy. We have to maintain dignity. It is already learned by our tongue. Then cultural sensitivity, as already said, and child-friendly and elderly practices. You have seen when we are talking with any child, we are become the child. Catch you, baby. Catch you, beta. Isn't it? Why? Because we want to go on their own level. So when we are talking with a child, we are talking with the minor, we are assisting a minor, we are taking evidence from the minor, we have to go on their own stage, on their own level. The same times when we are talking with the elderly, we have to take care of their health, their skin, their pain, their emotions, everything. So it must be the child friendly and along with the elders family when we are doing with the practices. And interprofessional collaboration is always very much important. We are nurses as we are the first caregiver and second the evidence collecting person. So here we are connecting with the team where the doctors are with us, the psychologists are with us, police department, ethical department, means law, lab department, everyone is coming together as a team to perform to fight for the truth, to find out the collectively evidences. Yes. Then we have to find out how we can go through with these survival support frameworks. So first thing for the nurses is we are not there to collect all the evidence immediately. The first and primemost responsibility for the nurses is immediate medical stabilization. Yesterday, when we are in the workshop, we said we have to take care of the trauma first. We have to give the first aid. So psychological first aid is important and physical first aid is the same time very much important. Then after we are going for the blood, because the survivor is important, the life is important for us. Then the crisis intervention. We have to save the person. If there is any rape is there, bleeding is there, bruises are there, cuts are there,
and bleeding is there, we have to go through with the care of those things first. Then we'll talk about the next thing. Then the referral pathway. If it is a legal aid, we have to send to the minor or the adult to the shelter homes. There are so many shelter homes related with that. And multidisciplinary collaboration. I already said judicial, police, social worker, all are involving in the case. So we as a nurses, we are here to believe and support for the survivor always. So who are coming in the vulnerable group? Anyone? Who are the vulnerable groups? Old age, yes. Mentally ill person, physically handicapped. Who else? Pregnant ladies. Now transgenders also. Who else? Finish. Minors. Yes, they are also there. Okay. So these are the vulnerable groups. Today we are here to talk about the children and the elderly only. When we are talking about the children, they are physically dependent upon us. Yes, that's why they are in the vulnerable group. Emotionally immature, whatever you will say, they will accept it. And they will say whatever they are coming in their mind. Emotionally, they are not mature. They are not getting the point whether it is true or false, a bad or good. Then unable to report the abuse clearly. That's why we are running with so many videos. What is the good touch and the bad touch? You know that good touch and bad touch? Yes. Okay. When we talk about the elderly, they are physically frail. Their skin is loose. Okay. Sometimes cuts are there. They are not able to stand properly. Their bones are loose. So in that case, they are also in the vulnerable group. They are also depends upon the caregivers. Cognitive impaired, sometimes dementia, Alzheimer's are there. They are forgetting the things. You have old age people in your home. You are witness with them. Always you are saying, Baba, you forget this thing I have given you. Dadi, you forget this thing I have given you. Like this, yes? So sometimes this thoughts process is going to be blocked in the case of old age. Then financially and socially dependent. If they are not earning money. Now in this year, there are so many stories. We'll get time, I can share many stories. That truth. The people, they are getting old age, they are retired, their money totally, their children, their grandchildren are eating nicely, and they are fully with their own property, they are dependent upon their own children. Yes? Have you seen, you are witness any case like this? No. Every third, fourth home it is there. Okay. Then we have to talk about what are the physically abused with the child. What types of abuse are there? Physical abuse. What do you mean by physical abuse? Anyone? एक mic करना चाहिए उधर. Because what they are saying, we are not able to listen. Yes, what is physical abuse with the children? Beating. Okay, what? What else? Hitting. Pushing. Yes. Yes, then sexual abuse. What is that sexual abuse with the children? Showing them the pictures of blue films like and other naked pictures related with the sex. Sharing the photographs with them, making them enjoy with that pictures. Okay. So these are the things coming in the sexual abuse. What is that emotional abuse with the children? Verbal abuse. What else can be there? Not fulfilling the daily required things. Okay. Food. What else? What we needed daily? Food. I'm just taking your mind away from the food actually. So what is that? Emotional abuse? Abusing to the children. Okay. You are not needed while you are here. Hitting them. Sometimes whatever they needed, the parents are not able to give. Yes, so many things. Anything you want to share? What is the emotional abuse? Yes, all boys and girls are in the pink. So there is nothing biasness, sir. Backside. Then the neglect. What do you mean by neglect in the children? Refusing to fulfill their desires. What else? I have a case
that is very near to my house. I know the person, they have 3 children. The mother is saying, mother herself is saying the elder one is just 10-year-old. What is a need to give her study? Means why I have to send her to the school? Finally, she is going to cook the food for the husband. And she is taking care of 2 boys in the home, their younger brother and sisters. Neglect. This is one type of neglect. Okay. Then online exploration kya hai? What is that? Grooming. You have seen there are Gemini. What you said, sir? Gemini. Gemini AI tool. So when you can make me in sari, you can make anything in any cloth. So students, the kids, what they are saying, how I will look with the bikini. And then they're sharing with their friends, I'm looking like this in the bikini. Then this bikini is going all around to the digital era. Yes? This is there. Then child sexual abuse, that is material. I said, na, so many pictures are there, so many photos are there. Even I have seen in the WhatsApp, small tags means, what is that? Small, क्या भेजते हम लोग? दिल विल क्या बोलते हो? Emojis. Emojis mein there are so many process of the sexual attempt also coming. So anything is there. So it's open platform. You can send. This is also coming in the sexual assaultment, okay, with the children. Same if we talk about the elderly abuse. What is that physical abuse with the elder? Pushing them, okay, beating them. You can see in the picture. Putting away from your own area. Sometimes I have seen in some big houses, they are putting their parents upstairs in the top, either in the basement, so that when their friends will come, they may not come in front of them because they feel same with them. That is coming the neglect, okay. Financial already explained, they are taking their money, but they are not fulfilling their own desirement of the parents. Indicator when the child is rushing with the abuse, what is there? Fairness will be there, okay. One girl, she was studying in a school and regularly she was getting a emotional hit by a teachers. And before that, she was very much jolly in nature, dancing, roaming here and there, enjoying her life. And after some time, she used to sit in a corner, not playing with other students. One teacher, she went, this is a real story of a primary school in North India. One teacher went to her and said, why you are so serious? Why you are not playing with your friends? You are not taking any interest since 1 or 2 weeks. She said, ma'am, abhi to main aadhe tak nahi pahunchi. I have to rush. आपने मुझे सबसे कम टाइम दिया. अभी तो बहुत सारी स्टोरी बाकी. अच्छा भाई, fast. Then after so much of trials, he said that sir is always telling me something, and when I am passing near to the sir is giving like this. So because of that, I am getting pain in my abdomen and I am not feeling well to that. Which type of abuse it is? Physical abuse. What else? Emotional. What else? Psychological. So all 3 abuse the girl was getting, okay. Then she counsel her, she make her to understand, the things got open, and now after some times I hope that she was relaxed. Then withdrawal, okay. That is here the girls withdraw herself, unexpected injuries. Sometimes you can see the children are getting one finger, the cuts is here, blue colors means patches are here, beaten marks are there, like this. Then when it's all comes, what happened with the children? They are not able to open. Sometimes there will be bed wetting. Bed mein they will shoe in the bed only, okay? And also many sexual behavior they will start. So these are the things where we can say these are the indicators. If we talk about the elderly peoples, their grooming will be less. They will be sudden in the financial loss. They will have lots of fear with the caregiver because all the neglection they are getting by the caregivers. They may be their own kids or the caregivers. Then depression and isolation, by we can see that there is something going wrong.
Then we have to go with the survivor-centered forensic examination. We need to, when the person come to you, survivor come to you, you have to clear all the procedure step by step. And then we need to go with the consent. Without consent, we are not supposed to go with the any type of procedure with the survivor. Then allow the presence of trusted person. If it is minor, other children are there, other older person is there, and they want someone from the family or the caregiver, you have to allow that trusted person along with them and use appropriate language, soft language, clear language. Okay, then stop if the survivor shows distress. In between, if you feel the survivor is not in a good condition, a mood and the psychological stage, then you need to take a break. So here is the example. I already had example. So this is a scenario, a 7-year-old child with suspected sexual abuse. Then when we are approaching, we have to go with the child-friendly room where she could have opened what exactly happened with her. Then we also need a female forensic nurse. Yes, here is a gender bias. We have to go with the, according to the survivor's gender. If it is a female, we can go with the female. We have to go with the female. If it is a male, we have to go with the male. Then no repeated question. Every time we cannot ask what happened, where happened, how happened, what you are doing there. Not like this. Play-based communication. You have to ask something, then ask, play with the child, and then divert from there as I am diverting from the food to you. And minimal invasive procedures are needed when in the case of the children. This is the second scenario with the elderly abuse. The 80-year-old woman with the unexpected bruise were there. What we can do as a nurse, we have to go with the private interview away from the caregiver. We have to ask to the person whether you need a caregiver or the trustee person with you. Maybe the trustee person is only the person who is giving her to that lady. Okay, then gentle physical examination because of the skin, because of the bones problem, because of the psychological issues. There are so many issues with the old age person. Then financial abuse, screening need to do, and coordination with the social services. If I talk about the online fraud, what is that? Increased screen exposure is there. Everyone is playing with the phone, as sir said. Reels dekh rahe hai na? So that is, so many things are going on. That there is a big topic on that we have to talk. What is that online? Then easy access of everything. Everything is available. ChatGPT is there, sir. Gemini. There are so many AIs are there. More than 50 AIs available. You can ask whatever you need, whatever you searching, you can Google it. So AI generated fake contents are, deep fake contents are there. Okay. One day we are discussing about these 3-4 candidates in some other conference in Manila. We discussing. There are so many videos released, and I think he only given the report for that. I just take example like Kareena Kapoor's video is there. She is not that fully blue film, means fully naked video is there, but she was not Kareena Kapoor. Like these type of videos are there, means deep fake. There is nothing true. So those things are also available in the market. And with the children's, they are running with the grooming, with the social media. There are so many games are there. They can act anything. They can become Kareena Kapoor. They can become Madhuri Dixit. I don't know. Nayantara. Nayantara. You can become Nayantara. You can become Thalaiva. Huh? Trisha. Okay. Like this. There are so many games are available. You can change. Okay. And you can manipulate. Their threats are going to be manipulated one by one. Recording and sharing of the abuse. There I will definitely share a story of my own students from general nursing. Okay, so what is there? One girl is used to talk on phone to the boyfriend, so-called boyfriend, and he was recording everything. Then I don't know with which AI he modified everything. Means whatever she said that was not there, but the voice was same for that girl. Okay, and modified and presented in everyone in the classroom that she is talking all the sexual things to me in the night. And the case gone very high. And finally, the girl left the course at the finally. So these the things are happening in the adulthood. You have to take care.
And long-term, this is giving a long-term psychological harm. Definitely, I just thought about that girl. She was in GNM third year. She left over the course. She is at the home. I don't know what she is doing. So lots of things are associated with the physical, psychological, everything is there. Though she didn't do anything, there was nothing. Then the elderly scams are there, fair medical emergencies are there, romance scams are there. Okay, everyone knows about sugar daddies and sugar mothers. No? You know sugar daddies, situationship? No? There are so many ships are available. Basically, we are seeing in the big cities that the young girls, they are connected with the old man. Why there is no risk? They are getting good money. They are enjoying their life. That is the situationship. But after some time, this is giving a long time harm to. Maybe that guy can collect all your information, all your photos, all your videos, and then going to be cheat you. Many cases are there. We cannot discuss on that place now. So here also we how to go with the digital forensic in with the care. That is, we need to be recover all the digital evidence safely. I just thinking that sir will take on that, but I think he didn't get time for that. Avoid victim blaming. You only did it. These are not our role as a nurse. We have to avoid all the blaming parts. We have to clear all the cyber processes. And in these simple terms, what exactly going to be happen with the stories? And here in the health professional, what is our role as in the online safety, early identity, cyber abuse. Have you anyone gone through with a video? One call is coming and you are taking that video call, and after sometimes they are saying you have to give 1 lakh rupees, otherwise I will send this video to you. That is fully naked video of yours. It was very much in North India. Many of the people caught in that cases. Okay. So when call will come and there's a video call and it look like this is your own known candidates, you pick it, they will catch your face. I'm not knowing much about this. Maybe sir is knowing much about this. And then the naked video will be ready for you. And this video will be sent to your WhatsApp and they will say you have to pay this much. Otherwise I will viral it. This is very much in North India. Many people got it. So many things happen on this. So that is the, we need to go with the digital cyber, how the cyber abuse is there. We have to identify, we have to report it. We don't need to be in fear. We need to report it, okay? And digital safety education for each and every student is very much important. Legal and ethical frame, madam will take, Dr. Asha. And here she will tell about all the laws, child protection laws, elder protection laws, cyber crime laws, mandatory reporting, ethical duties, everything. So yes, this is the team where we are working with them. They're doctors, forensic nurses, psychologists, social workers, law enforcement, and cyber crime expert. And we need to give the support to the survivor with the trauma counseling, what exactly happened with the local language, with the good communication skills, with the brags, and with the situation of the survival. Then crisis intervention, what exactly needed. If there is any trauma, we have to go with that. Long-time mental health support is there, because it is not one-time shot that you have given a care, then you don't need it. So there are so many people associated, social worker like this, they are giving continuous support to them. Family counseling is very much needed, and empowerment. So here we are here to build the trust, improve the evidence quality, reduce the re-traumatization, encourage the reporting, and promote the healing with the justice. That's why this topic is needed. Okay. So how we can go with this? Yes, I am leaving. So we have to give justice without re-trauma, survival center forensic, ethical evidence collection and protection of dignity with the rights. And these are all the professional readiness and creating safe environment. I already discussed on that. Then we need to build the trust, inform the consent, being a good nurse and a forensic nurse. We have to go with the history taking along with the child, with all type of approaches, such as single train inventor, age appropriate, play-based communication, no repeated questions, and avoid leading questions. Here with the elders abuse, we have to go with the interview in the privacy, or explain about before the touching, ask for the permission for each step, and gentle handling. So these are the steps we are going with that. I already discussed. Then the documentations is very much important. As morning sir said, each and every step we have to document with the color coding, with the size, with the name,
everything. Everything is important. Okay. So I have to go first. So here are some psychological first aid. We have to validate the survivor's emotions, provide the reassurance that everything will be good, normalize the trauma responses, avoid the false promises that yes, you will get judgment, that we have to be non-judgmental, ensure the emotional support. Then mental health services continues with needed, social supports and the legal aid services also important on that case. The same is there. Yeah, madam is showing, you go fast. So role of the nurse, caregiver first, evidence specialist next. We have to give care. With the crisis interventions are there. Then advocacy, court testimony, whatever you have collected, you have to present over there. Policy always influences. We have to go along with the policies. Community awareness companion for this forensics and all types of cases, abuses for the whatever the topics madam has taken. And from my side, the abuse from the child and the adults, and we have to respond to the survivor with the advocacy, with the evidence and protects. So in the futures, AI is taking place of everyone, so you need to update. And in the nursing also, lots of AI are there. So digital things are there, detections are there, strengthening forensic nursing curriculum with these AIs, and specialized in the child advocacy centers. Policy need to be reformed or updated. So here we need to know that compassionate forensic is not weak forensic. We are a strong, ethical and human now in these days. This is a wrap up as a conclusion. Thank you so much. Jai. Thank you, ma'am, for the meaningful session. Thank you, ma'am. क्या पढ़ाया आपने भगाया हमको. You said go go go. Sorry, ma'am. Thank you, ma'am. The strength of the nation lies in the fairness of its law. It is a great honor and privilege to welcome our distinguished guest, Advocate Asha RK, a senior lawyer, legal consultant, academician, and passionate social activist. She holds a master's degree in criminal law and criminology and has been a member of Bar Council of Kerala since 2001. With over 2 decades of experience, she has handled complex and high-profile cases and has been actively involved in public interest litigation, policy advocacy, and legal awareness programs. She has served as a legal advisor and consultant to several deputed organizations, including Kerala State Women Commission, Disha Kerala, and various human rights initiatives. Advocate Asha RK is also a dedicated educator, having served as a guest faculty at the institutions such as Kerala Institute of Local Administration, Kerala Police Academy, and Government Law College, Thrissur. Beyond the courtroom, she is a co-founder and president of multiple organizations working for women's empowerment, child's rights, and social justice. Her unwavering commitment to justice, equality, and social transformation makes her presence truly inspiring. We are deeply honored to have her with us today. May I request Professor Dr. Bhaskaran M., HOD of Nursing Research, to invite the resource person with a nut basket. Middle of the slide. Thank you, ma'am, and thank you, sir. I request ma'am to take over the session. Okay. Okay, let us start. Good afternoon, all. I know I am taking your basic human right. Now it is the time to have lunch. Yes, the lunch will be tastier if you are more hungry. Being a advocate as my basic qualification, I will find 1 or 2 points to establish my case. That is why I'm telling you lunch will be tastier after my class. Thank you. I won't take much time, but I think I will try to help you in your future with these classes.
I mean, my words. Actually, I have given a broader subject as Indian laws and judiciary, but I have made it shorter by a medico-legal perspective. I think you can follow me, okay? So, exchange. Okay, yeah. So, the medico-legal documentation, it frequently consists of the primary documentary evidence in the prosecutions involving the sexual assault, domestic violence, and other grave bodily harms. So that is the primary documentary evidence, you please note. So that is why their evidentiary value or weight, it lies in its contemporaneity, objectivity, and the clinical neutrality. That is the clinical neutrality, the objectivity, and the contemporaneity. Okay, that is why we have to understand Article 21 because it is, what is Article 21? It is right to life, right to life with personal liberty. So right to life include right to life with human dignity, right to life with right to health. So right to life includes almost all the components that we that we need to live. So that is why first and foremost thing a human value in his life is his dignity. So whenever being a primary health giver, whenever a patient standing before you, whether adult, senior citizen or child, you have to inform them that you are the caregiver. Your position is so and so. You are a nurse, you are an attender, you are a helper, you are a doctor, you are a physician, you are a surgeon, whatever. First of all, you reveal your identity, then ask them for their or explain them that we need an informed consent for what? For taking, for touching their body, for making some examinations and so and so. So you have to treat that person as a dignified person. You should always respect their dignity. So that is the first and foremost duty of a caregiver. Caregiver can be any person, a doctor, a nurse, or any medical person, okay, or paramedical person. So already it was explained in here. You have seen two things. Right to life includes right to health. So there are situations in which emergency treatment is necessary. So there is our duty because the caregiver had to give the emergency treatment because it is mandatory, because it is every citizen's right to be protected his life. It is his right, it is her right that their life has to be protected. So if there is any delay in our medical attention, it will harm their life. Not only their health, but sometimes it may end in death. That is why that is another emergency. So there are a lot of cases against medical negligences against medical persons. So not only for any forensic purpose, but also for safeguarding your own profession, your own personal life. We have to safeguard the life of the person who come before you with a medical emergency. So another second mandatory thing is that is the police formalities. There should not be any delay.
there should not be any delay if the uniformed persons, it is naturally, you can see it's a practical thing. That is what happening in everyday life. The police might have bring some person before you. And you may see a police person in their uniform. Then you will be threatened. You will follow whatever things he is telling. No. Your primary purpose is to save a life. Your primary purpose is to give the primary treatment, emergency treatment. So whatever formalities are there, even if it is an order from Supreme Court or from any other court with any warrant or any paper, the police person is coming before you with a patient. The patient's life is the prime thing you have to be taken into consideration. So never delay your care. You are the caregiver, your care if for the formalities, which is judicial or official. Okay. What is consent? Nowadays, lot of child sexual abuses or other type of child abuse we are facing. It is quite natural that hospitals are crowded and lot of patients may be waiting. They may be in queue, there will be a crowd. So one person will come, you have to ask the permission, ma'am or sir, can you remove your shirt or can you remove your sari or can you lift your sari, something like that. So you just, because of your official routine, you might never find time to ask the permission, the consent to touch their body, to take their consent, so and so. So here, informed consent is a mandatory element in our practice. No blanket consent. If mother taking a child to a hospital and mother may be filling the form and so, mother will tell that the child is having fever or some hurt or some pain or something like that. You are just lifting, unbuttoning their dress or something like that, unzipping their dress or something like that. This is not fair. You should ask that child, ask the patient that, can I remove your shirt? Can I do such and such thing? And whatever procedures you have to conduct on that person's body, you have to get their consent in writing. Respect the person's autonomy on their body. The body autonomy we have to respect. We have to respect their dignity. We have to get their consent valid, informed, voluntary, and competent. I think you got the point. The consent should be valid, it should be informed, it should be voluntary, and also it should be competent. Okay. Then moving on to next. Otherwise, we have to face criminal breach of duty, civil breach of duties. There are two types of cases arising against the medical practitioners and nurses. Some will be because of the negligence caused by the medical practitioner, like administering wrong medicine or not giving proper administration of oxygen or something like that, or sometimes some forceps or cotton or something is missing because it may be in his stomach or any part of the body. I happen to be the advocate of 2 or more patients. They suffered trauma and ended up their life because of the negligence on the part of the medical team, that one cotton inserted in the, while cleaning the wound inside the body, it was stuck there and they made all the covering, and days after it become infected, and the case. And what happened? What will be the main surgeon, what is his answer?
whose duty is to, whose duties is to give the forceps, the scissors, the blades, the cotton, and nurses, right? The surgeon will ask like that in film style, 1, 2, 3, yeah, right. So there should be a nurse or a yes, nurse, surgical ward nurse. What she, I mean, surgical operation theater nurse, what she will do, what he will do, he has to make a list of what all things are giving. And after the surgery, you have to check the list, right? If one piece of cotton missing, one blade is missing, one forceps is missing, who is responsible? Who is responsible? Yes, it happened. It happened. So people directly go against the surgeon and the team of surgeon, but they shift their burden to nurse. So it is a prime duty, never a negligent happen in our life, right? It is again, we are taking another person's life. It becomes a criminal gross negligence, and there are, a reasonable nurse should have a standard protocol also, right? I think you are in the third year or semester, so you may have covered those all things. I will come to it in another topic also. Next is the objective and contemporaneous of the record. Already mentioned by, our former speakers, verbatim narration, maintaining the chain of custody, no speculative remarks, these all things. I think you are well aware of it. Next one is examination in sexual assault cases, already covered by the child sexual assault and also in the domestic violence cases. But what I am stressing, or my objective is to make a sense of what the dignity of the other person has to be the prime motto of your mind before giving care. You should treat them as a human being with full dignity, not half dignity or shared dignity. If mother is there, husband is there, if any other person is there, they are not, or uniformed person is there. No, you have to look into only the persons and their dignity. So scientific methods are only applicable. Privacy and confidentiality is a mandatory thing. Never don't follow the protocols, never use, never undress the persons before other patients. Those all things you have to be, I know the medical colleges and hospitals are crowded, but strictly follow the confidentiality and privacy. These all are dignity centered acts. And the child may not be in a good situation to give consent or ready to make a complaint or anything like that. The child may be 16, the abuser may be another child. We cannot tell him as or her as the abuser. That child is a child in conflict with law. That is, the child, there will be a relationship between two children. One may be 16, another may be 17 or of same ages. But what is our duty? If the child is not ready to make a complaint, the mother of the child or parents of the child is not ready to make a complaint, the teachers or the school is not ready to make a complaint, what is our duty? In POCSO cases, prevention of sexual harassment, prevention of children from sexual assault, sexual offenses. Okay, that is the case. POCSO, prevention of children against sexual offenses. Okay, so we have to prevent the children from getting sexually assaulted. That is, but here, what is it? Here, if the child is not interested or ready to make a complaint, then what is your duty? You are the first informant. That is a child, or you are the person who, before whom a crime is being revealed, right?
The child or mother may come with another causes. She's having some stomach ache. I don't know what is happening, or she's having some another bleeding or something like that, or some other related or some other topics. Maybe they will be telling subject, or they will be telling some other causes for the sexual assault. But it is the duty of the primary caregiver to inform it about it to the court. So it is our mandatory duty to inform it to the police. Otherwise, what will happen? The primary caregiver will become an accused in this offense for what? For concealing a sexual assault against a child. Okay. We may think otherwise. We may think about the future of the child, the marriage of the child, the reputation of the school, the reputation of the family, something like that. But it is our duty. These are the another things, that is, there are a lot of delay in our judicial procedure. The persons who are coming before you, the patients that coming before you will give a version before you today is not maybe the version they are coming while they are before the police officer or before the court of justice. So that times they may have there is all reason, there is a possibility that they may forget about their incident. It's not necessary that they should remember everything. They may forget the trauma, or each and every time they are coming to the court, they may be traumatized. So delay in these things are causing injustice to those persons, that is, who are the survivors. So don't take unnecessary delay from the part of the medical practitioners and caregivers for taking leave. I have got an emergency operation. I was posted to some other place. I have went to UK, or I am going to UK, or so there's a lot of things you may have taken as excuses, but that is not fair. You never, from your part, never try to delay the matter. There is a lot of other reasons to delay the matter in usual courtroom dramas, but never be from your side. It always weaken the evidences. I know that how these post-traumatic issues, these all traumas caused the delay, how much these are delaying the engagement, and how much these are affecting the dignity and these all things. The mental health, apart from the physical injury, the physical injury will vanish in years after the treatment, after a proper medical attention and everything. But the trauma and the mental health will be declining. So that is another major issue that we are facing in the cases of medical emergencies, affecting their dignity, affecting their life, and so and so. Even though it may be a car accident, a bodily injury, but the time they are giving the evidence before the court will be years after. So that will also cause very negative impact into the delivery of justice. It's for you, that is maintaining the accurate records. These all things already told by the madam, your principal madam and other madam, and how to maintain the chain of custody of your things, and how to protect the patient's dignity, that we already told, and how to collaborate with the legal authorities. That also she narrated in detail, I have seen. Okay. This I already mentioned. So nurses are the safeguards for what? Health and constitutional value. What is the constitutional value here?
It is a only one word you have to learn, dignity. Okay, it is the dignity that you have to learn, that always try to protect the dignity of the persons, patients you are coming before you. Okay, now I am moving to some important. Next slide. We have got how much minutes? Yes, I can go. Next slide. Next. Excuse me. Yes, please. Second. Okay. Why it's not? Down to right. Okay. Because I am here, I'm a practicing advocate in Kerala and also in district courts and high courts in High Court of Kerala. And more also, I have to travel to Bangalore or Tamil Nadu for the Chennai for other cases in high courts also. So I have to meet a lot of persons from the medical practice as medical practitioners and nurses, and I do a lot of cases in that effect. So I think I should, because I am here, I have to give you some more about the legal framework that are for the nurses who are practicing in India. Because I think there is a provision for the nurses, Indian Nursal Council Act. I think you know about it, but it is, I thought it will be my duty to inform you because I am here. And so who is a nurse? Not a person who completed the nursing degree, but a person who registered as a, who registered as a nurse in the nursing council. Okay, then only you will be a nurse in the legal sense. So there is, for a nurse who had this mandatory nursing registration, you should learn the professional standard and the code of ethics. So it is your constitution. The professional standard and code of ethics is your constitution. Okay. So the continuing education requirements and the unregistered practice is illegal. Okay. I'm just mentioning that act. Second one, this is the patient's right. First one, you are right. Second one, the patient's. I already told it is the right to life, which includes the right to health and dignity. Emergency care cannot be denied. That is a very famous case in Paramananda Katra versus Union of India in 1918. And from onwards, we are telling about the emergency care. Okay. In Kerala, there was a case by our very famous social activist and thinker and writer. Now he is no more. He is called Dr. Sukumar Azhikode. I think a lot of girls are from Kerala. I mean, nurses are from Kerala, girls and boys from Kerala. So you might have heard of Sukumar Azhikode was denied his emergency medical care in Westford Hospital, Thrissur. That day also, that time also, Kerala High Court mentioned the Paramananda Katra case versus Union of India and informed the hospitals that it's your primary duty to give emergency care. Already mentioned about the informed consent. It's a legal requirement. It should be voluntary. It should be valid. It should be competent. No procedure without valid consent. Maintain proper documentation. It's again mentioned in the Samira Kohli's case, Dr. Prabha Manchanda in 2008 case is that. So the consent, it is about the consent. It is a Supreme Court case. So it is mandatory. Okay. Next one is negligence, and it is Jacob Matthews case.
The professional error alone is not a crime. The small type of professional errors because of the crowd in the hospital or unmanageable situation, some emergencies, some unforeseen things that you cannot foresee. We are telling it acts of God like that, because that we can't foresee. Some medical negligent type cases, maybe prima facie it may see as medical negligence, but we later we find out that it is not the negligence by the part of the practitioners or caregivers, but maybe some error in the part of the missionaries or something like that. So professional error is alone is not a crime. Gross negligence which requires a criminal liability. I'm detailing that thing. I need 5 more minutes to complete it. I got only 3 minutes, so I am going speed. Okay, that is this. Causing death by negligence. If your act is rash and negligent, and if it may cause death, that will attract 304A of IPC. Punishment is up to 2 years, and this is modified by the BNS, that is up to 5 years. Okay, so you should have these all things in your mind while you are doing your profession. Then your act, if by hurt another person by your one of the negligent act, it will attract the BNS and also IPC provision. Now it is called BNS 125 and 126. Okay, this is the another risk in practical nursing risk areas: wrong medication dosage, incorrect injection administration, oxygen mismanagement, failure to monitor critical patients, like that. Okay, Mental Health Act, again, it is Mental Health Act 2017. Right to dignity is the another thing. Apart from Article 21 of the Constitution, our Mental Health Act is there. Advanced directives are allowed. Then a suicide attempt should be treated as what? Mental health issue. Okay. POCSO, mandatory what? Reporting. Failure to report is punishable, I already told. Maintaining the confidentiality and the child-friendly approach. If you reveal the name of any sexual assault victim or a child victim, what happened? You will be punished. So never disclose the name or details. Always, if you have to carry or you have to give any information to other person, if it is a mandatory, please use whitener and delete the name of the patient. So this already covered domestic injuries and maintain another thing is that Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act. There is such a act is also there. That is the senior citizens, elderly persons, that they cover 12 and more percentage in Kerala. Now it will become going to be 25. So we have to take care of that act also, maintenance and the welfare of parents and senior citizens. Okay. Clinical Establishment Act, a lot of issues are coming, rising against the Medical Establishment Act, that is our hospitals. So there is a new law to safeguard these all things, to maintaining the medical records and follow treatment protocols, ensure the patient safety standards. This is the Clinical Establishment Act which covers these all things. Okay. This is 2018, passive euthanasia. Passive, okay, is recognized, living wills permitted, 2018. It is the end of life decisions. Another thing is that biomedical waste management rules. These all things also coming under your purview, okay. Proper segregation and disposal mandatory. Improper disposal is a legal offense. Sexual harassment at workplace. You being I think the majority of the nursing professionals are women. So each and every institution in which you work, your safety has to be protected from outsiders and also from the insiders. That is why we have a prevention of women from
Sexual Harassment at Workplace Act, which is 2013. You should have a IC, internal committee in your office, in your institution. So you have a right to file complaint, internal committee mechanism and duty to cooperate in inquiry. Okay. So these are the core legal principles for nurses: duty of care, confidentiality, informed consent, proper documentation, mandatory report, respect for dignity, and follow standard operation procedures. So I think it's my high time to wind up. So legal awareness protects the patients, legal awareness protects the nurses, professional accountability ensures justice. So if any questions, I think I am in time. Thank you all. Thank you, the institution head and all other dignitaries and the students of this college and all other staffs and all for giving me such a nice opportunity to interacting with you. And I think here there is no interaction, only lecturing. And there is another panel discussion afternoon. So please store all those things in your mind and come with good questions and help us to talk with you more. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the information delivered. I request the invitee speakers and delegates to join for the lunch. The delegates who had brought lunch are kindly requested to have lunch at the either side of the auditorium. Kindly be back by 2 p.m. Thank you.
இப்ப இங்க பேசுறாரா, இங்க தானே பேசுவாங்க. அப்ப இங்க ஒரு டேபிள் வச்சுக்கிட்டு இப்ப நான் எடுத்து உன்ட்ட கொடுத்துறேன், சார் பக்கத்துல அதை எடுத்து காட்டணும். அது காட்டணும், அந்த அந்த கிட்ட எடுத்துருவாங்க. அது என்னன்னு அது ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட காட்டி
இன்னைக்கு ஸ்பீக்கில் கூட வைக்கணும். இப்படி போட்டு எடுத்து அப்படிதான் சார் இவங்க எடுத்து காட்டுவான் எல்லாம் காப்பி ஏன்னா இப்படி போல கிரீமும் ரெடி பண்ணுங்க. இந்த பக்கம் ஒண்ணு சென்டர்ல முதல்ல சார் இங்க போடுறது தூக்கி மாடரேட்டர் போட்டுலாம். ஏன்னா ஒரு நிமிஷம். Want to write with confidence? You can work more efficiently. சரி.
தண்ணி பாட்டில் வச்சாச்சு இல்லையாம்மா? தண்ணி பாட்டில் கபிவா டயட்ரி ஜூஸின் உதவியோட. ஏன்னா இது வெறும் ஜூஸ் இல்ல, இது ப்ரூஃபோட வருது. கபிவா டயட்ரி ஜூஸ் இஸ் கிளினிக்கலி டெஸ்டட். அதாவது டாக்டர்களோட மேற்பார்வையில சுகர் பேஷண்ட்களுக்கு அவங்களோட மருந்து 3 மாசத்துக்கு இந்த ஜூஸ் கொடுக்கப்பட்டது. அவங்களோட வழக்கமான லிமிட்ஸ் கண்காணிக்கப்பட்டது. அவங்க ரிசல்ட்ஸ் 90% நபர்களுக்கு சுகர் லெவல்ஸ்ல குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இருந்தது. இது மட்டும் இல்ல, இது அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட்ல பெஸ்ட் செல்லரும் கூட. நிஜமாவே இது வேலை செய்யுமான்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான பதில் ஆமா, வேலை செய்யுது, நிரூபிக்கவும் பட்டது. கபிவா டயட்ரி ஜூஸ் இப்பவே பயன்படுத்துங்க. கபிவா.in இல். வேற வேலை இருக்கு, நம்ம போறோம். எத்தனை ஸ்லைட் இப்பதானே? இப்ப மாத்தி விடுங்க. அப்போ இப்ப யார் பேச போறது? அது காலையில இருந்து இதுதானே இருக்கு. யார்? மனோகரன் சார்.
Do you want to avoid awkward typos? Quillbot for Chrome instantly eliminates grammar errors, so your writing is always flawless. And the best part, its generative AI can even draft you the perfect email. When you use Quillbot, you'll feel confident that your communication is polished and professional. Try it today. It's free. Ella pasó y la miré, tuvimos conexión y yo no sé el por qué. En esa habitación no estamos solos. Y esa cama está pidiendo grito y rolo. Y es que me gusta llamarte, nunca fui por la mañana. Está vestido, me gusta como Luana. Me lo hacía con humo de marihuana. Y no sé lo que pasó. Me dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. Una le decía ven y baila, dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. Una le decía ven y baila, dile que no se dentro de tu mirada. De algo que quiero investigar. Le tiro freno, no vale nada. Después nos vemos, ey, no vale nada. Y si después nos vale lover, tú que eres mi lover. Te gustaría que tú lo esta noche a ti te robe. Esta noche a ti te robe. Dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. No le decía ven y baila, dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. No le decía ven y baila, decía ven y dentro de tu mirada. De algo que quiero investigar, le tiro freno. No vale nada, después nos vemos, ey, no vale nada. Y si de la luna me dice que rimo contigo, pienso que tus amigas no te quieren conmigo. Dicen que soy un golfo y un gangster, eso es lo que se habla y ni me conocen, pero, tú te quedas o te vas, tú te quedas o te vas, tú te quedas o te vas. Ya, tú te quedas o te vas. Dentro de tu mirada, de algo que quiero investigar, le tiro freno. No vale nada, después nos vemos, ey, no vale nada. Y si dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. No le decía ven y baila, dile que no se vaya, le estoy tirando caña pa' que caiga. No le decía ven y baila, decía ven y dile que no se, dile que no se. Delegates are requested to be seated inside the auditorium. Kindly inform your friends to come early so that we can start the session. Thank you. El número uno de la en español. Aquí somos y presentes. Dígame, ¿qué es lo que hay? ¿Qué? Sí, sí. Eso es lo que ustedes dicen. Claro. No seguro. Sí o no, dime, segurísimo, ¿verdad?
ಹಿಡ್ಸಲೇಟ್
Good afternoon, all. Welcome back. Zero error nursing is not about perfection. It's about unwavering commitment to accuracy, ethics, and survivor centered justice. It's my pleasure to welcome Dr. C. Manoharan, District Police Surgeon, Professor, and HOD of Department of Forensic Medicine, Coimbatore Medical College, Coimbatore. He completed his undergraduation and post-graduation from Tirunelveli Medical College. He started his academic and forensic practice from 2004 with his career spanning over 20 years. Sir has done more than 10,000 autopsies, including high-profile cases like sterilite gunshot cases. He has been instrumental in unraveling many mysterious criminal cases in his long career. He also has imparted his knowledge and trained various medical graduates. He is actively involved in training police and judicial officials in medico-legal aspects. He was bestowed with Best Doctor Award from Government of Tamil Nadu and Best Teacher Award by Indian Medical Association. He has published papers in numerous international and national journals. May I now request Professor Maheshwari, Head of the Department of Fundamentals of Nursing, to invite resource person with a nut basket. இந்த ஓரமா கூட போடுங்க. வியூ மறைக்குமா? இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி. ஓகே ரைட்டுப்பா. சரி ரைட். I now request Professor Maheshwari, Head of the Department of Fundamentals of Nursing, to invite our resource person with a nut basket. ஹலோ. பிரதர் கொடுப்பாங்க. ஓகே கொடுங்க. Thank you, ma'am. Sir, the stage is yours. Good afternoon. இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு. Good afternoon. Right. So last session, second day, after the lunch, definitely it will be harder to listen. So the listening will be always tougher than teaching. That too after the lunch, கேட்கவே வேண்டாம். உண்மையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நல்ல தூக்கம் வரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தூங்காத அளவுக்கு எடுக்க பார்க்குறேன். ரைட்? ஓகே, same topic. I presented the same topic in the previous year also. Again, one more year. So with certain changes I have made. With that, let us continue the session. So nowadays, you know very well, number of cases in POCSO getting increased. நிறைய cases வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ. POCSO cases, rape cases. இப்போ ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வெரி என்ன சொல்கிறது, அதை ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு கண்டிஷன். ஸோ அந்த கேஸ் எல்லாமே went through those cases, definitely the role of forensic nurses is inevitable. Forensic nursing it is an emerging field. When you go to abroad போனீங்கன்னா ஒரு survivor of any sexual offense வர்றாங்கன்னா the entire examination will be conducted by forensic nurses. Okay, forensic nurses தான் the survivor examine பண்றாங்க. Forensic nurses தான் counseling பண்றாங்க. Forensic nurses தான் they are reporting in the court of law. Right? They are giving the evidence in the court of law. எல்லாமே forensic nurses. The treatment part is given by doctors. So அதனால உங்க ரோல் எவ்வளவு முக்கியங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Definitely the forensic nursing will be a emerging field in India also. So all of you are going to become a forensic nurses soon, right? So let us continue. Already madam told, already we are running short of time. So let us finish it as early as possible with some demonstration, right? So these are all the routine, that protestation whenever the problem comes. Okay, medical legal cases requiring evidence collection in live individual. ஒரு live individual எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்றது, எவிடன்ஸ்னா பாடியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேஸ் எவிடன்ஸ் என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம்னா, சர்வைவர் ஆஃப் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ். சர்வைவர்னா யாரு? த ஃபீமேல்
சர்வைவர். உயிர் பிழைச்ச மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அக்கரன்ஸ்ல இருந்து பிழைச்சி வந்தவங்க, அதான் சர்வைவர். தென் அக்யூஸ்ட், எதிரி ஆண்கள், அவங்கள எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது ட்ரங்கன்னஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் கேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் த லேடி மேபி அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எனி ட்ரக்ஸ் ஆர் இன்டாக்சிகேஷன், அப்போ நம்ம அதை எக்ஸாமின் பண்ணோம். Then poisoning cases, at last DNA examination. Today let us see the survivor of sexual offense and DNA examination. ரெண்ட மட்டும் ஷார்ட்டா பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ இந்த செக்ஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. செக்ஷன் 184 BNSS. முதல்ல நமக்கு ஐபிசின்னு இருந்துச்சு, சிஆர்பிசின்னு இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதை இட் ஹாஸ் பின் சேஞ்ச் டு BNS and BNSS. செக்ஷன் 184 that deals with the medical examination of the victim கிடையாது, சர்வைவர். அந்த நேமை மாத்திட்டாங்க இப்போ. ரைட். ஸோ விக்டிம் சொன்ன வார்த்தை இப்போ சர்வைவர். விக்டிம் சொல்லும்போது விக்டிமைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, அதனால அந்த வேர்டை எடுத்துட்டு நவ் த வேர்டு இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை சர்வைவர். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர். ஒவ்வொரு மெடிக்கல் காலேஜிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்னு இருக்கும். அது வந்து ஓஜி டிபார்ட்மெண்ட் கூட அட்டாச்சா இருக்கணும். நிறைய காலேஜஸ்ல இருக்குது, நிறைய பல காலேஜஸ்ல இல்லாமலும் இருக்குது. இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் அதனுடைய தீம் அந்த போட்டோ இதுதான் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர். ஸோ ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுமி வந்து தமிழ்ல பேசலாமா ஆர் ஃபுல்லி இங்கிலீஷா ஆர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணணுமா? ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் வாட்சிங்க. ஸோ ஃபுல்லி இங்கிலீஷா பார்ஷியலா பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ரைட். ஸோ வெனவர் எ கேர்ள், விக்டிம் கேர்ள், ஒரு கேர்ள் வந்து ஐ மீன் சர்வைவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது, ஸோ என்னென்ன வாட் ஆர் ஆல் த அசிஸ்டன்ட் ஷுட் பி கிவன் டு தட் கேர்ள், என்னென்ன கிடைக்கணும். அந்த கேர்ளுடைய பார்ட் ஹி ஹாஸ் டு ரீச் த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர், அவ்வளவுதான். தேர் she has to get all the help from medical help for the treatment side, police help, the police inspector means the inspector from the AWPS, ஆலுமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன், அவங்க நேரா அந்த சென்டருக்கு வருவாங்க. Then emotional support, counselors will come to the one stop center, they will give the counseling. Then forensic people, we people, நாங்க வருவோம். So we will give the medico legal examination. Then last one is judiciary. So the victimized girl, I mean the survivor, she can talk to the honorable judges through video conferencing. இதுக்காக அந்த லேடி வந்து no need to go to the court. அந்த ஒரு சென்டர்ல இருந்தே வந்து she will get all the assistance. இதுதான் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர். ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லைடு. தென் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த பர்பஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், எதுக்காக ஒரு கேர்ளை எக்ஸாமினேஷன் நம்ம பண்றோம்? நம்பர் 1, டு ப்ரூவ் ஆர் டிஸ்ப்ரூவ். சம்டைம்ஸ் த கம்ப்ளைண்ட் மே பி எ ஃபேக் கம்ப்ளைண்ட். கம்ப்ளைண்டே வந்து ஃபேக் கம்ப்ளைண்டா இருக்கலாம். ஸோ அப்போ சம்டைம்ஸ் we have to disprove also, right? Then age of the alleged victim. If the girl's age is minor, then the case will come under POCSO. POCSO Act la adu varum. Above 18 na, that case will come under rape and all everything. Then whether this sexual intercourse happened by force or with consent. ஒரு consent ஓட அந்த sexual intercourse நடந்துச்சா இல்ல with by force by somebody நடந்துச்சா. Then whether the girl was under the influence of alcohol or not, or drugs or not. அந்த டைம்ல அந்த கேர்ள் ஏதாவது under the influence of alcohol இருந்துச்சா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு we are doing the examination. Then presence of any venereal disease, பால்வினை நோய்கள் ஏதாவது இருந்துச்சா. ஏன்னா பால்வினை நோய் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு அக்யூஸ்டையும், அக்யூஸ்டுக்கு பால்வினை நோய் இருந்தா சர்வைவரையும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக பால்வினை நோய் இருந்துச்சாங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். தென் whether the lady is pregnant or not. இந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட்னால அந்த கேர்ள் வந்து பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்கா அதை நம்ம செக் பண்றோம். தென் சைக்கலாஜிக்கல் ட்ராமா, அந்த கேர்ளுக்கு கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி த கேர்ள் வில் பி இன் அ ரெஸ்ட்லெஸ் மூடு, ரைட், எமோஷனலி பவுண்ட். ஸோ அப்போ ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது மென்டல் ட்ராமா எதுவும் வந்துச்சா, இதை பார்க்கறது. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். அலாங் வித் தட் வி ஹாவ் டு கலெக்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரேஸ் எவிடன்சஸ் டு ஃபிக்ஸ் த அக்யூஸ்ட், டு ஃபிக்ஸ் த கிரைம் சீன் எல்லாத்துக்குமே. ரைட். So just over photo, we can go through. I will touch certain points only. The first one is examination to be carried out without any delay. எந்த டிலே இல்லாம இமிடியேட்டா நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். நீங்க லேட் பண்ண what will happen, the evidence will go off.
எவிடன்ஸ் போயிட்டுனா no use at all in examining the survivor. ஏன்னா in the court of law, the trace evidence are very, very important to prove the case, prove the incident. Okay, right. Then the next one is written consent before examination. கண்டிப்பாக you have to ask the girl to give the written consent for getting history. History கேட்கறதுக்கும் consent வாங்கணும். Then examination, body examination பண்றதுக்கும் you have to get the consent. Third one is to collect the trace evidences. Again, you have to get the consent. So consent is very, very important. Suppose the girl doesn't give any consent. கொடுக்கல, what to do? என்ன பண்ணலாம்? Can you examine the individual or not? No, we have no rights at all. Right? Then next one is we have to ask the police who brings the survivor not to change the dress. அந்த கேர்ள் வந்து ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே 99% ஆஃப் த எவிடன்ஸ் வில் கோ ஆஃப். அதே மாதிரி அந்த கேர்ளை வந்து நீங்க எந்த பாத்திங் ஏதாவது குளிக்காம கூட்டிட்டு வரணும். இப்போ நம்மகிட்ட வர்ற கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகா குளிச்சு, யூஸ்வலி ஐ எக்ஸாமின் த அக்யூஸ்ட், பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குளிச்சு அழகா பட்டை அடிச்சு புது ட்ரெஸ்ஸை போலீஸே வாங்கி கொடுத்து கூட்டுருவாங்க. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எக்ஸாமினிங் த இண்டிவிஜுவல்? நோ யூஸ். ஃபார் கம்ப்ளீஷன் சேக் we are examining and sending, that's all. Then the next one is important point is survivor or accused should be produced for medical examination within 24 to 48 hours of occurrence. அதாவது இந்த சம்பவம் நடந்ததுல இருந்து 24 ஹவர்ஸ்ல இருந்து 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு ஃபாரன்சிக் நர்ஸால we can help to the survivor. Otherwise all the evidences will go off. எல்லாமே போயிடும். அதுக்கு பிறகு அது வந்து ஒரு ஐவாஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான். ரைட். So no means no. If the lady doesn't give any consent means no. அவ்வளவுதான். அந்த ரிட்டனா எழுதி வாங்கிக்கணும். இந்த மாதிரி நான் வந்து இன்ஃபார்ம்டு ரெஃப்யூசல், டாக்டர் இதெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, நான் வந்து நோன்னு சொன்னா எனக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் வரும், லீகலா எனக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்காதுங்கிறத டாக்டர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, நர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. பட் ஈவன் தென் ஐ எம் டினையிங் அப்படிங்கிறத எழுதி வாங்கி யூ ஹாவ் டு சென்ட் இட் டு த கோர்ட் ஆஃப் லா, கோர்ட்டுக்கு நீங்க அனுப்பணும். தென் okay, examination, if you examine, no problem. If you are male nurse ஒருவேளை எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா you must have one more female attender பக்கத்துல இருக்கணும். ரைட்? ஒன் விட்னஸ், யாராவது ஒரு விட்னஸ், தேர்ட் விட்னஸை வச்சுக்கிட்டு தான் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். தென் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி டு பி மெயின்டைன்டு. ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறீங்க, ஐ மீன் சர்வைவரை பார்க்குறீங்க, போயிட்டு வெளியே வந்தோன்னே இந்த லேடி எதுக்கு வந்திருக்கு தெரியுமா, இந்த கேஸுக்கு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு யார்கிட்டையும் போய் இந்த வித கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை we should maintain. Disclose பண்ணக்கூடாது. That is very, very important. Examiner should be calm and not to urge the survivor. முதல்ல நம்மளே வந்து ரொம்ப காமா இருக்கணும். நம்மளே படபடப்பா இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி விக்டிம் படபடப்பா இருப்பாங்க. நம்ம காமா இருக்கணும், கம்போஸ்டா இருக்கணும். We have to deal with maximum empathy. That is very, very important. Then procedure, general procedure இதுதான், that we will go off. Then preliminaries, what are certain preliminaries about the name, father name, address. These are all the routine things. Okay, right? Then history, what happened to the lady, enna nadandichi, eppadi nadandichi, enga nadandichi. So all the history should be obtained from the survivor. Then again the same thing, clothes change பண்ணவே கூடாது. Taken bath or not, குளிச்சாங்களா இல்லையா அது ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க கேட்டுக்கணும். Then collection of evidences before examination. Before starting the examination, we have to collect certain evidences. அது என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம்னா, ஸோ அதுக்கு மெயின் ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோகாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிரின்சிபல். ரொம்ப சிம்பிள். when two objects come into contact, இப்போ நான் என்னோட ரைட் ஹேண்ட்ல ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து டஸ்ட் இல்லை நல்லா இருக்கு, அல்லது ஒரு வாட்டர்னே வச்சுக்கிடுமே, என் கை ரைட் ஹேண்ட் வந்து வெட்டா இருக்கு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ட்ரையா இருக்கு. இப்போ நான் ரெண்டையும் டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த வெட் வந்து இந்த வாட்டர் வந்து இங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் லோகார்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிரின்சிபல். when two persons come into contact, definitely there will be of exchange of some material from one person to another, accused to victim or victim to accused. இதுதான் இதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல். அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ரைட்? So it is given there. Then now we come to the safe kit. Safe kit means போங்க காமிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. Right, safe kit. It is given designed by the central government, right? Forensic Science Department. It is very well available in all the government medical colleges. So each box should be used for one accused or victim, right?
So what are all the contents? உள்ள பாக்ஸுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு? That Dr. Vijayabhaskar will demonstrate. He is my postgraduate and she is CRMA from PSG. Right. So these are all the things available. Let us see one by one. Yes, first one is forms for documentation. This is the form. Here you have to document. இதுல என்னென்ன அந்த girl என்னென்ன சொல்லு, starting from nameல இருந்து we have to write everything, including the examination points, what are all the trace evidences collected, everything should be mentioned in the document. This is sexual offense form, right? Okay. Then the next one is large sheet of paper to undress over. First எடுத்தவன என்ன பண்ணணும்? We have to ask that girl to stand over the white sheet. ஏன் white sheet பண்றோம்னா while removing the dress, சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா low cards exchangeable principle already சொல்லியிருக்கேன். Right? So accused உடைய pubic hair sometimes might have been transmitted to the victim, I mean the survivor. அப்போ அந்த ஹேர்லயே வந்து அந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் அந்த ஹேர் இருக்கலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த ஹேர் கீழே விழுந்து மிஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் வை we want to ask that survivor to stand on the white clean sheet, right? Then the next one is paper bags for collection of cloth. So we have to collect the cloth in the inner garments, one small cover, and for the external another one cover. So we have to collect it without any preservative. Then next one is sterile cotton swabs. Sterile cotton swabs. So these are all the cotton swabs, sterile swab. It is available in the kit. So we have to collect many swabs. என்னென்ன swab அப்படின்னா கொடுங்கப்பா, நான் அப்படி சொல்லிடுறேன். Right. The first one is urethral swab. We have to collect one swab from urethra. Urethral meatus இருந்து ஒன்று எடுக்கிறோம். Then another one is from the vagina. We have to collect two swabs. One is from the vaginal introitus opening. Another one is from the well deep, உள்ள அந்த ஃபார்னிக்ஸ்ல இருந்து அங்க ஒன்று கலெக்ட் பண்ணணும். Then third one is two rectal swabs. Rectத்துல இருந்து again we have to collect swab. Sometimes it may be a case of sodomy, anal intercourse, right? Then another one is okay pa. Then next one is swabs from stains on the body. Sometimes பாத்தீங்கன்னா சர்வைவருக்கு மேல there may be a stain. அது வந்து seminal stain இருக்கலாம், blood stain of the accused இருக்கலாம், or sometimes over the bite mark salivary stain இருக்கலாம். So we have to collect the swab. We have to make the dry stain into wet. Then we have to collect with the help of swab. Then next one is two oral swabs. Again, oral swabs again to get the salivary stain. And sometimes if it is a buccal coitus, we can find out presence of spermatozoa in the oral cavity, right? Then next one is two cervical swabs from the cervix of the uterus. There we have to collect at least two slides. Then vaginal washing. Vaginal washing means if you want to get any spermatozoa, live spermatozoa நீங்க எடுக்கணும்னா நீங்க swab எடுக்கக்கூடாது. You have to do vaginal wash. Take 10 ml of saline, push it into the vagina, then collect with the help of pipette. Pipette மூலமா ஸ்லோவா உறிஞ்சி எடுக்கணும். ஃபாஸ்டா உறிஞ்சிடக்கூடாது, ஸ்லோவா உறிஞ்சி எடுக்கணும். There we can find out spermatozoa, live spermatozoa. Then the last one is breast swabs. Breast swab na sometimes there may be a bite mark. நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு photo. So bite mark இருக்குன்னா definitely that bite mark belongs to accused. Accused-க்கான bite mark இருக்கும். So அந்த இடத்துல you have to collect the swab and send it for analysis. So we can fix the accused by doing DNA analysis. DNA analysis பண்ணி we can fix it. Right pa. The next one is sterile, comb. Comb எதுக்குப்பா? டாக்டர் நர்சஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி நல்லா தலையெல்லாம் சீவிட்டு பவுடர்லாம் போட்டு போகணுமா? அதுக்காக வேண்டியா? இல்ல. எதுக்கு? We have to comb the pubic hair. Pubic hair. Sometimes there may be a loose pubic hair. Accused உடைய pubic hair வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அந்த விக்டிம் கேர்ளுக்கு, சர்வைவர் கேர்ள்கிட்ட இருக்கும். லூஸ் ஹேரா இருக்கும். Now we have to comb it. அந்த ஹேர் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா we can send it for DNA analysis and fix the accused. Accused நம்ம fix பண்ண முடியும். Then next pa. Then nail cutter. எதுக்கு nail cut பண்றாங்க? nail polish போடவா? இல்ல. So sometimes during the struggle பண்ற அந்த லேடி வந்து struggle பண்ணும்போது அந்த accused வந்து அப்படி ஸ்கிராச் பண்ணுது.
அப்போ அக்யூஸ்டுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ வந்து அந்த நெயிலுக்கு அடியில் இருக்கும். So that nail can be taken out, right? Or the tissue debris can be taken out and send it for analysis, DNA analysis. அதை வச்சு அக்யூஸ் யாருங்கிறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் உடன் ஸ்டிக் ஃபார் ஃபிங்கர் நெயில் ஸ்கிராப்பிங். அதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ப்பா, விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்மால் சிசர்ஸ், சின்ன சின்ன சிசர். சிசர் எதுக்கு? டு கட் த ஸ்கேல்ப் ஹேர். ஸ்கேல்ப் ஹேரை வந்து ஃபீமேலுக்கு சின்ன சின்ன ஹேர் கட் பண்ணும். ஏன்னா திஸ் ஃபீமேல் ஹேர் மே பி பிரசன்ட் இன் த ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப் அக்யூஸ்ட். அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றதுக்கு வி நீட் ஸ்கேல்ப் ஹேர். ஸோ வி ஹாவ் டு கட் க்ளோஸ் டு த ரூட் ஆர் சம்டைம்ஸ் வி கேன் பிளக். அதுக்காக மொத்தமாக பிடிங்கி எடுத்துடக்கூடாது. ரைட், இந்த இடத்துல ஒரு ஹேர், ப்ராண்டல்ல ஒரு ஹேர், டெம்பரல்ல ஒரு ஹேர், ஆக்ஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஹேர், ஒரு 5 ஹேர் மேக்ஸிமம். ரைட், தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூரின் சாம்பிள் கண்டெய்னர். யூரின் சாம்பிள் கண்டெய்னர் இது எதுக்கு எடுக்கிறோம்? யூரின் எதுக்கு? வெதர் தட் லேடி இஸ் பிரெக்னன்ட் ஆர் நாட். அந்த லேடி ஏதாவது அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இருக்கானா இல்லையா, வேற ஏதாவது ட்ரக்ஸ் எடுத்திருக்கா இல்லையா, அதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம பார்க்குறோம். தென் டியூப்ஸ், வேக்யூடைனர்ஸ். வேக்யூடைனர்ஸ் என்னது உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை, நர்சஸ் டு கலெக்ட் த பிளட், டு ஃபைண்ட் அவுட் த பிளட் ஸ்டெயின். அவனுடைய அக்யூஸ்ட் மேலே ஏதாவது பிளட் ஸ்டெயின் இருந்தால் we can compare that. ஓகே, அகைன் எது ட்ரக்ஸ், ஆல்கஹால், அதையும் பார்த்துக்கலாம். தென் syringes and needle for drawing the blood, okay, to find out the blood grouping and DNA analysis. Then distilled water and disposable gloves and all these things. Then glass slides. Here you can see the glass slide. Okay, we have made a smear, right? So you take a swab, make it as a smear, then send it for analysis. Then we have to collect the hair. அதுக்கு தனியாக பேக் இருக்கும். ஹேருக்கு என்ன ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடும்? ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ் தேவைப்படுமா? ஒன்றும் தேவைப்படாது. ஜிப்லாக் கவரில் அந்த ஹேரை கலெக்ட் பண்ணி அதில் போட்டுருங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த மேட்டட் பியூபிக் ஹேர். அந்த பியூபிக் ரீஜியனில் அந்த கேர்ளுக்கு மேட்டட் பியூபிக் ஹேர். மேட்டட் பியூபிக் ஹேர்னு என்னது? திக்கா அப்படி பசை மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். குளிச்சு முடிச்ச பிறகு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த பியூபிக் ஹேர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அந்த ரீசன் ஃபார் வெட்னஸ் இஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் செமினல் ஃப்ளூயிட். அந்த மேலுடைய செமினல் ஃப்ளூயிட் அதில் இருந்து அது வெட்டா இருக்கும். அப்போ யூ ஹாவ் டு கட் க்ளோஸ் டு த ரூட். கட் பண்ணி அதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி தென் எடுத்து வைக்கணும். தென் டென்டல் ஃப்ளாஸ், ரைட், உள்ள ஏதாவது ஸ்டெயின் இருக்கா, மவுத்தில் ஏதாவது ஸ்டெயின் இருக்கா, ரைட், அதை செக் பண்றதுக்கு டென்டல் ஃப்ளாஸ். தென் பிரெக்னன்சி கிட், அந்த லேடி பிரெக்னண்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு பிரெக்னன்சி கிட் இருக்கும். தென் எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சு பேக் பண்ணி சீல் பண்றதுக்கு உள்ள ஒரு சீல் இருக்கும். So these are all the materials that available in the safe kit. That is called as sexual assault forensic examination kit. And at last there will be a clean cloth. ஒரு நைட்டி ஒன்று இருக்கும் அந்த பேக் உள்ள, அதை கடைசி அந்த கேர்ளுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் கண்டென்ட் ஆஃப் திஸ் சேஃப் கிட். ரைட், ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. அண்ட் ஸோ இந்த கிளாத், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாத் எடுத்துட்டோம். இதில் என்னென்னலாம் நம்ம செக் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட், ஏதாவது ஸ்டெயின் இருக்கா, பிளட் ஸ்டெயின் இருக்கா, செமன் ஸ்டெயின் இருக்கா, அக்யூஸ்டோடைய சலைவரி ஸ்டெயின் இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும். தென் ஆல்கஹால், சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஆல்கஹால் குடிச்சிருந்து அவனுடைய வாமிட்டஸ் மே பி பிரசன்ட் இன் த ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப் த விக்டிம். நம்ம அதை எடுத்து அகைன் we can send it for analysis. Okay, that can be sent it for DNA analysis also. Then sometimes இந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியலே பார்த்தீங்கன்னா சில சோப்பு கலர் மண் இருக்கும், ரெட் கலர் சாண்டு, பிளாக் கலர் சாண்டு, இது எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு என்ன சொல்லலாம்? கிரைம் சீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எந்த இடத்துல இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். தென் வயலன்ஸ், சட்டை பட்டன்லாம் கிழிஞ்சு கிடக்கு, ஸோ இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் வயலன்ஸ், ஸோ அதை பார்க்கலாம். தென் சம்டைம்ஸ் செமன் மே பி பிரசன்ட், சரியா தெரியல அப்படின்னா யூ டேக் த யூவி லைட் எடுத்து அந்த கிளாத்தில் அப்படி காமிச்சிங்கன்னா இட் வில் க்ளோ லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு ஃப்ளோரசென்ட்டாக இருக்கும். இந்த வால் கிளாக்லாம் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, நைட்டில் அப்படி பார்த்தா அந்த அதில் கிளியராக ஃப்ளோரசென்ட்டாக தெரியும் அந்த எத்தனை மணிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளோரசென்ட்டாக இருக்கும் அல்ட்ரா வயலட்டில். ஸோ தட் இஸ் த சைன் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் செமினல் ஃப்ளூயிட். அண்ட் எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் வந்த பிறகு யூ ஹாவ் டு மேக் இட் ட்ரை. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் அப்படியே எடுத்து நீங்கள் அனுப்பிடக்கூடாது. அனுப்புனா அந்த வெட்டா நீங்க அனுப்பிட்டீங்க, ஈரத்தோடு அனுப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அதுல ஃபங்கஸ் வந்து அட்டாக். அதுவும் கோயம்புத்தூருக்குலாம் ஃபங்கஸ் கேட்கவே வேண்டாம், நீங்க கேட்காமலே உங்க கூட வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும்? இருக்கிற எவிடன்ஸை எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிடும்.
ஸ்பெர்மட்டோசோவா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெர்மட்டோசோவா டிகிரேட் பண்ணி விட்டுரும். ரைட், வெஜினல் ஃப்ளூயிட் இருந்தால் வெஜினல் ஃப்ளூயிடை காலி பண்ணிடும். ஸோ நல்ல ஏர் ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்காக ட்ரை பண்ண போறேன்னு சொல்லி மத்தியானம் வெயிலில் கொண்டு வைக்கக்கூடாது. ஏர் ட்ரை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைங்க. ஒரு 24 hours வச்சுட்டு ஈவன் 48 hours வச்சுட்டு தென் வி கேன் சென்ட் இட் ஃபார் ஃபாரன்சிக் அனலைசிஸ். ஓகே, இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் சொல்லியாச்சு. நத்திங் ஸ்பெசிஃபிக். ரைட், ஸோ இதை சிங்கிள் ஃபிலிமில் சிங்கிள் ஸ்லைடில் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது ஜஸ்ட் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ வாட் ஆல் த சைன்ஸ் வி கேன் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த லேடிஸ் பாடி, அதை பார்த்துருக்கேன். இன்ஜுரி டு த ஹெட், பக்கல் மியூகோஸால இன்ஜுரி, டீத்தில் இன்ஜுரி, எனி பாடியில் ஏதாவது அப்ரேஷன் ஆர் புரீஸ், ஏதாவது சிராய்ப்பு காயம், ரத்தக்கட்டு காயம், பிரஸ்ட்ல பைட் மார்க், டிஃபென்ஸ் இன்ஜுரி. டிஃபென்ஸ் இன்ஜுரினா எங்கே ஒரு யூஸ்வலாக தடுக்கும் போது எங்கே இன்ஜுரி வரும்? கையினுடைய இந்த பக்கம் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த கேர்ளுக்கு கையினுடைய இந்த 2 பக்கத்தில் ஏதாவது காயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேர்ள் ரொம்ப போராடி இருக்கான்னு அர்த்தம். ஸோ அதெல்லாம் இன்ஜுரிஸ். தென் ஏதாவது உடஞ்ச நெயில், ஃபிங்கர் நெயில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். தென் ஸ்பெசிமென்ஸ் என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணலாம்? ஸ்கேல்ப் ஹேர் கலெக்ட் பண்ணணும், பிளட் ஸ்டெயின் கலெக்ட் பண்ணணும், செமினல் ஸ்டெயின் இருக்கான்னு பார்க்கணும், பைட் மார்க் இருக்கான்னு பார்த்து அதை அசஸ் பண்ணணும், பிளட் ஸ்டெயின் எது இருக்கான்னு பார்க்கணும், எனி ஃபாரின் மெட்டீரியல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் வேற எக்ஸ்டர்னலாக உள்ள ஏதாவது பொருள் நம்ம பாடியில் இருக்குதா அதை எக்ஸாமின் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு லுக் ஃபார் இன் த சர்வைவர்ஸ் பாடி. ரைட், ஸோ இப்போ எல்லாம் ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சுது. நவ் வி கம் டு த லோக்கல் எக்ஸாமினேஷன். எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா, பெண்ணுடைய அந்த பிறப்புறுப்புல நம்ம என்ன எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும்? சிம்பிளா சொல்றேன். should be done in good light with the patient lying in lithotomy position. lithotomy position உங்களுக்கு தெரியும்ல, டெலிவரிக்கு நார்மலா நம்ம போடக்கூடிய அந்த lithotomy position. ஓகே, ரைட். சம்டைம்ஸ் அந்த தைஸை செப்பரேட் பண்றதே நம்ம கஷ்டமா இருக்கும். அப்போ நம்ம ஷார்ட் ஸ்பெல் ஆஃப் அனசீசியா நம்ம கொடுத்துக்கலாம். தென் சம்டைம்ஸ் த சர்வைவர் மேபி இன் அ menstrual period, அந்த லேடி menstrual periodல இருந்தாங்கன்னா we should not examine the girl. menstruation முடிஞ்ச பிறகு அந்த கேர்ளை எக்ஸாமின் பண்ணிக்கலாம். பட் அகைன் it will go off waste only. ஏன்னா all the evidences will go off. Then we have to examine the hymen. யூஸ்வலா செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்படின்னாலே எந்த கிளாக்ல எந்த பொசிஷன்ல ரப்சர் இருக்கும்னா 5, 6, 7 பொசிஷன். ஒரு கிளாக் இருக்குன்னா அதனுடைய 5, 6, 7 இந்த பொசிஷன்ல தான் ரப்சர் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். தென் 2 finger டெஸ்ட் பேண்ட். முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? 2 finger டெஸ்ட். போலீஸ் கேட்பாங்க, இந்த கேர்ள் வெர்ஜினா, இந்த பெண் கன்னித்தன்மை உள்ளவரான்னு கேட்பாங்க. நம்ம டாக்டர்ஸ் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபிங்கரை வெஜினாக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, போயிட்டு அடுத்து 2வது ஃபிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. 2 ஃபிங்கரும் போயிட்டுனா தென் தே வில் கிவ் த ஒப்பீனியன் அஸ் த லேடி ஹேஸ் அண்டர்கான் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். அந்த லேடி செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க. ஷீ இஸ் நாட் விர்ஜின்னு கொடுத்துருவாங்க. அதே இது ஒரு ஃபிங்கர் கஷ்டப்பட்டு நுழையுது அப்படின்னா ஷீ இஸ் அ விர்ஜின்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. இப்போ பெண்ணை மட்டும் பார்த்துட்டு விர்ஜினான்னு கேட்குறீங்களே, பையன் அந்த கேள்வி கேட்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க. கரெக்டு தானே நான் சொல்றது? பையனுக்கு என்ன ஆட்சிக்கு இருக்கு? ஒரு பையன்கிட்ட போய் நீ ஆண்மைத்தன்மை உள்ள நீ கன்னித்தன்மை உள்ள பையனான்னு கேட்க முடியுமா? ஆனால் பெண்ணை மட்டும் ஏன் தொடர்ந்து கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ 2 finger டெஸ்ட்டை அப்படியே பேன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் 2 finger டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால இப்போ அந்த யாரும் அதை மீறி எந்த டாக்டர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா தே வில் பி ப்ராசிக்யூட்டட். அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போடுங்கன்னே சொல்லிட்டாங்க. அதனால எந்த டாக்டர்ஸும் இப்போ 2 finger டெஸ்ட் பண்றது இல்லை. ஒன்லி பை இன்ஸ்பெக்ஷன், பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் எழுதிக்கிட்டாங்க. சரியா? ரைட். ஸோ இதான் கால்பாஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன். கால்பாஸ்கோபி தூரத்தில் வச்சு we have to examine the injuries. Then நார்மலாக இந்த ஹைமனல் டேர் யூஸ்வலாக அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். 5, 6, 7 பொசிஷனில் தான் நமக்கு ஹைமனல் டேர் இருக்கும். தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். அப்போ மற்ற இடத்துல ரப்சர் இருந்தால் என்ன டாக்டர் அப்படின்னா மேபி டியூ டு சம் அதர் செக்ஷுவல் ஆக்ட் ஆர் பை சம் இன்ஜுரிஸ், ஏதோ கீழே விழுறாங்க செய்கிறாங்க. ஸோ அப்போ கூட ஹைமன் ரப்சர் ஆகலாம். ஒன்லி செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்ல மட்டும்தான் ரப்சர் கிடையாது. ஈவன் ஒரு அத்லெட்ஸ் ஏதாவது ஒரு பைக்ல ஏறுறாங்க, கீழே விழுறாங்க, வைக்கிறாங்க, தட் அகைன் தட் த ஹைமன் மே கோ ஃபார் ரப்சர். ஓகே, ஸோ த 2 finger டெஸ்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்ன்ட். தென் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் இஃப் இட் இஸ் ட்ரையா இருக்கு, ஸ்டெயின் ட்ரையா இருக்குன்னா யூ மேக் இட் வெட் ஃபர்ஸ்ட். அதுல நார்மல் சலைன் ஆட் பண்ணுங்க. தென் யூ ஜஸ்ட் கலெக்ட் த ஸ்வாப். ரைட், எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்கணுங்கிற தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் த அப்டமன், வயிற்றுல எடுக்கணும், தைஸ், தென் லேபியம் மெஜோரா, பெரினியம், ஆல் த ரீஜியன்ஸ் we have to collect the swab. Then we have to look for any live sperm. மொட்டிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில டைம்ல நமக்கு ஸ்பெர்மட்டோசோவா இல்லாமல் இருக்கும்.
அப்போ என்ன எப்படி டாக்டர் அதை கன்ஃபார்ம் பண்றது? ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ் டெஸ்ட். செமினல் ஃப்ளூயிட்ல ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ் நிறைய இருக்கும். அது இருந்தாலே தட் இஸ் பாசிட்டிவ் தான். பிகாஸ் முழு ஸ்பெர்மட்டோசோவா இருக்கணும்னு விந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரைட். எனி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ திஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த ஸ்வாப்ஸ் இன் ஆல் தீஸ் ரீஜியன்ஸ். வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த ஸ்வாப் without hurting the individual, right? And இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் யூஸ்வலி, ரைட்? ஸோ அப்சல்யூட் ப்ரூஃப் ஆஃப் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். ஒரு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் 100% ப்ரூஃப் என்னன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. அந்த வெஜினால இருந்து நீங்க ஒரு ஸ்பெர்மட்டோசோவா நீங்க கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் 100% ப்ரூஃப். அதர்வைஸ் அதை வந்து ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்ட்னா சொல்லலாம் ஒழிஞ்சு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஓகே, அதர் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணணும்? சலைவா ஸ்வாப் ஃப்ரம் த பைட் மார்க். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. see the bite mark in the breast, right? அந்த பைட் மார்க்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு கலெக்ட் த எந்தெந்த பல்லா இருக்கும். நம்மளுடைய இன்சிசார் பல் இருக்கும், அந்த கோரை பல்லுமாங்க, கெனைன்பாங்க, இந்த மார்க்கிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ யூ மேக் தட் ஏரியா வெட். கொஞ்சோண்டு 2 drops சலைனை போடுங்க. தென் ஸ்வாபை வச்சு அப்படி ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ திஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு கலெக்ட் த salivary swab. தென் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ். இதுக்கும் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ்க்கு என்ன இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் எக்ஸாமினிங் த அக்யூஸ்ட். நான் அக்யூஸ்ட் அந்த பையனை எக்ஸாமின் பண்றேன், ரைட்? இங்க மேடம் வந்து அவங்க வந்து கேர்ளை எக்ஸாமின் பண்றாங்க சேம் டே. ஸோ நான் பார்க்கக்கூடிய அக்யூஸ்ட்ல ஐ ஃபைண்ட் சம் டிசீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோனோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இருக்கு. அவங்க எக்ஸாமின் பண்ற அந்த கேர்ள் அவங்களுக்கு நோ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ். இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தட் மேடம் டு பிரிங் தட் கேர்ள் ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட். ஒரு சில நாட்கள் கழிச்சு இந்த லேடியை மறுபடியும் எக்ஸாமின் பண்ணணும். அந்த சில நாட்கள் என்ன நாட்கள்? இன்குபேஷன் பீரியட். இப்போ கொனேரியா 7 days அப்படின்னா ஆஃப்டர் 7 days அகைன் த கேர்ள் ஷுட் பி எக்ஸாமின்டு. அப்போ 7th day அன்னைக்கு இஃப் ஷீ ஷோஸ் எனி சைன்ஸ் ஆஃப் கோனோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தென் யூ கேன் சே வி கேன் கொராபரேட் த எவிடன்ஸ். நடந்திருக்கலாம்னு சொல்லலாம், நடந்திருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் நடந்திருக்குன்னு உறுதியா சொல்ல முடியாது? ஏன் இந்த 7 நாளைக்குள்ள இந்த லேடி வேற யாரோ கோனோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாய்ட்ட கான்டாக்ட் வச்சிருந்தா we cannot say. So அதனால it is a corroborative evidence, not the confirmatory evidence, right? Right. So rape அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஹானரபிள் ஜட்ஜி சார் இருக்கிறார், அவர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். We can say that only whether she has undergone forcible sexual intercourse or not. ரேப் இந்த வார்த்தையை நம்ம மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. she has been raped நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ரேப்னு சொல்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் கேர்ள் மைட் ஹவ் given consent. அந்த கேர்ள் வந்து கன்சென்டே கொடுத்துருக்கலாம் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ். பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேர்ள் அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட், ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாம இருக்கு, கன்சென்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதை கன்சென்ட் கன்சென்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட முடியுமா? ஆர் பிளாக்மெயிலிங். ஒரு கப்புள் போறாங்க, ஐ மீன் யங் கப்புள், ஊட்டி மாதிரி இடத்துக்கு போறாங்க, ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்க்கு போறாங்க, திடீர்னு ஒரு 4 பேர் வர்றாங்க, அந்த கேர்ளை ரேப் பண்ணிடுறாங்க. எப்படி? நீ கன்சென்ட் கொடுக்கலன்னா உன்னுடைய லவரை வந்து மர்டர் பண்ணிடுவேன்னு. ஸோ ஷி இஸ் கிவிங் கன்சென்ட். கேன் வி டேக் இட் as a கன்சென்ட்? இது எடுக்க முடியுமா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிசைட் பண்றது கோர்ட் ஆஃப் லா தான் டிசைட் பண்ணும் வெதர் இட் இஸ் அ ரேப் ஆர் நாட்னு. நம்மளுடைய இது லிமிடேஷன் என்ன? அந்த கேர்ள் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது ஃபோர்சிபிளா பண்ணியிருக்கா இல்லையா, இவ்வளவுதான் நம்மளுடைய லிமிடேஷன், ரைட்? தென் ஓகே, ஸோ should be regarding the sexual intercourse, the term rape should be avoided. Then examined woman has undergone recent forcible, non-forcible sexual intercourse. Forcible na எப்படி சொல்வீங்க? பாடியில் அங்கங்க இன்ஜுரிஸ், பைட் மார்க் இருந்தா ஃபோர்சிபிள். அது எதுவுமே இல்லை, நான் ஃபோர்சிபிள். ஓகே, எந்த இன்ஜுரியுமே இல்லாம ஃபோர்ஸ் பண்ணி செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ண முடியுமா? அதான் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, ரைட்? பை இன்டிமிடேஷன், மிரட்டி இருக்கலாம், ரைட்? ஆர் இன்டாக்சிகேஷன், அந்த கேர்ள் ஏதாவது ட்ரக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட் ரேப்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குளிர்பானத்தில் ஏதாவது ஒரு மருந்தை கொடுத்து அந்த கேர்ள் வந்து அன்கான்சியஸாக இருக்கு, அந்த கேர்ளை ஒருத்தன் வந்து ரேப் பண்ணியிருந்தான், இதை ஐ மீன் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தான், இதை ரேப் எடுத்துக்கிட முடியுமா? இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இம்பர்சனைசேஷன் படம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அஜித் படம், ஒரு வாலின்னு ஒரு படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. லாஸ்ட் இதில் என்ன ஆகும்? த டெஃப் அண்ட் டம், இந்த ஐ மீன் மூத்த அஜித் என்ன பண்ணுவான்? ஹி வில் ட்ரை டு ஹேவ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வித் த ஒய்ஃப் ஆஃப் த யங்கர் அஜித். பார்த்துருப்பீங்க. கடைசியில் அந்த யங்கர் அஜித் போய் அவனை ஷூட் பண்ணி கொலை பண்ணுவான், பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து இம்பர்சனைசேஷன். 2 பேரும் ஒரே முகச்சாடையில் இருக்கிறத வச்சு
trying to have sexual intercourse with another man's wife. So இந்த மாதிரி கண்டிஷனை வந்து the judge, honorable, the court has to decide whether it is a rape or not. Okay, right. So next one is, so that's all about examination. But during examination, we cannot avoid this DNA analysis. So at the end of the DNA, examination of the survivor, we have to do the DNA analysis to fix the paternity. What is paternity? எப்பவுமே வந்து ஒரு தாய் வந்து தன் பிள்ளைய வந்து என் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டா. ஆனா ஃபாதர் வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க என் குழந்தை இல்லைன்னு. ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஃபிக்ஸிங் த பெட்டர்னிட்டி, ஃபிக்ஸிங் த மெட்டர்னிட்டிங்கிற வார்த்தையே வராது. ஓகே, ஸோ அப்போ எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னா, த அல்டிமேட் த டூல் இஸ் டிஎன்ஏ அனலைசிஸ். இது என்ன பண்ணலாம்னா பெட்டர்னிட்டி டெஸ்ட். ஸோ வி நீட் மேஜிஸ்ட்ரியல் ஆர்டர், வி நீட் அ ஆர்டர் ஃப்ரம் த கோர்ட். தென் யாரெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணணும்? பயாலாஜிக்கல் மதர், குழந்தையோடைய அம்மா, சைல்டு அண்ட் சஸ்பெக்டட் ஃபாதர். இவனை ஃபாதராக இருக்கலாமா? இப்போ நாங்கெல்லாம் நிறைய கேஸ்க்கு டிஎன்ஏ அனலைசிஸ் பண்ணுறோம். பட் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வர்றதே அந்த ஃபாதர் தான் தூக்கிட்டு வர்றோம். அவங்க குடும்பம்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கிறாங்க. பட் நாங்கள் என்ன செய்ய, வேறு வழி இல்லாமல் நாங்களும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது. அவங்க எல்லாம் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்காங்க, ஒன்றா தான் குடியிருக்காங்க. ரைட், அவன் என்ன சொல்கிறாங்க, சார் இது மட்டும் குழந்தை இல்லை சார், மறுபடியும் அந்த லேடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா சார்னு சொல்கிறான். பட் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் சேக் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். இட் இஸ் கோயிங் ஆன். ரைட், தென் அனதர் ஒன் இஸ் எஃப்டிஏ கார்டு. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் எஃப்டிஏ கார்டுங்கிறது. எஃப்டிஏன்னா ஃப்ளிண்டர்ஸ் டெக்னாலஜி அசோசியேட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல. இட் கண்டெய்ன்ஸ் செல்லுலோஸ் மேட்ரிக்ஸ், ஃபுல்லாக செல்லுலோஸ் மேட்ரிக்ஸ் தான். ஹியர் யூ ஹாவ் டு கலெக்ட் 3 to 4 drops blood. அது எப்படி கலெக்ட் பண்ணோம்? பை ஃபிங்கர் பிரிக் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தென் ட்ரை இட் ஃபார் 2 days, 2 நாள் காய வச்சு தென் சென்ட் இட் ஃபார் டிஎன்ஏ அனலைசிஸ். 10 வருஷம் கழிச்சு கூட டிஎன்ஏவை இதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. எஃப்டிஏ கார்டுனா ஃப்ளிண்டர்ஸ் டெக்னாலஜி அசோசியேட்ஸ். ரைட், ஸோ ஒரு கேஸ்க்கு நான் பண்ணியிருந்தேன், அதை வந்து 1 by 1 அதை பார்க்கலாம். ரைட், ஸோ ஐ ரிசீவ்ட் a case for DNA analysis. So these are all the materials அந்த எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வெஷன் ஐ ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த police inspector. Now I am ready for collecting the blood in FTA card. Right? ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வெஷன். போலீஸ் எனக்கு கொடுத்த ரெக்வெஷன். இந்த மாதிரி வந்து இந்த 3 பேருக்கும் பிளட் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க எஃப்டிஏ கார்டில் அப்படின்னு ரெக்வெஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கேஸ், என்ன சம்பவம் நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சு, அதை ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், நவ் ஐ எம் ரிசீவிங் த ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் த போலீஸ். விமன் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கிட்ட இருந்து நான் அந்த ரெக்வெஷனை வாங்குறேன். ரைட், ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லேப்ல இருந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கவர் கண்டெய்னிங் த அந்த எஃப்டிஏ கார்டு. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு எஃப்டிஏ கார்டு இருக்கும். 3 இண்டிவிஜுவல்னா 3 எஃப்டிஏ கார்டு இந்த கவருக்குள்ள இருக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் இது வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாரன்சிக் லேப்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு எப்படி எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் 3 கவர் இருக்கா, 3 கவருக்குள்ளேயும் 3 எஃப்டிஏ கார்டு இருக்கும். ரைட், ஸோ அப்போ அந்த கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறேன் நான். ரைட், ஓகே, எல்லாம் ஃபோட்டோக்காக தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் பல தடவை படிச்சுட்டேன், 25 வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், ஃபோட்டோக்காக. ரைட், ஸோ நவ் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. என்ன பண்ண போகிறேன், எப்படி பிளட்டை கலெக்ட் பண்ண போகிறேன், இதை கலெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன லாபம், என்ன அந்த விக்டிமுக்கு என்ன கிடைக்கும், அக்யூஸ்டுக்கு என்ன நடக்கும், வாட் ஆல் த அவுட்கம் என்ன நடக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என் பக்கத்தில் நிற்கிறது என்னுடைய லேப் டெக்னீஷியன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிஆர்எம்ஐ இருக்கிறாங்க, போலீஸ் இருக்கிறாங்க. ரைட், ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் வீடியோகிராஃபர் கம்ப்ளீட்டாக என்டையர், இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் டிஎன்ஏ கலெக்ஷனுக்கு பிளட் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக வீடியோகிராஃப் பண்ணணும். ரைட், எல்லாருமே அதில் இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ வீடியோகிராஃப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ எம் கன்ஃபார்மிங் த அக்யூஸ்ட் வந்து இவன் தானா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? பை சீயிங் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க். அது கோர்ட்டுடைய ஆர்டரில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இருக்கும். இந்த நடராஜனுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மச்சம் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு தழும்பு இருக்கணும், அதை நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகே, வி ஹாவ் டு கம்பேர், முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் போலீஸ் வேற ஆளை கூட மாற்றி கூட கூப்பிட்டு வருவாங்க. ஸோ வி ஷுட் நாட் பிலீவ். ரைட், தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ எம் கம்பேரிங் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இந்த சர்வைவருக்கு அந்த மார்க்கை பார்க்குறேன். ரைட், இப்போ 2 பேர்கிட்டையும் நான் எழுதி வாங்குறேன் கன்சென்ட். ரைட், ஸோ எனது முன்னிலையில் இந்த அம்மாட்ட இருந்து பிளட் எடுத்தாங்க, அதேமாரி அந்த பொண்ணுகிட்ட எனது முன்னிலையில் இந்த பையன்ட்டு இருந்து பிளட் எடுத்தாங்க. ஸோ கன்சென்ட் எழுதி வாங்குறேன். 2 பேர்ட்டையுமே எழுதி ரிட்டனாக வாங்கிக்கணும். ஏன்னா சில நேரம் என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க எங்கேயோ பிளட்டை யாராவது எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஏன் முன்னால் எடுக்கலன்றுவாங்க.
So you should be very careful. Then I am getting the thumb impression. வழக்கமா லெஃப்ட் தான் எடுக்கணும். லெஃப்ட்ல பிளட் எடுத்ததுனால ரைட்ல எடுக்கிறோம். ஓகே. ஸோ லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் எடுக்கணும். பிளஸ் சைன் சிக்னேச்சர் ஆல்சோ கன்சென்ட், ரிட்டன் கன்சென்ட். திஸ் இஸ் த FDA கார்டு. அதில் 4 சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு சர்க்கிள்லையும் ஒரு பிளட் ட்ராப் வைக்கணும் நம்ம. ரைட். நவ் ஐ எம் ஆஃப்டர் தரோ வெரிஃபிகேஷன் ஐ எம் சைனிங் த ஃபார்ம் 1. இந்த ஃபார்ம் 1 தான் லேபுக்கு நம்ம அனுப்பணும். நவ் complete. It is, I have written the name of the individual. Right. Now the blood is being collected. Blood collect பண்றாங்க by finger prick. திருப்பி சொல்றோம், finger prickல தான் எடுக்கணும். அதுக்காக இங்க இருந்து ஒரு 50 ml இங்க இருந்து உருவிடக்கூடாது. Only finger prick. They need is only 1 drop. அவ்வளவுதான். 1 dropல பாத்துருவாங்க. So no need to collect 5 ml or 10 ml. Right. Now the blood is collected. Then see. Okay. So this is how you have to collect. The blood stain should not come out of the circle. Circle வெளியே வரக்கூடாது. Right. Now I am getting the consent from the survivor. Right. Right thumb impression. Then again blood collected from the survivor. Now the form 1 of both biological mother and suspected father. Right. Now I am getting the fingerprint. In case of children, 3 வயசுக்கு கீழே நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ல நம்ம எடுக்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணா ஃபுட் பிரிண்ட், மொத்த காலுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். ரைட். நவ் ஐ எம் collecting the footprint. Now I am collecting the blood from the boy. Right. So this is the form 1. So I have collected blood from all the individual. Now we have to dry it for at least for 2 days. 2 நாள் நல்லா காய வச்சு then you have to send it for forensic analysis. இதுதான் ஒரு டிஎன்ஏல வந்து பிளட்டை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கு this is the best demonstration. It is a live case. It is not a fake case. It is a live one. Real one. Yes. So with some quotes, I would like to conclude my session. So privacy, empathy, and informed consent and gentle care are the foundations of every forensic nursing examination. Okay. Privacy இருக்கணும், empathy இருக்கணும். What is the difference between sympathy and empathy? ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஒருத்தர் அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே கிடக்காரு, ஐயோ பாவம் படுத்து கிடக்காரு, ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டார், அப்படி போனா சிம்பத்தி. எம்பத்தி அப்படின்னா அவர் நிலைமையில நம்ம இருந்தா, அவங்க ஃபேமிலி நிலைமையில நம்ம இருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம், அதை நினைச்சு பார்க்கறதா எம்பத்தி. ஸோ வி மஸ்ட் ஹேவ் த எம்பத்தி. தென் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் ஜென்டில் கேர், ரொம்ப ஜென்டிலா கேர் கொடுக்கணும். ரைட். ரொம்ப காமா இருக்கணும். அவங்க ஆல்ரெடி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். நம்ம காமன் கம்போஸ்டா இருக்கணும். வி ஷுட் ட்ரீட் தம் ஆஸ் அவர் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அப்படின்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எம்பத்தின்னு வரும். ரைட். தென் எ கம்பேஷனேட் நர்ஸ் கேன் மேக் த ஃபாரன்சிக் ப்ராசஸ் எ பார்ட் டு ஹீலிங். இது வந்து இட் இஸ் அந்த ஹீலிங்க்கு ஒரு ப்ராசஸ் தான் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது. ஸோ அதையும் வந்து ஆஸ் அ ஃபாரன்சிக் நர்சஸ் ஐ ஹோப் தட் யூ வில் டூ. அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ திங்க் மேடம் நான் கரெக்ட் டைமில் முடிச்சிட்டேன்னா, எக்ஸசைஸ் எடுத்துட்டேன்னா எதுவும்? ரைட். ஓகே. நான் ஆல்ரெடி எனக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருந்தேன், இது இத்தனை மணிக்குள்ள முடிக்கணும்ட்டு. முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மேடம். சரிதானே? ரைட். தேங்க்யூ மேடம். எனி டவுட் ஆர் ஒன் மினிட் ஓன்லி? எனி டவுட்? 1 minute மேடம். எது எனி டவுட்? மைக்கு தான் இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாவது கொடுங்களேன், ஒரு 2 minutes. டைம் என்னப்பா? ஒன்று 5 minutes இருக்கா? ரைட். ஓகே. 45 சொன்னாங்க மேடம், நான் 40ல முடிச்சிட்டேன். ரைட். ஓகே. 5 minutes. Good evening, sir. Good evening, Kavita from Ramachandra Hospital. During examination, any family members, if the patients requested, is it able to allow them to stay throughout the process? Yes, definitely, madam. Definitely, we can allow them. Okay. So child will be always in a emotionally disturbed state. So whatever she says at the time, we have to obey, right? So if she wants to keep one of the family member, we have to be very careful. Sometimes the father may be a perpetrator of that incident. Okay, at the time, if you keep the mother or father inside, again, she will not give the consent. So you should be very careful. Before getting the consent, you have to get the entire history, right? Sometimes accused may be I have seen many cases in Coimbatore. The perpetrator, யார் accused பார்த்தா father, brother இருக்கிறாங்க. ஆர் சம்டைம்ஸ் மதர் இஸ் என்ன சொல்றது, அவங்க தான் வந்து என்ன சொல்றது, அவங்க ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கிரைம் மாதிரி இருக்கிறாங்க.
அவங்கள நம்ம உள்ள வைக்க முடியாது. So we should get the history properly. If they are no way connected with the occurrence, then we can keep them inside, madam, during the examination. What about the adult, sir? Is the minor we allow? What about the major? Major not at all needed, madam. Above the age of 18 years, they don't need anything, madam. So just for physical examination, completion of 12 years is sufficient. Okay, even completion of 12 years is sufficient to give consent for physical examination. Okay, only to collect the blood and all everything, we need completion of 18 years. So for adult, if she wants, we can keep. Otherwise, no need, madam. Okay, sir. Thank Okay, you, sir. madam, right. Thank you. Please, another 3 minutes. சும்மா இதா கேளுங்க, அப்படி கற்பனை குதிரை அப்படி தட்டி விடுங்க. இதா கேளுங்க. என்னப்பா இந்த கை இல்ல, இந்த கை தட்டுறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கிளம்புங்கன்னு அர்த்தமா எப்படி? கேள்வி கேட்கறாங்களா? இந்த ஜெனரேஷன் கேள்வி கேட்கணுமா? கேட்டாதான் குலைக்க முடியும். ஒன் டவுட் சார், நீங்க சொல்றீங்க செக்ஸுவல் இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம செக்ஸுவல் இன்டர் கோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சமன் கலெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிருந்தீங்க சார். இப்போ வந்து அக்யூஸ்ட் வந்து காண்டம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம சமன் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆக்ஷன் எடுத்துக்க முடியாது இல்ல சார்? எஸ் கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். நான் என்ன சொல்றேன், அந்த அதாவது ஸ்பெர்மட்டோசோவா, அதாவது 100% ப்ரூஃப், அதாவது 100% ப்ரூஃப் வேணும்னா ஸ்பெர்மட்டோசோவா வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க காண்டம் யூஸ் பண்ண அவசியமே இல்லை. சம்டைம்ஸ் பிஃபோர் எஜாக்குலேஷன் கூட அவங்க வந்து வித்ட்ரா பண்ணியிருக்க முடியும், ரைட்? ஸோ அப்பவும் நமக்கு அங்கே ஸ்பெர்மட்டோசோவா இருக்காது. சில கண்டிஷன்ல வந்து ஏசு ஸ்பெர்மியான்லாம் இருக்கும். அந்த கண்டிஷன்ல வந்து மேலுக்கு ஸ்பெர்மட்டோசோவே அவன் இருக்காது. ஸோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல கூட நமக்கு 100% ப்ரூஃப் வேணும்னா ஸ்பெர்மட்டோசோவா இருக்கணும். அதுக்காக வேண்டி ரேப்பே நடக்கலைங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸ்பெர்மட்டோசோவா விட்டுட்டு அது போக வெஜைனாவை வந்து நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜுரிஸ், பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜுரிஸ், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொராபரேட் பண்ணணும். அதுதான் நான் சொன்னல, நம்ம வந்து எந்த லெவல்ல இருக்குங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். மற்றபடி இதை வந்து ரேப்பா இல்லையாங்கிறது டிசைட் பண்றது ஹானரபிள் கோர்ட்டு தான் டிசைட் பண்ணணும். நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்டான கேள்வி. 100% ப்ரூஃப் நமக்கு வேணும்னா ஸ்பெர்மட்டோசோவா இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா எஸ் திங் ஹேப்பன் போயிடலாம். அதுக்காக இல்லைங்கிறதுக்காக வேண்டி ரேப் நடக்கலை அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? வித் அதர் பாசிபிலிட்டிஸ், நம்ம சர்க்கம்ஸ்டன்ஷியல்ஸ் எவிடன்ஸ் இருக்கும், வேற ஏதாவது பாடியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேஸ் எவிடன்ஸ் இருக்கும், பாடியில இன்ஜுரி இருக்கும், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். சரியா? ரைட். இதே மாதிரி நீங்க கேட்குற மாதிரி தூத்துக்குடியில் இருக்கும்போது ஒரு காலேஜ் கேர்ள் இல்லை, அந்த பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஸோ ஒரு 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 குளத்துல அது காஞ்சும் காயாமல் இருக்கு, தண்ணி இல்லை, அதுக்குள்ள அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ள அந்த சகதிக்குள்ள அமுக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஜனாவை நான் எக்ஸாமின் பண்ணுறேன், உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மட்டு தான் இருந்துச்சு, உள்ள களிமண் தான் இருந்துச்சு, எந்த அதில் ஸ்பெர்மட்டோசோவே எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ அப்போ இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம், அதில் இருந்த இன்ஜுரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரிஸை வச்சு நான் வந்து செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் ஹேப்பன்டே நான் கொடுத்தேன். நான் ஃபோர்சிபிள் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் ஹேப்பன்னே கொடுத்தேன். ஸோ 14 years ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அந்த அக்யூஸ்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ரைட். எனிதிங் எல்ஸ்? எஸ். எத்தனை சார் இப்போ? ஒரு நிமிஷம். ரைட், லாஸ்ட் 1 minute. ஏன்னா அவங்க டைம் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, எனக்கு டைம் பாம் மாதிரி. கரெக்டாக சொல்லிடுங்க. எஸ், எனி டவுட்? எஸ், கேளுங்க, சும்மா கேளுங்க, சும்மா கேளுங்கம்மா. திஸ் இஸ் யுவர் டாபிக். ஃபாரன்சிக் நர்ஸுக்கு உண்டான டாபிக் தான் இது. யூ கேன் ஆஸ்க். சும்மா கேளுங்க நீங்க. ஓகே, ஃப்ரம் ஃபேக்கல்டி சைடு, ஃபேக்கல்டி சைடில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்லை மேடம். ரைட், தேங்க்யூ. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. It's an eye-opening session for us, sir. Thank you so much. நீங்க போட்டு விடுங்க, ஸ்லைடு போட்டு விடுங்க. யார் யாருன்னு தெரியுமா?
அந்த பக்கம் மொபைல் போட்டு Human rights are not secondary to investigation. They are central to it. Delegates, kindly maintain silence. We are about to begin the panel discussion. Delegates, kindly maintain silence. It is my honor to introduce our distinguished moderator of today's panel discussion. Dr. J. Jagadishwara Raj is an ardent teacher in teaching medical students over 17 years in the subject of forensic medicine. He has an experience over 9 years as vice principal at PSG IMSR, honorary lieutenant and trained in officers training academy attached to the Guards Regiment, Camp T, Nagpur, highly passionate in contributing to the nation by molding students in all aspects of life. He has been a guest speaker in numerous institutions on personality development, legal awareness for women, and talks on all domains of health and have numerous national and international publications on credit. Please join me in giving a warm welcome to our beloved Dr. J. Jagadishwara Raj. May I request Professor Sophia Princess Hema, Department of Medical and Surgical Nursing, to invite the resource person with a nut basket. Thank you, sir, and thank you, ma'am. May I request panelists of today's session to take their seats on the dais? For the side justice delayed, the panelists are retired Judge J.V. Raj, former chairman, DRT Mental Health Review Board, Coimbatore, Dr. Ranjit Singh, Director, SIFS, India Forensic Lab, Advocate Asha, Senior Lawyer, Advocate Asha Unidan, Associates, Thrissur. For the side of ethical dilemmas, Dr. Manoharan, District Police Surgeon, Professor and HOD, Department of Forensic Medicine, Coimbatore Medical College, Coimbatore. Dr. Jaideepa R., Principal, PSG College of Nursing, Coimbatore. Dr. Deepthi Shukla, Professor cum Principal, Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Lucknow. Hello, check. Good afternoon, one and all. இன்னும் சத்தமா சொல்லலாமே. Good. Dignitaries on the stage, both the sides and off the stage, faculty, everyone, a very warm welcome and good afternoon. And we are so privileged to have all the dignitaries on stage to discuss about certain issues which are common to all of us. உங்க மனசுல இருக்கிற சாதாரண கேள்விகளுக்கு தான் in the name of something called as panel discussion. Panel discussion-ஆ அப்படின்னு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா when I was in college, பேனல்னாலே என்னன்னா இந்த சட்டம் அடிக்கிறாங்கல்ல ஆணி வச்சு, அதுதான் பேனல் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பட் ஆனால் you are fortunate enough to know what panel discussion is, which means what? கலந்துரையாடல், ஒரு காமன் டாபிக், மக்களுக்கு காமனாக இருக்கிற கேள்வி பதில்களை சந்தேகங்களை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு we have compiled the questions. Okay, அதுக்கு உண்டான a well-educated people we have brought in. I think you have to give a big round of applause to the organizers, especially Madam Principal, Dr. Jayadeepa Madam, for having such a vision. நான் கூட நினைச்சேன் panel discussion இந்த குழந்தைங்களுக்கு ABCD கூட தெரியாதே, but no, but still I realized that
nursing students sitting on the other side are very well informed, and I was stunned when people are asking such questions. எங்களுக்கே பயமா இருக்குது, but no, still we are I am very strong with the 6 experts. Okay, உங்களுக்கு உண்டான காமன் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இந்த கலந்துரையாடலுக்கு I welcome all of the panel members. On behalf of the PSC institutions, I welcome all of the panel members for this occasion, and I request all the participants, delegates to please give a big round of applause as a gratitude, welcoming them. Okay, so today's topic itself is what? What is the topic? Ethical dilemmas and issues with evidence collection. For a nursing student, it is what are all the problems which we collect, come across while collecting evidences, number one. அதுக்கப்புறம் issues, evidence collectionலாம் பண்றோம் சார். இந்த குழந்தைங்கலாம் கேட்டீங்க, நிறைய கேள்வி கேட்டீங்க, அதுல இப்படி இருக்குது, இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்றீங்கன்ற சந்தேகங்கள் எல்லாமே உங்க மனசுல இருக்குது. கரெக்டா இல்லையா? எஸ், அந்த மாதிரி சில கேள்விகள், unanswered questions are there. So we are all here to clarify those doubts. Okay, and then எல்லாம் சரி சார், everything எல்லாம் சரி, we are sending it to police, and then the police takes to forensic science laboratory, and the case is proven. But still ஒரு வாய்தா, there is a appeal in court, re-appeal, high court, and then they go to higher order courts. Why is that happening? Why is there a delay in justice? See, wherever it is ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, வாங்க போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னா வேணாம்ப்பா, போலீஸ்லாம் வேணாம்ப்பா. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? போலீஸ்லாம் போனால் மானம் போகும், 1000 இது போகணும், வக்கீலுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும். ஐ எம் சாரி டு சே தட் மேம். வக்கீலுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும், அப்புறம் கோர்ட்டில் இழுத்து அடிப்பாங்க, இந்த கோர்ட்ல இருந்து அந்த கோர்ட்டு, அந்த வருஷம் 14 வருஷம்லாம் கேஸ் போயிருக்குது. இது நம்ம கட்ட பஞ்சாயத்துலேயே வச்சு நம்ம தெருவோட முடிச்சுக்கலாம். எஸ், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் கம் அக்ராஸ் தீஸ், ஹியரிங் தீஸ்? கேட்டிருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? போலீஸ்லாம் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்றது, எஸ் ஆர் நோ? கோர்ட்டா, ஜட்ஜா, ஜஸ்டிஸ்லாம் வேணாம்ப்பா, நம்மளுக்குள்ளேயே முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, why is that delay? And you have got that idea embedded in your mind, but you are wrong. Actually, there are many other opportunities world is with. There is on behalf of investigation, evidence collection, investigations, we have experts from Madam Dr. Jayadeepa Madam is there. Madam is also there to talk about on the medical grounds, evidence collection and how we are sending. And then when it goes to forensic science laboratory la எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க, how they overcome their difficulties, sir will explain on his part. அதுக்கப்புறம் then this case goes to a court. Meanwhile, all sir, Dr. Manoharan sir also will join us to clarify all these doubts. Then it goes to the court. Why is there an argument? And why people are continuously arguing in the court? இவரு வாதி பிரதிவாதி, எஸ் ஹியர் தேர். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து the madam is there to clarify doubts at your level. No, you're all, உங்களுக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். You should have a small eye opening session. Today is going to be a eye opening session. And why there is a justice delay அப்படின்றது sir, Dr. Raj sir has come. He is an honorable retired judge. So thank you for joining today. So are you all ready with that? Okay, so in the kalandurayadalukku, so this is what is about the overall bird's eye view. Okay, at the outset, what I will say is Adhara Sekarippu. Okay, so why is there Adhara Sekarippu varrappo? I would request Dr. Manoharan sir and team to ask. I will ask you one question, sir, commonly asked by the students. The first question is, what are the ethical challenges which we come across in day-to-day life forensic practice? Ethical challenges. Daily நீங்க forensic practice பண்றீங்க sir. You are meeting with the victim, sometimes accused, sometimes poor family members. What are all the challenges you are facing? அப்படின்றது இந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே சார், ரைட். இப்போ நாங்கள் பேச வேண்டியதை பாதி ஜெகதீஷ் சாரே பேசி முடிச்சிட்டாரு. அவரை நீங்கள் நடுவரே பாதி பேசி முடிச்சிட்டாரு. இருந்தாலும் ஸோ we are dealing about survivor accused பார்ட்டுங்கிறது இப்போ இல்லை. ஸோ சர்வைவர்னு வரும்போது எத்திக்கல் இஷ்யூ என்ன வருதுன்னா, நம்பர் 1, the identity, not revealing the identity of the individual.
இதை நாங்கள் வந்து ஐடென்டிட்டியை வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அதாவது பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணு யாருங்கிறது இந்த சமூகத்துக்கு தெரியக்கூடாது, பப்ளிக்கு ஐ மீன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு தெரியக்கூடாது, சோஷியல் மீடியாவுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறத அந்த பாதுகாக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. So nowadays, you know very well, the social media and the press people, they are entering into our bedroom through the keyholes. அந்த சாவி போடுற தொலைக்குள்ளோடி உள்ள வந்துருந்தாங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த 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 சர்வைவருடைய அந்த ஐடென்டிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது. ரீசெண்டாக உங்களுக்கு தெரியும், அந்த கோயம்புத்தூர் இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. இட்ஸ் அ துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம். தட் கேர்ள் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்லி. அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரியலி ஸ்ட்ரகிள்டு ஹார்டு. அத்தனை ஃபோன்ஸ், அந்த கேர்ள் எங்கே இருக்காங்க, எப்படி இருக்காங்க, என்ன ஏது, அவங்க எந்த ஊர், அட்ரஸ் என்ன, அவங்க பேர் என்ன, ஆல் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது இட் பிகம் ஏ டஃபஸ்ட் ஒன். பட் எனிஹோ வி ஆர் மெயின்டைனிங் that secrecy. And another one is confidentiality of the reports. In olden days, our reports that will be handed over to the investigation agency, or straight away we'll give it to the court. It will go like that. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ஸ், ஸோ டிஜிட்டல் வர என்ன ஆகுது, அதர் சைடு நமக்கு ஒரு ஆபத்தும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக கூட எங்களுக்கு ஒரு மெட்லியா பேர் ஆப்னு ஒரு வந்தது. இதில் என்னென்னா ஆல் போஸ்ட்மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட், ஆல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், ஐ மீன் விக்டிம் எக்ஸாமினேஷன் ஷுட் பி அப்லோடட் இன் த மெட்லியா பிஆர்னு வந்துச்சு. ஸோ இந்த மெட்லியா பிஆர் ஆப்பில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது வி ஹாவ் டு மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் த சர்வைவர். அந்த கேர்ளுடைய நேமை மென்ஷன் பண்ணணும், ஏன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ட் ஆஃப் லாக்கு போகுது. அட்ரஸை மென்ஷன் பண்ணணும், எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணணும். இவ்வளெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஈஸிலி ஐடென்டிஃபையபிள். அப்போ அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ரிப்போர்ட் அது என்ன இப்போ டிஜிட்டலாக ஆகும்போது அகைன் ஈஸிலி அந்த ஒரு கேர்ளை வந்து யாருன்னு ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வருது. அந்த ரிப்போர்ட்டை ஈவன் ஒரு எனி சிட்டிசன் யாராவது ஒருத்தர் போய் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் உட்காந்து தட்டினா போதும், அந்த கேர்ளுடைய எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் என்னென்ன பாடியில் இருந்துச்சு, செமன் இருந்துச்சா இல்லையா, அந்த கேர்ளுக்கு பைட் மார்க் இருந்துச்சா இல்லையா, எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் போகக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வருது. ஸோ அதனால இதெல்லாம் வந்து த டிஜிட்டல் அந்த இன்வால்மெண்ட் ஷுட் பி கட் ஆஃப். That is my expectation actually. Then another one is social stigma. இப்போ தான் அவர் டாக்டர் ஜெகதீஷ் சொன்னார், ஒரு கேஸ் வருதுனாலே முதல்ல எடுத்த உடனே அந்த கேர்ள் வந்து நேராக போய் அம்மா பட சொல்றது கிடையாது. ஷீ வில் டேக் சம் 1 or 2 days, திங்க் பண்ணுவாங்க, அழுவா, மனசுக்குள்ளே வச்சிருப்பா. தென் ஷீ வில் நேரேட் த ஸ்டோரி டு த பேரண்ட்ஸ். பேரண்ட்ஸ் உடனே வந்து சொல்லிடுவாங்களா? இல்லை, அவங்க நேராக அவங்களுடைய தாய் மாமா, இவங்க சித்தப்பா, எல்லார்ட்டையும் தே வில் டிஸ்கஸ். அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தென் தே வில் ஃபைல் த கம்ப்ளைண்ட் இன் த போலீஸ். கிட்டத்தட்ட 7 நாள் 8 நாள் 10 நாள் கழிச்சு பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு இருக்கிற, நான் யாருனே சொன்னதுதான், 48 மணி நேரத்துக்குள்ள, அதாவது சம்பவம் நடந்து ரேப் இன்சிடென்ட் நடந்து 48 மணி நேரத்திற்குள்ள அந்த கேர்ளை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு ஃபாரன்சிக் நர்ஸால டாக்டரால ஹெல்ப் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளுடைய சோசியல் ஸ்டிக்மானால, சோசியல் மேலே ஒரு பயத்தினால, டாக்டர் ஜெகதீஷ் சொன்ன மாதிரி லா மேலே இருக்கக்கூடிய பயத்தினால, இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி மேலே இருக்கிற பயத்தினால, இவங்க அந்த டிலே பண்ணுறதுனால அகெயின் நமக்கு ட்ரேஸ் எவிடன்ஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இதுவும் நமக்கு ஒன் ஆஃப் த எத்திக்கல் இஷ்யூ தான். ஸோ that is my view, Dr. Jagdish. Thank you, sir. Thank you. Sir, the next question is, you are all going to be, one day you are all going to be the nurses. You will be attending all the patients. So even before doctors, you will be the first contact person of any victim of a offense. எந்த ஒரு குற்றம் நடந்த குற்றத்தோட ஒரு குற்றம் புரிந்த victim, I mean the victimized individuals உங்ககிட்ட தான் வருவாங்க. என்ன ஆச்சுன்னு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி உங்ககிட்ட தான் கேட்குறீங்க. ஸோ தட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அ forensic nurse. Let us forget about forensic nurse, but any sister நர்ஸ்ன்னு வர இடத்துல அவங்க தான் த ஃபர்ஸ்ட், என்னப்பா தம்பி உனக்கு அப்படின்னு சொல்றப்ப காய்ச்சலுங்கக்கா அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் நீ அந்த டாக்டர் போய் பாருன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பர்சன், நாட் ஈவன் த டாக்டர்ஸ். ஸோ இன் தட் ஆஸ்பெக்ட், வாட் ஷுட் பி த forensic nurses or nursing professionals role to overcome this social stigma? மேடம், என்ன பண்ணலாம் இந்த சோஷியல் ஸ்டிக்மாவை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு? what are all the steps our students can do so that after 10 years from now the accused should be punished? That is should be the idu. From nurses point of view, I'll say that creating awareness is important.
நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கே முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். தேர் ஆர் ஆக்ட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி ஹியூமன் ரைட்ஸ், டு ப்ரொடெக்ட் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ என்ன ஆக்ட்ஸ் இருக்கு, என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு, கம்ப்ளைண்ட் பண்றனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத we should learn first. So we must be thorough with that medico legal acts and its provisions. எங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த நாலேஜோட we can create this awareness. And nurses really have an access to all type of population from child to the elder age. We have that access even in hospital, community services. We do school health programs, we do industrial health. So we are there everywhere. So definitely we can create this awareness if people are, because the recent incidents of highest reporting under POCSO sexual reporting is more now comparing to the previous years. So that itself shows that people are aware. So that we can create this awareness, for that we must understand what actually the provisions available. What are all the medical facilities available? இப்ப சார் சொன்னாங்க one stop crisis center இருக்கு. ஒரு இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா போனா எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க. ஸோ ரீட்ரோமடைசேஷன் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் இப்போ இவங்களுக்கு புரியும் போது தே கேன் சே திஸ். Even to their friends also they can say this. So there is one provision that my identity will not be disclosed, so that I am protected under the court of law. அப்படிங்கிற ஒரு assurance if it is given, there will be more people voluntarily come out. Even in domestic violence also same way. There are acts, there are provisions. Even many educated also is not aware of it. So I feel that we have to, as nurses, we can be a part of this awareness creation. Thank you, madam. Thank you. And all the victims, all girls, especially girl or women, whoever it is, when they get affected by these types of sexual offenses, their identity goes out. நம்ம அடையாளம் தெரிஞ்சிரும், அவமானப்பட்டுருவோம். அதனாலேயே what we do is we keep it within ourselves. So there are many numerous legal provisions there. So I request madam to give what could be the role of a nurse in counseling these patients, and what are the scope for such opportunities, madam? How to counsel, in what way can we counsel the patients? Survivor, the patient. Survivor. Okay. When these survivors come to us, being a nurse, from the point of view of the nurses, we have to look the age, the minority, the condition of that survivor. If it is a minor, the case is the minor, we have to talk to the guardians. If they are denying also that that they are not ready for any type of examination, then we have to look the condition of the survivor. Okay, I will try to counsel to the guardian that why it is needed on all the basis of the authorities and the legal parts of use, everything. Then also if they are not ready and the survivor is in the risk, if it is okay, it is not minor, the consent is legal, we could have go through. But if they are minor, we have to see the condition of the survival. Then we have to connect with the higher authority with all the documentation that this is the condition, the survival is in the risk, and the guardian are still denying to for the examination. So like this, we have to proceed and counsel to the guardian and along with the authorities and other things. Oh, thank you, madam. So after this counseling and then goes the medical examination பண்ணிடுறோம். Then I hope forensic nurses and doctors, the team has a very important role in collecting these evidences. So in the evidences collect பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்? We don't know what to do with the evidences in hand. So of course now people are, I think all the group and எல்லாரும், you all would have got aware that இது வந்து போலீஸ்ட்ட கூப்பிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணி we can make it as a MLC case and then hand it over all these evidential materials to the police and send it to the forensic science laboratory. So the question is from to the Dr. Ranjit sir. So what are the challenges you face from the forensic science laboratory? The samples comes and then the police person comes and hands it over. அப்போ வாங்கி முடிச்சிட்ட பிறகு until the final opinion is given, so what are all the challenges you come across, and how can nursing professionals or medical professionals can help you to overcome such challenges, sir? Thank you, sir. Thank you for the question. And it's a very important question. When we talk about the collection of the evidences from the survivor by the nurses, before coming to the hospitals, there are
many things which is not taken care by the law enforcement agencies. The victim, they takes it into the multiple hours into the police station. They directly do not come to the nursing, with the forensic nurses or with the hospitals. As Manoharan sir already explained about the safe kit. But before safe kit, there are lots of challenges. How to collect and which particular paper, which particular envelope they should take for collection of the swab and other things. Either it's a vaginal, swab, or it's a nail clips, or it's a pubic hair. So earlier there was no specific format by which they are collecting. So whatever the professionals in the forensic nursing or the nurses, though even the forensic nursing is again a very new field if we consider about the Indian scenario. And when we go into the hospitals, there are nurses, those who are working for the rape victim survivor or sexual assault victims, but there is no specific forensic nurses. There are nurses, but not the forensic nurses. They do not know the importance of evidence which is going to be cross-examined into the courtroom. Because ultimately, once they are going to collect these evidences and they are not aware about the legal nitty-gritty. So in the courtroom, whenever it will come, so sir, Judge sir will agree with me, there are always questions on the integrity of the evidences. How you collected? What are the chances of transplantation of such evidences? Like one asked that when the forensic expert do such kind of crime. So what are the chances of transplantation of the evidences? And there are many cases reported where they came in the relationship and later on they transplanted semen on the undergarments of the girl, and then they want to submit that evidence. Particularly the role of nurse is very simple. They have to collect the cloth pieces, seal into the allotted envelope, send it to the forensic science laboratory. Here the question come in the investigation. So when there is a lacuna into the investigation, then it is a big challenge for us. The second challenge which we are facing in the forensic science laboratory, when this cloth pieces, when this nail clip, when there's all safe kit material comes for the examination, there are no specific guidelines where they have to send. Because there is a two division always work into forensic science laboratory. One is a biology division. Earlier it was biology plus serology, and another is a DNA division. Both are coordinating with each other, and once the evidence is used into biology division, there is no further chance of going to the further examination into the DNA division. And that is a advantages defense side is taking, because the blood group is divided into 4 category only, while the DNA is specific. So in initial phases, you should, if it is possible, you should bifurcate these evidences which we are collecting into the 2 different format. One for the biological analysis, like either this is semen or not. If this is a semen, then further it goes for the examination to the DNA. Similarly for the blood, either it's a human blood or not, then it goes for the DNA examination for personal identification. So characteristics, which is class characteristics as a blood grouping and other tests, is different than the individual characteristics like a DNA examination. So that is a role which you forensic nurses can play by bifurcating the evidence. Like as you see in the safe kit, there are multiple envelope, there are multiple swabbing. So if you can bifurcate and collect into the different form, not only one swab, you can collect the 2-3 swabs. So one can be used into the serological biological examination. Second can be used for the DNA examination. So these kind of precautions, if we take, we can get the maximum result as a positive. The third challenge is from the police agency, which we are getting, that they are not able to find it out the exact question what actually they want. Like they find the survivor, they collect the exhibit evidence with your help, submit it to their malkhana with no proper precaution, because they do not know, they do not have the proper training about particularly the lifespan of the biological evidences. When it goes to the malkhana, later they arrest someone suspected individual, and then they later take the sample. And unfortunately, if they are not taking the sample from the same nurse or the same doctor involvement, always question comes from the defense. You are not the one who collected the specimen. You are not the one who collected the suspected individual. So there are collection methodology. So that is a one challenge, a fault from the police agency. They are not taking a proper precautions of submitting the evidences, and not also taking the questions
Because ultimately, when we do the cross-examination in the courtroom, because by a profession, I'm a forensic expert as well as a lawyer also. So when we do the cross-examination, it's altogether an art. What actually we want to take out from that particular report is very important. If the proper question is not from the police agency, because forensic expert, being a forensic expert in forensic science laboratory, we are bound to give the answer which is asked. Otherwise, defense will ask why you are given the extra answer which is not asked. Who asked you? Means you are the interested witness, and what is your role in this giving the extra answers, extra finding which you are finding into the exhibit analysis. So that is the one challenge. Police officer need to have the questionnaire. They should get the proper training, and also if they are not aware, they should consult before submitting evidences with a forensic science consultant so that proper questionnaire can be made. So all these challenges we have, sir. But now, as the training is going very heavily with the police officer, judicial officer, public prosecutor, advocates, and many open platform are there, like National Forensic Science University, State Institute of Forensic Science. They are conducting all judicial academy. They are conducting many courses, training, seminar related to forensic evidence submission. So the challenges which we have the past, 5 years, like if I say the challenges which we have in the 2015 to 2020, now from 2020 to 2025 is comparatively more improved manner. But still there is a huge scope in the improvement because the technology is changing like anything. This is the one aspect about we are talking about the biological evidence, but there are many evidences like if any such kind of sexual assault happened, there are CCTV. The proper procurement of CCTV is not done properly. The mobile forensics, there are conversation between the two people, either this is a consensual or not. So the doctor report is saying something, but mobile data is saying something that there is a forceful, but in mobile they are coming at the date and something happened and then they created the injury. So self-implicated injury. So all these kind of challenges coming when it comes to the trial. But yes, we are improving, and your role going to be very important when we talk about the biological evidence collection and submission to the police officer and from officer sending to the forensic science laboratory. Thank you, sir. Thank you. I hope you answered all the question. So basically what sir is telling us, there are only two things. One is knowledge. Okay, you all should know what is what, why, where, how. Okay, and then skills. Okay, so the basic thing is how do we impart knowledge and how do we treat them, give that skill. Abdina, it is only through conducting such workshops and conferences. So that is why you are all here. So again, I request all of you to, activate yourself, give a big round of applause so that, you get that knowledge. Yesterday, it was a skill training by giving a wonderful platform. We had a workshop on that. So I hope, you got that skill and knowledge. So thank you for that wonderful explanation, sir. Thank you so much. So I hope you got a picture. So we have an investigation done, and then a procedure is being done, and then we overcome all the hurdles in forensic nursing aspect, forensic medicine aspect from a doctor and the nursing professionals, and then we came to an evidence, then it went to a forensic science laboratory, and now the lab report is out with me. Okay, everything is fine. Now I go to the court of law for நியாயம் கேட்கறதுக்கு. We go to the court of law. But unfortunately, what public's sir, I'm not accusing, I'm not there. But public's perception is the question is to Madam Advocate, Madam Asha, Madam, that why is there a frequent adjournment and we are all terrorized with the court when we see people with the black gowns and especially, sir, judges pathale, we get terrorized. When we see police, we also get terrorized. Even though we are affected with the crime, we get terrorized. So in the feeling, I hope you will give few words to break that emotion, madam. Thank you so much. Madam, Thank sir. Thank you. The final word will be the judge. Okay. So actually, all the blames came to us. Coming to us, that is advocates. I'm working as a defense lawyer, and also I had got opportunities to work as a special prosecutor. So both sides I appeared as a court officer before the court of justice. Here,
because of the heavy population and limited resources, Indian courts are lacking number of courts. That is, Indian judiciary lacks number of courts according to the population. There is not a good proportion of courts we have. That is one of the reason. And it is not my concern. It is from the administrative level, state concern. Okay. Second one is, according to the victim's point of view or survivor's point of view, justice delayed is justice denied. It is not made by any of us, but by the Supreme Court itself in Hussain Ara Khatun versus Union of India. Okay. So it is a very famous quoting by the citing by the Court of Justice. Justice delayed is justice denied. That is what happening nowadays. But fortunately, we have fast track courts and special courts for child sexual abuses like POCSO courts, etc. But even though it takes 2 years to get a verdict from the court of first instance, that is, these courts are considered as the sessions court. The sessions courts, the rape cases and also the POCSO cases are going. So session cases are the first courts who there were the trial and evidence and argument and delivery of justice is made for the first time. And thereafter, the accused persons, if the judgment is in favor of the victim or survivor, then the accused person has a right to go for an appeal before the higher court, like High Court of each state. If it is in Tamil Nadu, it is Tamil Nadu High Court. If it is Kerala, Kerala High Court, like that. And if it is a justice denied, like feeling is given in the judgment to the victim, that is the survivor, then that person, the child or the victim, can approach the Court of Justice, that is High Court. So there will be lag, that is there will be delay. And apart from that, another option is also there, that is apex court, that is the uppermost court in India, that is Supreme Court. So how can we put a person in jail or in prison if the evidences are not against him? How can we tell a victim has got justice if she or the child is constantly telling us that I didn't get justice? So they have to given the opportunity to appeal before the higher courts. So it is a phenomenon in our legal field, that is, it has to be cross and check, not one time, but 2 times, but 3 times. So we have got 3-tier justice system, that is from the Sessions Court to that of the High Court and to the Apex Court. So here the problem is that we are talking about the evidences and the precise and precious evidences, that is, especially in sexual assault cases, the medical evidences are the prime evidences. So these evidences will lose its evidentiary value for the time being. So we have to know one thing, that evidences will be valued or weighed only in the court of first instance, that is the Sessions Court itself, on the trial period. After that, they are going to the higher court only for the question of law, not for question of evidence, question of facts. So facts are verified in the lower courts, and to the higher courts, the law is going to be verified. So that is the difference. So once the facts was trial was done before the court and facts were verified, then that will be the ultimum, unless in some cases there is a just like you might have heard in a case like the nun's case, a nun from Kerala case, in which the case was reprimanded, reinvestigation had made. So in such cases only,
the evidences were taken again. All other cases, there is no reprimanding. Reprimanding means this case was case is being sending again to the lower court and asking the court to reinvestigate or to retrial. In that cases only the evidence has been taken twice. Otherwise, it will be taken only one time. So the question of fact will be challenged only in the lower court. And nowadays we have got higher standards of documentation and higher standards of preserving the samples and also other evidences. So that higher standards will help us to get good forensic integrity. The forensic integrity is a very much keenly preserved thing. That is very much important. That so forensic integrity sometimes change the entire course of investigation also. So a prudent investigation officer having well-known knowledge in forensic science can be a good investigation officer. And that investigation officer has to be led by or has to be in connection with the prosecution. Otherwise, this prosecution, what all the questions has to be raised before a court of law that police officer or investigation officer may not know. So he should take the assistance of the prosecutor also. That system is not in India actually. That is a French system. The police and prosecution is one and the same. But here we have got another system. And here there is a saying that no innocent person should be sent to jail. Even thousands of accused person were let free, culprits were let free. Not a single innocent person will sent to the jail. So we are in an accusatorial system. We consider persons as innocent. So that is why the time is up. The prime motto of our criminal jurisdiction is that, criminal investigation system or criminal jurisprudence is that proven otherwise. But in rape cases and also in dowry death cases, when they are coming and standing in the dais, the burden of proof is on them, not on the prosecution. Yes, on the person charged. Yeah, that is the difference. So in rape cases, we have got some more hope than all other murder cases or other things. So together with the evidence of the evidence of the prosecutrix or the survivor, the forensic evidences or medical evidences will help to get a speedy justice. That is what I can explain. Thank you, madam. Thank you. Students, hope you all received the message. Madam nalla alaga sonnanga. What did she tell was, you should be professional at all point of time. Being a forensic nurse, you are all budding forensic nurse ne vachkrome. You should be professional in your duty, in delivering your duty, and there should be an integrity. Okay? ஒரு நீதி நேர்மை இருக்கணும் உங்களோட வேலையில. And then comes a patience for justice, with patience, பொறுமையோட you have to wait for the justice to be delivered. And we will also, we hope justice will be delivered. At the same time, madam also emphasized that in the whatever cost, ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. Okay, that is why the justice is delayed in this particular thing. But however, there are few bottlenecks I heard, sir. And the next question is, sir, to Honorable Judge. So there are few bottlenecks in judicial system. So just குழந்தைங்களுக்கு வந்து, can you please explain in what ways these could be avoided, and why is there are few more bottlenecks, and how come in future all these things could be overcome in future, in next coming days to come? அப்படின்றத பத்தி can you give us enlightenment, sir? Yes. Hello. Thank you, sir. Because in administration of justice, the presiding officers are the only reasons for the delay.
because we are managing so many stakeholders. As far as civil cases are concerned, உங்களுக்கு தமிழ்ல சொன்னா சரியா இருக்குமா, இங்கிலீஷ்ல சொல்லணுமா? தமிழ்ல சொல்லலாமா? சரி, நீங்க இப்போ ஒரு சிவில் கேஸ் ஃபைல் பண்றீங்கன்னு வைங்க, வாதின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 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 ரைட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம போகுதுன்னு வைங்க, உங்களை வந்து வாதின்னு சொல்லுவாங்க, பிளெயின்டிஃப்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் கைட்லைன்ஸ் படியும் நம்முடைய நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சிலினுடைய கைட்லைன்ஸ் படியும் எல்லா காலேஜஸ்லும் ஒரு கிரீவன்ஸ் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க. நாட் போஷ் ஆக்ட், போஷ் ஆக்ட் இஸ் தேர், பட் இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி, கிரீவன்ஸ் கமிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யூஜிசி கைட்லைன்ஸ் ஹேஸ் இஷ்யூட் அ கைட்லைன்ஸ். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஆன் த பார்ட் ஆஃப் எவரி மேனேஜ்மெண்ட் டு கான்ஸ்டிடியூட் எ கமிட்டி. I am also one of the member in 2 universities there in the grievance committee. அதில் ஏதாவது உங்களுடைய அந்த ரைட்டு, இப்போ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் டைமுக்கு வரலன்னு வைங்க, இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபீஸில் ஏதோ பாக்கி வச்சுருக்கீங்க, சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க, அவ்வளோ கட்டுங்க அப்போ தான் தர முடியும், இல்லைன்னா லேபில் வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பொருளை உடைச்சிட்டீங்க, அதுக்குள்ள பணத்தை கட்டுங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது டிலே பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்க you have every right to complain before the grievance committee, students grievance committee, and complain that my certificate is being detained by the management unnecessarily, and I am losing the chance of getting higher education from a higher institution. So this is your இது உங்களுக்கு இந்த நிகழ்காலத்தில் உங்களுடைய படிக்கிற நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு உள்ள கோதாவில் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய உரிமை பறிக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குறதுக்கு தான் நான் இதை சொல்கிறேன். புரியுதுங்களா? அதுக்காக வேண்டி நான் எந்த மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நான் குறை சொல்ல விரும்புறது இல்லை. இது வந்து நம்முடைய பல்கலைக்கழக மானிய குழு மற்றும் நம்முடைய இது தேசிய மருத்துவ கமிஷன் அவங்களுடைய கைட்லைன்ஸில் இது வருது. சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இந்த மாதிரி இதை கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதில் வந்து என்னென்னா, அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய உரிமையை பறிச்சதாக கருத முடியும். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு சிவில் ரைட். இந்த சிவில் ரைட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றம் மூலமாக அதற்கு தீர்வு காணுகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சிவில் சூட்டு ஃபைல் பண்ணலாம். அந்த சிவில் சூட்டு ஃபைல் பண்ணி அதில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கி ஒரு டைரக்ஷன் அந்த நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வந்து நீங்கள் இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு நீதிமன்றமாக மூலமாக ஒரு உத்தரவு பெறக்கூடிய, அதாவது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் சிவில் வழக்குன்னு சொல்லக்கூடியது. ஏன்னா நீங்கள்லாம் மாணவர் செல்வங்கள், நீங்கள் இப்போ தான் சமுதாயத்தில் இனிமேல் தான் நீங்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முதல் தளத்தில் இருக்கீங்க. இப்போ அப்பா அம்மா பாதுகாப்போடு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இனி நீங்கள் வேலை பார்க்க போகும்போது தான் அங்கே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சில இன்ஸ்டியூஷனில் போனீங்கன்னா பாண்டு பீரியடும் வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு பாண்டு பீரியடில் உங்களுக்கு அந்த இதை நாங்கள் தரமாட்டோம், நீங்கள் இல்லைன்னா இத்தனை லட்சம் ரூபா கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து உங்களுடைய உரிமைகளை பறிப்பது. இதற்கு வந்து நீங்கள் சிவில் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க. அதில் வந்து நீங்கள் அந்த வாய்தாவுக்கு கரெக்டாக ஆஜராக வேணும். ஃபர்ஸ்ட்ல அப்பியரன்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு எதிர்தரப்புல அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதையும் நாம நீதிமன்றம் கேட்கணும். ஆகவே இது எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்து எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வந்து தான் 2 தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகுதான் நாங்கள் வந்து தீர்ப்பு சொல்ல முடியும். அதனால இதில் டிலே வந்து நீதிமன்றங்கள் மூலமாக மட்டுமே இல்லை. ஆனால் இப்போது கோர்ட்ஸ் என்ற ஒரு புதிய முறையை வந்து நம்ம இந்தியன் ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க.
2015 இருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க. அதுக்காக வேண்டி எல்லா உயர் நீதிமன்றங்கள்லையும் உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் கோர்ட் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. மூத்த நீதிபதிகள் அதில் வந்து உறுப்பினர்களாக இருந்து செயல்படுறாங்க. இப்போ நம்முடைய இந்த புதிய கிரிமினல் சட்டம் பிஎன்எஸ், பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா, அந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க எங்க இருந்து எந்த இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு குற்றம் இழைக்கப்படுகிறதுன்னு வைங்க. அந்த குற்றம் இழைக்கப்படுதுன்னா நீங்க டெல்லியில கூட இருக்கலாம், இல்லை இங்க ஒரு குற்றம் நடந்து போச்சு, நீங்க அந்த உங்களுக்கு உயிருக்கு பயந்து இன்னொரு இடத்துல போயிட்டீங்கன்னு வைங்க, அங்கிருந்து கூட ஒரு 0 எஃப்ஐஆர் அது வந்து இப்பொழுது ஃபைல் பண்ணலாம். அதாவது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்க எங்கிருந்து வேணாலும் த்ரூ ஆன்லைன் மூலமாக, இமெயில் மூலமாகவோ வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்க தெரிவிச்சிட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு 0 எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி அதை வந்து அந்த குற்றம் நடந்த ஆழ்வரைக்கு உட்பட்ட அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த எஃப்ஐஆரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறமாக அந்த லோக்கல் போலீஸ் வந்து உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களை கூப்பிட்டு என்ன நடந்தது, ஏது நடந்தது என்று சொல்லி விசாரித்து 0 எஃப்ஐஆர் கூட ஃபைல் பண்ணலாம். இது வந்து இப்போது இந்த புதிய சட்டத்தில் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம். அதாவது நீதிமன்றங்களை தேடி நீங்க போவதற்கு பதிலாக நீங்களே இருந்த இடத்துல இருந்தே உங்களுடைய கணனியோ அல்லது உங்களுடைய கைபேசி மூலமாக இதை நீங்க பதிவு செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் உங்களை தேடி வரும், வேகமாகவும் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லை, புதிய சட்டத்தில் வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியம் ஆஃப் இது விசாரணைகள் வந்து ரொம்ப அதை ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க. அதன் மூலமாக வழக்குகள் வேகமாக முடிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, கிரிமினல் வழக்குகளை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நம்முடைய பேராசிரியர், கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியர் அவர்கள் சொன்னாங்க, அந்த சாம்பிள் குவாலிட்டி வந்து எப்போதுமே ரொம்ப முக்கியம். அதில் தான் நீங்கள் இந்த ஃபாரன்சிக் நர்ஸாக நீங்கள் போகும்போது முதல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அன்பு, ஆதரவு, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை பில்டப் பண்ணணும். அதுதான் நீங்கள் எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய தலையாய கடமை. அப்படி இருந்தால் தான் த பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான சாம்பிள்ஸு கிடைச்சதுன்னா அவங்களுடைய பணியை செய்வதற்கு அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். அதன் மூலமாக நல்ல எவிடன்ஸு கிடைக்கும். அது மட்டுமல்ல, கிரிமினல் வழக்குகளை பொறுத்த அளவில் பியாண்ட் ஆல் ரீசனபிள் டவுட், அதாவது மேடம் சொன்னாங்க 1000 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்க கூடாது என்பதுதான் சட்டத்தின் செயலில் உள்ள அடிப்படையான ஒரு காரணி. அதை வச்சு நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சிஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. அவங்க வந்து எவ்வித சந்தேகங்களுக்கும் அப்பால் அந்த குற்றத்தை வந்து அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால நிரூபிக்கணும். அதுதான் அவங்களுடைய தலையாய கடமை. அதில் வந்து ஒவ்வொரு வழக்குகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய தண்டனைகளுக்கு தகுந்தவாறு இவ்வளவு 30 நாட்களுக்குள்ள விசாரணை முடிக்கக்கூடிய வழக்குகள் இருக்கின்றன. 60 நாளில் விசாரணை முடித்து சார்ஜ் ஷீட்டு ஃபைல் பண்ணக்கூடிய வழக்குகள் இருக்கின்றன. அட் த மோஸ்ட் நம்ம கொலைகேஸில் வந்து 90 நாள் தான், அதுக்குள்ளே நாம் விசாரணை பண்ணி இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேணும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் மோடில் வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது நம்மளோட புதிய முன்னாடி சிஆர்பிசி இப்போது பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா அதில் வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க.
எலக்ட்ரானிக் மீடியத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. என்ன இருந்தாலும் நாங்கள் அதில் கூட்டி கழித்து நம்ம சட்ட நிபுணர்கள் எல்லாம் அதில் அலசி ஆராய்ந்த போது அண்ட் ஓல்டு வைன் இன்னும் நியூ பாட்டில்னு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. பழைய சிஆர்பிஸ்லேருந்து இன்னும் ஒன்றும் பெரிய டீவியேஷன் இருந்தது மாதிரி தெரியல. The only significance is the SERA FIR which they can file, the aggrieved can file. அதனால இதில் வந்து போலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றார் போல சில நிறைய வேலைப்பளுகள் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு மட்டும் வேலை செய்கிறது அவங்களுடைய வேலை இல்லை. உண்மையிலேயே பார்க்க போனால் நாமெல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு போலீஸு, ஒரு கான்ஸ்டபிள், ஒரு இன்ஸ்பெக்டர்லாம் எந்தெந்த ஏரியாவில் போய் எவ்வளவு கேவலப்படுறாங்கன்னு சொல்லி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட்ல கொலை நடந்த இடத்துல போய் அவங்க இருக்கணும். ஒரு பாடியை வந்து ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸு போய் அதை வந்து அந்த இடத்த பார்த்து அதில் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு ரஃப் டயக்ராம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணுறது வரைக்கும் இவங்க வந்து எந்த மழையானாலும் வெயிலானாலும் அவங்க காத்து கிடக்கணும். அவங்களுக்கு அங்கேருந்து பாடியை போட்டுட்டு வர முடியாது. அப்புறம் இவங்க வந்து ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் கலெக்டிங் ஆல் த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ், then only the police can take the body to our forensic department for postmortem or autopsy or something else, whatever it may be. That depends upon the crime committed on the individual. இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 24 ஹவர்ஸுக்குள்ளே அக்யூஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்முடைய சிஸ்டம் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் basically not based on scientific evidence. First, the suspect is being apprehended, and our system of investigation is to bring out the truth from the perpetrator. That is, ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த குற்றம் செய்ததாக கருதப்பட்ட சந்தேகத்துடைய நபரின் வாயிலிருந்து முதல்ல வந்து அதை வரவழைக்கணும். இது வந்து ஃபாரின்ல எல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறாங்க. நம்ம நாட்டில் இன்னும் இந்த சயின்டிஃபிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இன்னும் டெவலப் ஆக வேண்டியது இருக்குது. அதனால தான் நிறைய குற்றங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிறதுக்கு காரணமே அதனால. இவங்களை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல கண்டுபிடிச்சு அதில் வந்து இந்த விசாரணை முறை சட்டத்தில் வந்து ஒரு மினிமம் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மினிமம் ஃபோர்ஸில் வந்து சில வேளை சில அசம்பாவிதத்தனங்கள் நடந்தது, ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் என்னன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல மஜிஸ்ட்ரேட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது போலீஸுக்கு ஒரு சேலஞ்ச், ஏன் 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே கொண்டு வரல, அவர் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாருன்னா போலீஸ் வில் பி புட் அட் ஸ்டேக். அங்கே ஏச்சு வாங்கணும். ரெண்டாவது அங்கேருந்து முதல்ல மஜிஸ்ட்ரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல போகணுன்னா அங்கே இவர் திட்டு வாங்கணும். அப்புறம் அது முடிஞ்சிட்டு அதே கான்ஸ்டபிளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போய் சீன் ஆஃப் அக்கரன்ஸ்லேருந்து பாடி எங்கே கொண்டு வந்த பிறகு ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் எல்லா எவிடன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அங்கே அவங்கள்ட்ட ரிப்போர்ட் வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ரிப்போர்ட்டு வாங்குறது மட்டும் இல்லை, அவங்க கலெக்ட் பண்ண எவிடன்ஸை வந்து த்ரூ எ போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒன்லி இட் இஸ் பீயிங் சென்ட் டு த ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபார் கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், எதர் கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் பயாலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், கெமிக்கல், biological, and physical examination. Apart from the above, though the system is abolished, lie detector, polygraph, above all these things, a lie detector test is being conducted. Though the Supreme Court has came down heavily on the investigating agencies that it is a very piece of evidence, but still the process is there. In the extreme circumstances,
ஒரு அந்த கேஸில் வந்து குற்றவாளியை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே முடியலைன்னு உள்ள சூழ்நிலையில் அந்த சஸ்பெக்டை கூட்டிகிட்டு வந்து இவங்க வந்து ஃபாரன்சிக் லேபில் ஒரு அறையில் இவங்களை படுக்க வச்சு நெக்ஸ்ட் அறையில் வந்து அது என்ன State of Karnataka. எஸ் இன் பர்டிகுலர் கேஸ் தே ஆர் மேப்பிங் டெஸ்ட் Brain mapping test. they have. brain mapping test is being done. அப்போ அந்த பிரெயின் மேப்பிங் டெஸ்ட்டில் வந்து அவர் எப்போ பொய் சொல்கிறாருன்னு தெரிஞ்சாச்சுன்னா அந்த நீடில் வந்து ரொம்ப வேகமாக அசையும். தட் இஸ் தி டெஸ்டிங் பாயிண்ட், ஃபிக்ஸிங் பாயிண்ட் டு ஃபிக்ஸ் த கல்பபிலிட்டி ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பொறுமையாக செய்ய வேண்டியது இருக்குது. ஒரு சிட்டிங்கில் அது நடக்காது, 2-3 சிட்டிங்கில் நடக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு இவங்க இவங்க ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒரு மெடிசின் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அது என்ன மெடிசின் சார்? வாட் இஸ் இன்ஜெக்ஷன் பிஃபோர் லை? P300. P300. They are injecting something just to make him yes, unconscious. So making him by technical intervention, making the individual to go unconscious, and thereafter they are recording the impulse. So it is also a failed system that should not be adopted. So இதுவும் போச்சு. அப்போ போலீஸுக்கு என்னன்னா லை டிடெக்டர் டெஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் நீதித்துறையில் இருந்து அதுவும் தப்புன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த 3rd டிகிரி மெத்தடும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு அது இன்னொன்று புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்துட்டோம் எங்கள் நீதித்துறையில் இருந்து. அப்புறம் நம்ம மரியாதைக்குரிய நம்முடைய மருத்துவ தடவியல் என்ன சார் சட்ட மருத்துவத்துறையில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கு வந்து நம்ம 2 ஃபிங்கர் டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஏன்னா நான்லாம் ஜட்ஜாக இருக்கும்போது மருத்துவர்கள் வந்து எவிடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நான் வந்து 2 ஃபிங்கர் டெஸ்ட் வந்து பண்ணும்போது அது ஈஸியாக இது வந்துட்டு இருந்தது. அதனால் வந்து ஷீ இஸ் amenable, not amenable, she is சார் அந்த 2 ஃபிங்கர் டெஸ்ட்ல என்ன எழுதுவீங்க சார்? அந்த she is accustomed to. Yes sir, accustomed to. she is used to sex ன்னு சொல்லி இவங்க ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க. பட் அதுவும் வீக் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் சொல்லி அந்த அவங்களுடைய பெண்மையினுடைய டிகினிட்டி அது குறைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி அதையும் நிப்பாட்டிட்டாங்க. இவ்வளவு தடைகளுக்கு பிறகு இந்த போலீஸ் வந்து அந்த கேஸை விசாரிக்கணும். அடிக்கக்கூடாது, டெஸ்ட்ல வந்து இவ்வளவு தடைகள், எக்ஸ்பர்ட்ஸுகளுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கட்டுப்பாடுகள், அதை மீறினா அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை. விக்டிம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இவங்க வெளியில இதுதான் பாதிக்கப்பட்ட நபர்னு சொல்லிட்டு அந்த விவரங்களை வந்து வெளியில சொன்னாங்கன்னா மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளும் they will be prosecuted. நீங்க இப்போ நம்ம அண்ணாமலை வந்து நிறைய இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இங்க நம்ம இதே ஐஐடி மெட்ராஸ்ல நடந்த கேஸ்ல வந்து சொன்னாரு, யார் அந்த சார்? நீங்க அந்த நியூஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? யார் அந்த சார்னு சொல்லிட்டு அண்ணாமலை கத்திட்டே இருந்தாரு. அந்த நியூஸ் படிச்சீங்களா? ஏதாவது உங்க வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பார்த்தீங்களா? பார்க்கல. யார் அந்த சார்? இன்னும் அந்த யார் அந்த சார்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு அக்யூஸ்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. 6 மந்த்ஸில் வந்து விசாரணை முடிஞ்சது. அவருக்கும் தண்டனை கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க. இன்னும் அந்த யார் அந்த சார்னு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிரமங்கள் இருக்கிறதுனால கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த அளவில் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் should be properly done. It requires some time because we are giving more guarantee
to personal right. Article 14, 15, 16 and 21 gives ample rights to every individual that their dignity, personal liberty are being protected. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா தடைகளையும் கடந்து தான் போலீஸ் வந்து ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ண முடியும். அதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரின்சிபிள் வந்துடுது. யாரு 1000 குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படலாம், ஆனா ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. அப்படின்னு வரும்போது நாங்க வந்து ஜட்ஜஸ் என்ன செய்யணும்? இந்த புகார் கொடுத்தவரை வந்து கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பண்றதுக்கு இடையில அண்ட் எலிமெண்ட் பார், அதாவது அட்வொகேட்ஸ் வர்றாங்க, அவங்கள சமாளிக்கணும், அவங்க கிராஸ் பண்ணணும். இந்த விட்னஸ் சரியாக நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண டேட்டில் வந்து அவங்க வந்து ஆஜராகணும். இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அந்த டிலே வந்து இட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன். பட் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் விசாரிக்கலாம், எவிடன்ஸு எல்லாமே இனி ஜிடிபிடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் கொண்டு வரலாம். நான் நேற்றைக்கு கூட நம்முடைய ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஹானரபிள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியானுடைய அவருக்கு கமிட்டி தலைவராக இருக்காங்க. அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நாங்கள் இப்போ வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கேசஸ் வந்து பெரும்பாலாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக ஒரு டைமில் ஃபீட் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் ரிசல்ட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்குறது மாதிரி ஒரு மாடியூல் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் சூன் இந்த நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் வந்து தொழில்நுட்ப புரட்சி ஏற்படும் என்று நம்புகிறோம். சிவில் வழக்குகள்லையும் இப்போ வந்து சீஃப் எக்ஸாமினேஷன், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், அப்புறம் ஆமாம், அப்புறம் இங்கே வக்கீலுடைய வாதம், இவ்வளவு அம்சங்கள் இருக்கின்றன. இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இப்போ டைப்பிங்னு நாங்கள் இப்போ நேரடியாக சொல்ல டைப்பிஸ்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சூன் இந்த டெக்னிக்கல் இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால இனி நாங்கள் சொல்ல அப்படியே கம்ப்யூட்டரை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி புதிய ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியெல்லாம் வரும்போது இந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் கூட வேகம் எடுக்கும் என்பதை நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதனால் வெறும் நீதிபதிகள்னால மட்டும் தீர்ப்புகள் தாமதமாவதில்லை. அது வந்து எல்லாரையும் ஒரு நம்ம தேர் மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தேர் மாதிரி கட்டி இழுத்து கடைசியில் நாங்கள் ஒரு தீர்ப்பை சொல்கிறோம். அந்த தீர்ப்புலையும் கூட ஒரு ஆளுக்கு திருப்தி வராது. இவர் ஜட்ஜி இதில் இந்த இடத்துல என்னுடைய பாயிண்ட்டை வந்து இவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணலை, இந்த எவிடன்ஸை வந்து சரியாக அவர் வந்து கையாளலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பீல் போடுவாங்க. இதற்கு நீதிமன்றங்களும் நீதித்துறை அமைப்புகளும் பொறுப்புகள் அல்ல. அது அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரை பொறுத்தது. அது அவருடைய மனசுல அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள ஒரு முடிவு. இந்த தீர்ப்போட அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா சரி, அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட். இல்லைன்னா அவர் அப்பீல் போயிட்டே இருப்பாரு, இவங்களும் போயிட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னன்னா, நம்ம சமுதாயத்துல வந்து நமக்குடைய இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், நம்முடைய இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிணக்குகள், பிராட் அவுட்லுக் நமக்கு வளர வேண்டும். எல்லாரையும் சக மனிதர்களாக பாவிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். நாம அன்பு பாராட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பிணக்குகளுக்கு தேவையே இல்லை. ஒழுக்கம் வேணும். எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த அமைப்புகளுக்கு வேலையே இல்லாமல் ஆகிப்போகும். இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். நீங்க வந்து நாளைய செல்வங்கள், நீங்க இந்த நாட்டை ஆள போறவங்க, நிறைய பொறுப்புகளை எடுக்க போறவங்க. நீங்க இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துல தற்போதுள்ள இந்த தொழில் புரட்சி இருக்கே, இந்த கைபேசி, கணனி, இதுல எல்லாம் வர அனாவசியமான அம்சங்களை எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு
நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து கொள்ளுங்க. நாட்டில் வந்து அமைதி நிலவும், வீட்டிலையும் அமைதி நிலவும், ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை நாம உருவாக்கலாம். இது என்னுடைய ஒரு மூத்த பிரஜை, சீனியர் சிட்டிசன் என்ற முறையில் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிக் கொள்வதில் நான் மிகவும் Thank you, sir. Thank you, Rom. Thank you so much. சந்தோஷப்படுகிறேன். Thank you, sir. So, students, I hope to conclude, justice is actually not delayed because it is not because of one particular issue. A whole world has to work for getting a justice. Edanala, why is that? Because it is because everyone are human beings. Okay, may it be an accused or a victim. At the end of the day, we are all born innocent. So, in order to prove and protect that innocent, we have that human rights component, and then we have to protect the human rights at the end of the day. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் மனிதர்கள் தான். ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால குற்றவாளிகள் ஆயிடுறோம். இருந்தாலும் justice has to be delivered at time. So in coming days, we hope that with the advent of artificial intelligence, video conferencing in the judicial system, and digitalization of all the data, when every data is digitalized, you can come to a conclusion. Maybe you may not know the justice can be supported by a huge server which is behind their court of law. So adanala வந்து we expect for the same. At the end of the day, you have to be behaving like a human being. You be good and do good. அதுதான் சார் சொல்றாரு. So அதாவது இப்ப வந்து நம்முடைய பாரத பிரதமரின் மாண்புமிகு பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஆலோசகர் வந்து நீதித்துறைக்கே ஒரு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கார். ஒய் மற்ற சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வீஸ் ஓரியன்டா இருக்கு, ஏன் உங்களை மட்டும் யுவர் ஆனர் யுவர் மை லார்டுன்னு நல்லா சொல்லணும்? ஏன் யூ ஆர் ஆல்சோ எ சர்வீஸ் செக்டர், யூ ஆர் ரெண்டரிங் சர்வீஸ். The person who is approaching the court after payment of court fees, they are seeking justice from you. You are here to render justice based upon the materials placed on in front of you. So why don't you be serve as a service provider? You are also a service provider. You are not something different from other service. The people belongs to police service, military, engineering, doctors, and all other service providers. They are doing a very wonderful service. They are working throughout 24 hours. Why you judicial fraternity is closing the courts for annual vacation? He is asking. It is a correct question. The NDA government in their previous manifesto has taken up the point that judicial reforms should be done. It is an era left by the British. We are inheriting a system which is left by the colonial British era. Is it not? That's why this அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அதாரிட்டி மாதிரி அவங்க அன்னைக்கு இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து நம்மளை ஆண்டாங்க. நாம இன்னைக்கு வந்து இங்க ஜனநாயக நாட்டுல 76 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 76 வருஷத்துல இந்த சிஸ்டத்தை மாற்ற முடியல. இன்னைக்கும் நம்ம அவர் ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் மிஸ்டர் ஜெகதீஸ்வர் ராஜ் ரைட்லி செட், கோர்ட்டு கருத்த கோட்டை பார்த்தாலே எங்களுக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. ஆமா, அவர் சொல்றது இல்ல 100க்கு 100 உண்மை. ஏன்னா நீதிமன்ற வாசத்திலே போறதுக்கு முன்னாடியே எங்கேயாவது ஒரு சவுண்டு, இந்த ஒரு ஷூ சவுண்ட்ல நீங்களே எவ்வளவு அமைதியாயிட்டீங்க பாருங்க. சரிதானா? அதே மாதிரி நீதி நம்ம இங்க ஒரு ஜட்ஜு வராருன்னா காலையில சிட்டிங் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு சவுண்ட். நான் அதை என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். நான் அதில் இவங்கள்ட்ட சொல்றேன், என் கூட வர அந்த டவாலிக்கு அது ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ளஷர். பேசிக்கலி ஹி இஸ் கெட்டிங் சம் ப்ளஷர் தட் த என்டையர் this that who is called
the person who approached the court is being termed as consumer of justice. In that way, we have to coin the word. We are approaching the doctors to consume the medical service. Is it not? We are approaching the nursing community to consume, to get best nursing care. Likewise, we are approaching the lawyer to get the best legal advice. So, legal service also should be treated on par with other service, and it should not be placed in a higher pedestal. That is the latest thinking, latest concept of the present government. And soon, I hope something better will be put in place, and legal system also will be changed into a service provider, not an authority. நாங்க உங்கள்கிட்ட நீதி வாங்க வேண்டியது எங்களுடைய ரைட், எங்களுக்கு அது கிடைக்கணும் அப்படின்னு இப்போ ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் திங்கிங் வந்திருக்கு. இது அப்படி சொன்னவருக்கு மேல கண்டெம்ட் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரார் புறப்பட்டாங்க. அப்புறம் அது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஏன் இதுல சொல்றதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. லாயருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்து தான் நம்ம கோர்ட்ல போய் நிக்கிறோம். கோர்ட்டுக்கும் ஃபீஸ் கட்டுறோம். அப்புறம் இட் இஸ் அவர் ரைட் டு கெட் ஜஸ்டிஸ். we are not coming for. அதனால தான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ப்ளீடிங்ஸ்லே இப்போ back to some bit. அந்த ப்ளீடிங்ஸ்ல அந்த கோர்ட்டு மொழியே அதுதான். கோர்ட் மொழியிலே சொல்லுவாங்க, பெஸ்ட் ஐ ப்ரே த ஹானரபிள் கோர்ட் டு render justice by passing appropriate orders which deem it fit and necessary to pass. இதுதான் எங்களுடைய ப்ரேயரா இருக்கு. ஏன் இந்த பெக்கிங்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கான்செப்ட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. நம்முடைய ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் இன்னொரு ஃப்ரெஷ் பிளட் வரப்போகுது. டேஸ் ஆர் நாட் ஃபார் ஆஃப். இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிறது, இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இதை ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக கொண்டு வருவாங்க. அதுக்குள்ள மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். மாற்றங்கள் அவ்வப்போது தென்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நீதிபதிகள் நியமனத்துல கூட வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்பதைத்தான். ஹையர் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ்ல நீதித்தன்மை இதுல வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை. மஜிஸ்ட்ரீரியல் லெவல்ல அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கு. இது யாரு எப்படி எப்போ ஜட்ஜ் ஆகுறாங்கன்னே தெரியாது. ஒரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் சார். ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு டாக்டர் போஸ்ட் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம், ஒரு பிபி போஸ்ட் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா நம்ம நீதித்துறையில the system itself has its own opaqueness which should be done away with, and steps are being taken. Hope soon an all India Judicial Service Commission will be formed, and the collegium, present system of collegium system will be changed, and a new system, a transparent system would be put in place for operation. I hope for the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, dear students, we will stick on to professionalism. We will have integrity in our heart, close to our heart, okay? And be patient, be scientific, be knowledgeable, and have the skill, develop the skill. Okay, so the take home messages for students, for nursing students, I think knowledge is very, very important along with the wonderful world class skill. So when you are knowledgeable and skilled, automatically justice will not be delayed. And we hope, we all look forward for a future bright India, as sir was telling. And thanks for the opportunity. And I hope, ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் அப்படின்னா இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதே ஒரு பெரிய விஷயம். இட்ஸ் அ பிக் நாலேஜ். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் யூ. அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த பேனலிஸ்ட் ஃபார் கிவிங் தேர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஸோ தட் இட் கோஸ் something at least something would have got into your mind. After some 20 years you may not know. இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் might come to reality, and then justice can be just
just be issued just like a matter of time in a click of button. Thank you so much. Thank you. Thank you, students, Thank you, for your sir. kind cooperative collaboration. Thank you so much. Thank Thank you, madam. sir. May I now request Professor Sophia Princess Hema, Department of Medical Surgical Nursing, to bestow memento to our moderator, Dr. Jagadishwara Raj, sir. Thank you, sir and ma'am. At this outset, we are happy to acknowledge our panelists. I request Dr. Jagadishwara Raj, sir, moderator, to bestow mementos to all our panel members. For the side, justice delayed, the panelists are retired Judge J.V. Raj. Dr. Ranjit Singh. Advocate Asha. For the side of ethical dilemmas, Dr. Manoharan. Dr. Jaideepa R. Dr. Deepi Shukla. Thank you, sir and ma'am. Psychological care is not a privilege in the justice system. It is a necessity. It is my great pleasure to introduce our esteemed speaker for this session, Dr. M. Bhaskaran. Dr. Bhaskaran is a distinguished professor of psychiatric nursing at PSG College of Nursing, Coimbatore, with over 2 decades of rich experience in nursing education, research, and academic leadership.
He holds a PhD in psychiatric nursing and is currently pursuing his postdoctoral research fellowship at Lincoln University College, Malaysia. An accomplished academician and researcher, Dr. Bhaskaran has more than 50 publications to his credit, including Scopus and PubMed Index journals, and has received multiple awards such as the PhD Teacher of the Year Award and Research Excellence Awards at national and international levels. He has been a resource person at numerous state, national, and international conferences with expertise spanning mental health nursing, research methodology, evidence-based practice, artificial intelligence in healthcare, and nursing education innovation. He also actively contributes as a research guide, ethics committee member, reviewer, and editorial board member for reputed journals. May I request Professor Purnima Mary Rodriguez, HOD of Community Health Nursing, to invite our resource person with a nut basket. Kindly take over the sessions. Check. Delegates, kindly maintain silence. Thanks for giving me this opportunity to present this topic to our principal ma'am and the organizing secretary of this conference. My topic is role of psychiatric nursing, advocacy for psychological well-being of survivor and accused. So in this topic, it's based on the forensic nursing. So far, most of the resource persons, they cover this topic. I will also tell that what are the things in the view of psychiatric nurse. So here in forensic psychiatric nursing, it is if you are going to select that after BS nursing in the specialty of MSc in forensic nursing, okay, in that MSc forensic nursing also it's covered the syllabus more than second year syllabus. In second year 12 units, out of 12 units, 10 units it's covering psychiatric nursing. In that MSc nursing first year forensic nursing also they have that 4 units. So almost they are studying that MSc, it's like psychiatric nursing along with that forensic. So they are giving that most importance for that within forensic nursing, it's including that psychiatric nursing. So here it is the meaning, it's covering that intersection of health, social and criminal system. It evolved custodial model to therapeutic recovery, oriented trauma informed care. Its main purpose of this one is many resource person, they focus that victims, we have to consider that accused also. Okay, accused or preparators or survivors, we have to give the importance, not only that particular survivor or victims, we have to consider sometime accused. Why? Because they will be in that false accusations. So we are not aware of it. So we are not neglecting the care to that particular client. So we have to give that equal care to even in accused also we have to render that particular care. The role is defined by function, not merely by setting. Okay, that is the thing here. Maybe we have to give that as a forensic psychiatric nursing in that prison or in hospital time also we have to give. Then recurring balancing clinical care with forensic investigation and legal responsibilities.
So here in definition of forensic psychiatric nursing, it is an advanced practice nursing specialized in the care of individual where mental health and legal issues coverage. That main key principle is we have to investigate aspect and forensic responsibility. That core principle here, we have to give the naturality, objectivity, and detachment, unlikely purely therapeutic alliances. So we have to somewhat detachment to that sometimes survivor or accused. Why? Because if we are showing that much of empathy, that time end up with that confusion in that particular case. Then we are focusing in the dual focus as we are doing the risk assessments, and at the same time we are giving the interventions for that particular clients. That main goal is to provide expert evidence-based contributions that influence individual care, legal outcomes, and public safety. What are the scopes in health and legal system in forensic nursing? So we require in that many areas, mainly in EMD, then emergency medical department, secure hospital, in low, medium or high, sometime in prisons, coast, then police station and community. The health system role, we are doing that mainly crisis interventions for the trauma-informed care for the particular clients. And then we are act as the legal system role. We are doing that advocacy for that clients are accused. Then we are doing the bridging functions between that liaisons between medical team, law enforcement, legal professional, and social services. We are doing that contemporary role, moving beyond contaminant to therapeutic intervention and patient as a partner models. So we are giving that much of care to that patients, either in the form of that victim as well as the accused. In psychological impact of crime survivors, as a forensic psychiatric nurse, immediate aftermath, it's like what are the immediate care when we are receiving the patients in that hospital. As a first person, as a nurse, we are receiving, as a forensic psychiatric nurse means we have to observe that what are the feeling they have, that how they are reacting, whether they are having the real shock, how much they are fear about that particular incidents occur, what are the disbelief they have, then what are the acute stress situations they faced. Then we have to consider that mental health sequel means what are the things, it's not that particular incidents occur in that in their life only once, but reoccurrences are repeatedly, if they are asking that particular traumatic events again and again, they will end up with much of mental health sequels. That incidents, it's going on to the particular individuals. So we have to avoid those things. Then that is called as secondary trauma or re-traumatizations. Then forensic nurses role, we have to recognize impact as the first step in trauma-informed advocacy and care planning. In psychological impact of crime accused, so we are pre-existing conditions, high prevalence of severe mental illness. Sometimes they use that substances or not. We have to thoroughly, when we are gathering the history collection itself, we have to collect that all the informations, and then how they are behaving when we are receiving the patients into the EMD or hospitals. We have to thoroughly go through that particular clients. Crisis at point of contact, often in acute psychotic crisis, intoxicated or experiencing psychosis during police apprehensions. Then legal process states, maybe they have that anxious, confusion, decompensation due to arrest, detention, and court procedures. Then dual stigmatizations, it's like already they are affected with mental illness, but they have committed some crimes. So they have the dual stigma. Then forensic psychiatric nurse advocacy, we have to advocacy towards that recurring assessment and appropriate care to that particular clients. So trauma and mental health sequel. So there is, earlier I said that the trauma, it's occur in their life only once, but again and again, if they are going to that particular court, and then if they are asking particular incidents, that time the client will reveal, and then they will think over, and then they are எல்லாம் திரும்ப அப்படியே நினைச்சு திரும்ப அவங்க அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ
in this type of cases, sometimes it's like they are conducting this type of cases in that close court, only victim and then accused, only few members only they allowed in that court, and then they are doing that analysis. Our previous session judge also mentioned that, okay, in the very sensitive case la vanduchna, they are leaking immediately. So they will end up with a lot of issues. Sometimes அவங்க வந்து சர்வைவர் வந்து சின்னதாக தான் அஃபெக்ட் ஆகியிருப்பாங்க. பட் in the media, they focus exaggeration of particular incidents too much. They will end up with that much of crisis afterwards. So that is the thing will occurs. That is trauma pervasive linked to offering. Then untreated trauma and mental disorders will occur. That particular clients, we have to focus that trauma informed care. Then forensic psychiatric nursing application in TIC, that is trauma informed care. We have to given that first priority for the survivor to managing aggressive behavior in accused patients. Then the main goal is to avoid re-traumatizations within system and promote healing environments. திரும்ப அவங்களுக்கு அந்த trauma-வை we don't want to induce. Okay, if you are gathering that first history collection itself, we have to gather all the informations. We don't want to probing the particular incidents to the particular clients. Okay, திரும்ப அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு திரும்ப கேட்டோம்னா they will end up with that much of problem. Okay, they won't open up and then they won't reveal to anyone else. What are the legal interface in India? We have to, in law reinforcements, they are not focusing that psychiatric point of view. We have to give some of the guidelines to include in the legal system also in that forensic psychiatric nursing in guiding frameworks in 11 concepts. So fitness to stand trial, criminal responsibility in IPC 84, then risk self others. What are the legal role here is crucial clinical data to inform this legal determinations of the particular clients, medical legal documentations. So you well aware of it. Whatever the things we have to record it very carefully in clear manner, we have to record it. In advocacy of concept and importance. So here also they given the definitions. It should be supporting, empowering and speaking up for individual to protect their rights and well-being. Then in forensic psychiatric nursing advocacy, psychological needs are not overshadowed by legal custodial process. For survivors, advocacy focus on safety, recovery and justice participations. For accused, advocacy focus on right to treatment, human care, fair legal consideration of mental state. Okay, so if they accused also did that some crime, means we have to give that same preference, same like survivor. What are the care we are rendering for the particular clients, we have to give it here. That is the main goal of here, ultimate goal of that the things. Then advocacy for survivor of mental health protections. We have to protect the particular clients. We don't want to do the re-traumatizations. Then we have to stabilize the patients with the help of crisis interventions. And then we have to immediately give that psychological first aid. Immediately, what are the acute distress and preventing psychological disorientations? We have to prevent the particular clients. Then we have to do that informed consents with that particular clients. Whatever the examinations we are going to do with the particular survivor, we have to get that first consent, then only we are going to do. Then we have to give that effective counseling with the particular clients. Then we are preserving autonomy. We are giving that much importance for that. Autonomy is nothing but independence, empowering survivors in decision making about their care and legal involvements. Okay, sometime if they did that para-suicide means, what is the meaning para-suicide? Yesterday also discussed in the workshop. Yes, attempt suicide. Okay, attempt தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்கள போய் எம்எல்சின்னு போட்டு அவங்கள கோர்ட்டுக்கெல்லாம் கொண்டு போகணும்னு தேவையில்லை. Okay, we have to discuss with that
that particular clients as well as the family members. Okay, அவங்க வந்து இல்லைங்க, அவங்க ட்ரை தான் பண்ணாங்க, நாங்கள் டைமில் அவங்கள வந்து காப்பாற்றி நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தோம், இதை வந்து எம்எல்சி போடாதீங்கன்னு அவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா we have to consider, இல்லைங்க அதெல்லாம் இல்லை, நான் கட்டாயம் எம்எல்சி போட்டு உங்களை வந்து கோர்ட்டில் போய் நிப்பாட்டுவேன் அப்படிலாம் வந்து we don't want to say. ஓகே, அவங்க அட்டம் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா அவங்க போய் கமிட் பண்ணி they will commit the suicide. We don't want to do that. Then we have to do the crisis interventions role. We are the frontline response. We only receiving the patients in that hospital, maybe in the EMD. After, if the patient is discharged from the hospital also, we are only giving the educations for them. It's like psychoeducation or health educations. What are the things they have to follow in that home, we are going to give. So that is the thing. Then we have to do the de-escalation of that particular anxiety or fear, agitations. We are going to de-escalate, means step by step we are going to reducing their fear, then aggressions with the help of that effective counseling. And then we have to do that risk assessments. If they are committed suicide, we have to do that suicidal risk assessments, homicide risk, or sometime attempted suicide also we have to check. Then initiation of care, securing necessary psychiatric holds, medication and safe environments. We act as a liaison functions, coordinating with police, family and other healthcare providers to establish care to the particular clients. So these are the main crisis interventions role we have to do. Then that main focus of this topic is trauma informed care. So we have to follow that universal precautions. Assume every client has a history of trauma. Okay, we have to accept it. Okay, we have to accept the even in accused also. Okay, why? Because sometimes false accusation கூட இருக்கலாம், wrong commit பண்ணி sometime கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும்னா யாரோ ஒருத்தவங்களை கூட பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்க வந்து போட்டுட்டு விட்டுருக்கலாம். அதனால we don't want that. இல்ல அந்த கேஸ்ல வந்து இப்ப ஏதோ ஒரு அபியூஸ் கேஸ்ல அவன் அரெஸ்ட் ஆயிருக்கான், அவனுக்குலாம் எந்த கேரும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் நம்ம போய் இருக்கக்கூடாது. சம்டைம் ஃபால்ஸ் அக்யூசனா இருக்கலாம். ஓகே, நம்ம கேர் கொடுக்கலன்னா they will end up with the death also. So we have to give the importance for that, both the things, survivor and accused. We have to do that safety first. We have to do the safety in physical and emotional safety of the particular survivors. Then we have to do the trustworthiness and transparencies. So whatever the things they are giving the consents, if they are telling that their particular incidents, we have to maintain that confidentiality with the survivor or accused. Then we have to do the peer support and collaborations, facilitate connections with support system and empower client choices. Then empowerment, skill building, focus on strength and resilience, fostering coping skills. So these are the things we have to do it in that trauma informed care. In documentation and medical legal responsibilities, we have to enter that whatever the detail in precision manner, accurate and precisionly, we have to enter the data without any confusions. Evidence, we have to preserve whatever the things, physical evidence. Okay, then written evidence, whatever the things, we have to keep it in very safe way. Then avoiding jargon. Jargon means, okay, இப்ப மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் இல்லைன்னா சைக்காட்ரி டெர்மினாலஜிஸ், டெலிஷன்ஸ் இருந்துச்சு, அவங்க பேசும்போது டெலிஷனா இருந்தாங்க, hallucinate இருந்தாங்க. Okay, they transposition in that particular state. We don't want to mention like that. We have to tell it in simple language. Then only the court persons also, they can easily understand that. Then chain of custody for physical evidence following strict protocol to ensure admissibility in court. Then ethical documentations balances thoroughness with respect for privacy and dignity. So these are the things we have to follow when we are doing the documentations. In courtroom preparation and testimony support, here pre-trial preparations, it's like recent Vikram Prabhu movie ஒன்னு வந்துச்சு. How many of you seen Sirai? I think. So there is pre-trial preparation. Okay, அவன் வந்து அந்த படத்தை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவன் வந்து அக்யூஸ்டாவே இருக்க மாட்டான். பட் அவனை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அவனை வந்து ஒரு அக்யூஸ்டா.
So அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம வந்து as a psychiatric forensic nurse, we have to gather the history collection and then thorough examination of the clients. Thereafter, we have to help them to recover from the particular problems also. Then there is a surveyor support, surveyor of testimony, explaining courtroom procedure. அந்த படத்திலே சொல்லுவாங்க கோர்ட்ல போய் அந்த ஜட்ஜிட்ட நீ எப்படி பேசணும், அதுல இருந்து எப்படி நீ ரெக்கவர் ஆகலாம். So these are the scenes we have to explain with the particular persons. Then expert testimony, risk assessments, mental state at the time of evaluation or treatment and recommendations. Then objective presentations, communicating complex clinical information in clear, non-partisan manner to the court. Non-partisan means no partiality. Okay, இல்ல எவனுமே கிடைக்கல, அவன் தான் கிடைச்சிருக்கான். Example, the movie of விசாரணை. விசாரணைன்னு ஒரு மூவி பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், பார்க்கலையா? ஸோ ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் பண்ணி மணிகண்டன் ஐத்திங் அதுல ஹீரோ, அவனை அடிச்சே என்ன பண்ணிடுவாங்க? யாரும் பார்க்கலையா? ஓகே, போலீஸ் கஸ்டோடியல் டெத் வில் அக்கர். ஓகே, அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ we have to give that non-partisans. இல்ல அந்த போலீஸோட ஹெல்ப் எனக்கு தேவை, அதனால அவன் தான் கிரைம் பண்ணான்னு நம்மளும் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது. Then mitigating re-traumatizations. So minimizing the negative psychological impact of the trial process on survivors. Then prevention of secondary victimization. Okay, secondary victimizations now mainly they are focusing the re-traumatization. So particular ஒரு incidents நடந்துச்சு, அந்த incidents-ல example forensic nursing as buffer. Okay, that means we don't want to collect the history again and again to the particular clients. Okay, ஒரு தடவை நம்ம history collect பண்ணிட்டோம்னாவே that is enough. Okay, from there itself we will do the analysis. So if it is if you are not enough to collect the history in active listener means we can record the video. Okay, video collect பண்ணிட்டு அதை வச்சு கூட we can analyze that what are the things they said by the particular survivor or accused. From there we will get the things. Okay, அதை வச்சு we can easily predict அவங்க வந்து crime பண்ணிருக்காங்களா, உண்மையிலே அவங்க வந்து survivor-ஆ, whether they frame something, we can easily identify that. Then challenging stereotypes, advocating against the victim blaming attitude within systems. Okay, அந்த victim வந்து அவங்களா இப்ப example Ajit Kumar case. How many of you are aware Ajit Kumar case? போலீஸ்ல மதுரையில சிவகங்கை சைட்ல ஒரு ஹேண்டிகேப் உமனை வந்து வீல் சேர் கொண்டு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னு அவங்க மேல ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் கேஸ் போட்டு என்னோட 5 பவுன் செயினை வந்து அவங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஜித் குமார்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அஜித் குமார்னு அங்க ஹெல்ப்பரா இருந்த ஒரு செக்யூரிட்டி அவர் மேல ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் கேஸ் போட்டு அவரை வந்து ரொம்ப க்ரூவலா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி என்கொயர் பண்ணதுல லாக்அப் டெத் ஆயிடுச்சு. ஸோ பட் தே போர்ட்ரைட் த கேஸ். அது வந்து அவன் வந்து அந்த 5 பவுன் நகையை வந்து அவர் திருடிட்டாரு, நாங்க என்கொயர் பண்ணோம், அதுல நடந்துருச்சுன்னு தே given that. பட் இன்னும் அந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்ல போய்கிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் திங்ஸ். Then system education, training law enforcement and legal personnel on trauma responses. So as a system educations we have to do training law enforcement and legal personnel on trauma responses. So in the மாதிரி கேசஸ்லாம் வரும்போது அந்த பேஷண்ட் இல்லைன்னா சர்வைவர் ஆர் அக்யூஸ்ட் we have to talk it with them. Then advocacy for accused mental health rights. Advocacy means as a lawyer, as an advocate for the particular survivor or accused, we have to talk it with them. As a forensic psychiatric nurse, it's like right to assessments, ensuring prompt psychiatry evaluation upon entry into custody if indicated. Right to treatment, they have that, whether they require the treatment or not, they can say. Then least restrictive environments. Okay, even though they finalize, they are the offenders, they are otherwise அவங்க தான் அந்த கிரைம் பண்ணாங்கன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, அதுக்காண்டே அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லைன்னா ஏதோ கவுன்சிலிங்கோ நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. we have to give the particular care to the particular clients. Then inform consent in treatment.
Okay, whatever the treatment we are going to give, we have to explain with the particular clients. Either maybe survivor or the committed offenders. Then protection from exploitations, safeguarding vulnerable individual from harm by others within institutions. Assessment and competency criminal responsibility. How many of you know McNaughton's rule? McNaughton third years, fifth semester, sixth semester. Okay, university expected 5 mark question. Okay, McNaughton, who is McNaughton? Scottish person, தெரியாதா story? Okay, McNaughton affected with paranoid schizophrenia. And the person என்ன பண்றாருன்னா 18th centuryல நடந்தது. Okay, this is the story of McNaughton. ஸ்காட்லாந்து அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல தான் இருந்துச்சு. ராபர்ட் பீல் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். எட்வர்ட் ரமன் வந்து ராபர்ட் பீலோட செக்ரட்டரி. ஓகே, ஸோ ராபர்ட் பீல் வந்து டெய்லி வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ரேடியோவில் வந்து அவர் ஸ்பீச் கொடுப்பாரு. எக்ஸாம்பிள் மோடியோட ஸ்பீச் மனதின் குரல், மான் கி பாத். ஓகே, அந்த மாதிரி அவர் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுல ராபர்ட் பீல் பேசுறத நம்ம மெக்னாட்டன் வந்து கேட்குறாரு. அவர் வந்து கேட்கும் போது அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ராபர்ட் பீல் பேசுறது எல்லாமே அவருக்கு அகெயின்ஸ்டா இருக்கு. ஓகே, அதனால என்ன பண்ணிட்டான்னா 18th century, ஓகே, பிகினிங் ஆஃப் 19th century அந்த டயத்துல எப்படியாவது ராபர்ட் பீலை கொலை பண்ணிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்றாருன்னா, ராபர்ட் பீல் இவர் பிளான் பண்ண டயத்துல அந்த ஊருக்கு ஒரு மாநாடுக்கு வராரு. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சிம்புவோட படம் மாநாடு மாதிரி தான். ஓகே, மாநாடுக்கு வராரு. ராபர்ட் பீல் வந்து ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறாரு. நிற்கும் போது எட்வர்ட் ரமன் பக்கத்துல இருக்காரு. நின்றுட்டு ராபர்ட் பீலை கொலை பண்ணணும்னு நம்ம மெக்னாட்டன் டிசைட் பண்ணிட்டான். கன் எடுத்தான், ஷூட் பண்ணிட்டான். ஓகே, மாநாடு மாதிரி ரிப்பீட் ஆகல, ஒரே தடவை ஷூட் பண்ணிட்டான். ஷூட் பண்ணதுல என்னாச்சுன்னா, எனி ஐடியா? எட்வர்ட் ரமன் செத்துட்டாரு. ஓகே, யூஸ்வலா கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் அங்கிருந்து ஓடுவாங்கல்ல. நம்ம மெக்னாட்டன் எங்கேயும் போல, அங்கேயே கன்னோடையே மெதுவா நடந்து போனாரு. அங்க இருக்கிற போலீஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் புடிச்சிட்டாங்க. ஏன்டா இப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க கூப்பிட்டு அங்க இமிடியேட்டா சொல்லும் போதே என்ன சொல்றாருன்னா, மெக்னாட்டன் சொன்னது, நான் ராபர்ட் பீலை கொலை பண்ணிட்டேன். ஓகே, போலீஸ்க்குலாம் கன்ஃபியூஷன், டேய் செத்தது எட்வர்ட் ரமன், நான் கொன்னது ராபர்ட் பீல், உனக்கு தெரியாது நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து அங்க வந்து ஏன்னா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே ஒருத்தன் கொலை பண்ண வரான், செக்ரட்டரியை கொலை பண்ணிட்டு என்ன சொல்றான், பிரைம் மினிஸ்டரை கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொல்றான். ஸோ அதனால இது வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆகுது கண்ட்ரி ஃபுல்லா. குயின் எலிசபெத் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ரியல் இன்சிடென்ட். ஓகே, குயின் எலிசபெத் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு 15 ஜட்ஜஸ் வச்சு மெக்னாட்டனை வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க, எதனால அவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. திரும்ப கோர்ட்ல கூப்பிட்டு கேட்டாலும் பாவநாசம் படம் மாதிரி நான் கொலை பண்ணது யார, ராபர்ட் பீல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே கன்ஃபியூஷன். அப்பதான் வந்து இந்த ரூல் கொண்டு வந்துறாங்க. தட் இஸ் கிரிமினல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மெக்னாட்டன் ரூல். ஸோ அந்த ரூல்ல என்ன சொல்றாங்க, ஒரு அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல ஒரு பர்சன் இருக்கிறவரு கிரைம் பண்ணாருன்னா அந்த கிரைமுக்கு என்ன கிடையாது, பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. ஓகே, அதனால அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்னாட்டன்ஸ் ரூல். உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லணும்னா எக்ஸாம்பிள் அன்னியன் மூவி. அன்னியன் மூவில எத்தனை கொலை பண்ணுவான்? 5 கொலை பண்ணுவான் விக்ரம். ஓகே, 5 கொலை பண்ணவனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்? சைக்காட்ரி ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னவா ஜாயின் பண்ணிடுவான். எஸ், பேஷண்டா அவனை கவுன்சிலிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவனை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. புரிஞ்சுங்களா? அதுவும் அவனை கமிட் பண்ணுவான், நான் தான் பண்ணேன் 5 கொலை, எனக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்கன்னா அம்பியா போய் நிற்பான், அந்நியனா இல்லாம. ஸோ அதனால அவனுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்னாட்டன் ரூல். இந்த ஸ்டோரி மட்டும் எழுதினீங்கன்னா 2 மார்க்கு, கீழே வந்து ரூல் எழுதினீங்கன்னா 5 மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, that is McNaughton rule here. Then forensic psychiatric nursing contributions, conduct structured assessments, gather collected data and monitor mental status, inform legal process, finding help judges. We are helping the judges, lawyers and psychiatrists to make critical legal determinants. Then objective data,
provide the code with behavioral observation and documented evidence of mental functioning. So we are going to producing the what are the evidence we are observe the particular clients from the on the time of admission till the கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போற வரைக்கும் எந்த மாதிரி அவங்க பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னு we are going to giving the evidences. These are the assessments we are going to do in risk assessment and violence preventions. In moving beyond guesswork, we are doing the structure professional judgment tool we are going to use. Then dynamic assessments, assess static and dynamic, then informing sentences and treatment, prevents focus, reduce the probability of the particular case, staff and public safety we have to consider. Then after that, இந்த கேஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, பேஷண்ட்டை வந்து இல்லைன்னா ஒரு அக்யூட் சர்வைவர் இல்லைன்னா அக்யூஸ்டை வந்து நம்ம வந்து ஜெயிலில் போட போகிறோம், இல்லைன்னா சர்வைவரை ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு அனுப்ப போகிறோம்னா these are the things we have to do it for the particular clients. In recovery oriental model, focus on building an meaningful life beyond illness and offense. Therapeutic interventions include anger management, social skill training, substance abuse treatment and psychotherapy. Example, Anniyan movie la avanakku vandu psychiatric treatment counseling vandu koduthathu. So there is therapeutic interventions, preparing the release. ஓகே, ரிலீஸ் ஆக போகிறாங்கன்னா அவங்க என்ன படித்து முடிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி என்ஜிஓஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி தந்து அவங்க வந்து அதில் போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு we have to get ready for the particular clients. Then addressing criminogenic needs. Criminogenicனா crime பண்ணவங்க offenders. ஓகே, offendersனாலும் we have to give that much of repeated counseling for the particular clients. ஏன்னா ஃபர்தராக சேம் கிரைம் வந்து திரும்ப அவங்க ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது, அதனால we have to give that exclusive counseling for the particular clients. Then forensic psychiatric nursing role here is facilitate groups, provides psychoeducation and advocates for rehabilitative resource within the system. Then we have to addressing stigma and human rights. We have to reduce the stigma. Okay, அவன் வந்து அக்யூஸ்னு அவன் வந்து மேபி அவனை ஒரு என்கொயரிக்கு தான் அவனை வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க, ஒரு கிரைமில் இன்வால்வ் ஆனாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 பேர் போய் கிரைமில் போய் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க, அவன் அந்த சைடு நடந்து போயிருப்பான், அவன் ஃப்ரெண்டாக இருப்பான், அவனும் கிரைமில் இன்வால்வ் ஆகிட்டான்னு ஃப்ரேம் பண்ணி அவனை போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா they will end up with that much of stigma. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லைன்னா அந்த பர்சன்ஸ்க்கே வரும். we have to reduce that. We have to give that human rights, what are the things they have. Then we have to do the advocacy for that against criminal discriminative practices. Then we have to educate the public also. Then we are doing that multidisciplinary collaboration with that all the team members. We are doing that role in correctional and custodial settings. Beyond custody care, what are the things we have to do it for the particular survivor or accused with the help of what are the ways they will recover and they can lead the life after the particular incidents. We have to do the crisis interventions. Then we have to give some of the recommendations for the central government and state government for what are the policy changes they can include when they are allocating the budget for that particular things. For central government, அவங்க budgetல not only health, they have to give some importance for the forensic cases and then forensic psychiatric nursing, what are the budget they can allot. Then only we can give the care to the particular survivor or accused in very good manner. Then innovative approach, we can do the things in telepsychiatry. Even corona time, they given that much of counseling with the help of telepsychiatry. In NIMHANS, they have that that particular Telemanas, they have that. Telemanas, it's nothing but online counseling for that whatever the survivors, corona, if they are committing this, they have that feeling of suicide also, they can easily approach them. They will give the counseling in that video call as well as in the mobile. Then specialized role, we have to recruit as consultant nurses, clinical nurse specialists in the forensic, recovery and compassions models. We have to given the recommendations that compassions focus therapy and strength-based recovery models. Then community forensic nursing, expanding role into police license. It's like nurse, police assistant, crisis team and community
reintegration support, trauma-informed system. Okay, these are the innovative approaches. What are the challenges in Indian context? We have the resource limitations. Earlier, I said that budget, they have to give some importance for them. Then legal awareness. Okay, that many of them, they are not aware of it. Okay, morning கூட கான்ஃபரன்ஸ்ல சொன்னாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு கிரைம் நடக்குதுன்னா immediately they have to approach the particular police stations, then only they will give the immediate care. Okay, இல்ல ஏதோ ஒரு abuse நடந்திருக்குனாலும் they have to approach the particular people, then only they will get the immediate care to the particular clients. So we have to reduce the stigma, we have to fill the training gap. So we have to include postgraduate training program in forensic psychiatric nursing, intersectoral coordinations. We have to weak linkages between health police and judicial systems. The conclusion of this topic is forensic psychiatric nurses advocate for both survivor and the accused using medical and legal knowledge to prevent further harm and provide human care. And by focusing on healing and evidence, they help improve mental health, fairness, and public safety. These are the reference I have mainly taken from the journals in BMC, then WOS and PubMed journals. Thank you. Any doubt? Thank you. Thank you, sir. May I now request Professor Purnima Mary Rodriguez, HOD of Community Health Nursing, to bestow a memento to our resource person. Thank you, ma'am, and thank you, sir. May I now request Mrs. Glory, Associate Professor, come Organizing Secretary, to give the report of the conference. Good evening to one. My honor and privilege to present the conference report. PSG College of Nursing successfully hosted the national conference today on the theme of innovation, collaboration, and holistic care, forensic nursing, a futuristic approach to healthcare and legal system in India. The conference served as a national platform, bridging together the forensic nursing experts, legal professionals, honorable judge, advocate, to deliberate on emerging trends and ethical dilemmas and collaborate strategies for the forensic practice. The conference commenced with the registration and pre-test at 8 a.m. The inauguration ceremony at 8:30 a.m. The event was graced by Chief Guest Dr. Subbarao, Principal PSG IMSR, and it was felicitated by Dr. Ranjit Kumar Singh, Director, and Dr. Deepthi Chukla, Principal, and Dr. Jaideepa, ma'am gave the welcome address and ma'am revealed the theme of the conference. The scientific session started at 9:15 a.m. There were the 5 sessions in the morning, and in the afternoon, after the lunch, we had 2 sessions with the 1 panel discussions with the experts. The total participants registered for the conference is 626 in the offline, and online 148 participants, and the MBBS students, they registered 181. So total around we got the 900 registrations. I hope this conference was beneficial for every one of you. So I thank everybody
towards the success of this conference. So take home message was, so this conference has hope to be a pathway for you to build the forensic field in order to maintain the justice system, criminal justice system in our country. I congratulate everybody to participate in today's conference. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request one delegate to give the feedback of the conference? Any one delegate to give the feedback of the conference? Good afternoon. I am Artika from Hindustan College of Nursing. I am very grateful to be a part of this conference, and I'm thankful for giving me an opportunity for me and my friends to participate in this conference. Today I have learned a lot of new things, which means how to collect an evidence, how to securely handle it, and what are the ways, and there are different materials and equipments that is needed to collect a particular samples, the samples which is the important to find out the criminal activities. And thank you, and at last this conference was very useful for me, and once again I thanking for the PSG institutions to make it such a wonderful environment for us. Thank you. Thank you. Anybody else from the delegates for sharing your feedback? In the meantime, delegates kindly scan the QR code of the post-test as well as the feedback of the conference and complete it. I repeat, delegates kindly scan the QR code of the post-test as well as the conference feedback and complete it. Respected dignitaries and all the aspirants, a very good evening to one and all. It's my immense pleasure to convey a heartfelt gratitude to PSG College of Nursing for providing us an occasion. Introduce yourself. Myself, I'm Sanusha MS from Ganga College of Nursing. It's been a knowledge-provoking session, and all the lectures been highly well organized, and also the event is being well hosted. Once again, a heartfelt thanks towards PSG College of Nursing for hosting the event. That's all. Thank you. Thank you. It's time to announce the winners of the poster competition. I now request our principal ma'am, Dr. Jaideepa R, to come to the stage to give away the certificates. The best poster award goes to first prize, Mrs. Uma Valli from Narayana Hridralaya College of Nursing. She also receives the certificate for scientific paper presentation. Second prize goes to Mrs. Abhishek. Congratulations. We would like to acknowledge the participants of poster competition. Please come forward to receive the certificates. Mrs. Akila and Mrs. Hema.
Mrs. Jessica Mary and Mrs. Jennifer Gracie. Mrs. Akila and Mrs. Hema, Mrs. Jennifer Gracie and Mrs. Jessica. I now request the delegates to receive the certificates. One representative from each institution can come forward as we call out the names. Faculty from Kumaran College of Nursing, Ms. Arivarasi. Faculty from KG College of Nursing, please come forward. Faculty from KG College of Nursing. Faculty from Ganga Institute of Health Sciences, Coimbatore. Faculty from PPG College of Nursing. Ms. A. Kavita, staff nurse from SRMC, Chennai. Mrs. Uma Valli, PhD scholar, Narayana Hridralaya College of Nursing, Bangalore. Ms. Jwala Shri Abhirami College of Nursing, Coimbatore. Ms. Jwala Shri Abhirami College of Nursing, Coimbatore. Staff nurses from PSG hospitals. Staff nurses from PSG hospitals. Ms. Archana, Ms. Tina and Ms. Selvi Jesslyn. CNS from PSG hospitals. CNS from PSG hospitals. Faculty from PSG College of Nursing. PhD faculty இந்த வரவங்க யாருன்னு கேளுங்க ரெண்டு பேர் வராங்கல்ல மேம் எந்த காலேஜ் Faculty from KG College of Nursing. I now request the students from various colleges to receive the certificates as I call out the names of the colleges.
one representative from KMCH College of Nursing, KMCH College of Nursing, KG College of Nursing, KMCH College of Nursing, KG College of Nursing, Konganadu College of Nursing, KG College of Nursing, Konganadu College of Nursing, Kumaran College of Nursing, Konganadu College of Nursing, Ganga College of Nursing, Kumaran College of Nursing, Hindustan College of Nursing, Ganga College of Nursing, Shri Abhirami College of Nursing, PPG College of Nursing, Hindustan College of Nursing, Shri Abhirami College of Nursing, PPG College of Nursing, PPG College of Nursing, PSG College of Nursing, one representative from UG and one representative from PG. PSG College of Nursing, both UG and PG representatives. It's time to acknowledge the organizing secretaries of the conference. I now request our principal ma'am to give the certificates and memento to the organizing secretaries, Mrs. Glory, Mrs. Rajeshwari, and Mrs. Kirtana. Kindly give a big round of applause. I now request all three organizing secretaries to give the certificate to the organizing chairperson, our principal ma'am. Congratulations, ma'am. May I request Mrs. Rajeshwari, organizing secretary of the conference, to propose the vote of thanks. Faculty from PSG College of Nursing, kindly stay back for the group photograph.
Very good evening to everyone. It's my great pleasure and honor to propose vote of thanks in this gracious occasion. So first of all, I thank God Almighty for showering His blessings to be for the successful conduction of this conference. I thank our management and our managing trustee, Sri L. Gopalakrishnan sir, for his continuous support and motivation in all our endeavors. Thank you, sir. And I thank our beloved Raji, 1 minute. Delegates, tea is arranged. Kindly have tea and then leave. You can continue. for her continuous motivation and madam's sudden decision making, critical thinking, all made this conference happen in a successful event. Thank you, ma'am. I thank all the resource persons for their insightful speech and eminent resourcefulness for the conduction of this program. Thank you, all the resource persons. And I thank all the HODs, faculty, and all the members and conveners of these committees of this conference for their contribution for the successful conduction of this conference. Thank you all our teachers. I thank all the technical and non-technical staffs in the maintenance, audio, photography for their help and support. Thank you everyone. And not by finally, I want to thank all the delegates and all our students for your patient listening and cooperation contribution towards this conference. Thank you everyone once again. Thank you. Thank you, Mrs. Raji. Shall we rise for national anthem? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We have come to the end of today's session. We hope the sessions were interesting and informative. Wish you all good luck and have a wonderful evening. Tea is arranged outside the auditorium. Kindly have the tea. Thank you one and all. Faculty, come to the stage for the group photograph. Thank you. You are very great. இவங்க ஒரு 5 பேருக்கு சேர் போட்டுருக்கீங்க. Yeah.